ஓகே. ஹாய் guys, வெல்கம் டு spryzenplayz. இன்னைக்கும் எப்படியோ லைவ் வந்தாச்சு. இந்த இது ஆர்கன் கோஸ்ட் இருக்கு. ஆர்கன் கோஸ்ட் நம்ம பண்ணோம். அப்டேட் வந்திருக்கு. ஃபுல்ஸ் போடலாம் பார்த்தா ஃபுல்ஸ் இல்லை. ஆரம்பிப்பான். ஆரேஸ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஏதாச்சும் ஃபுல் பண்ணீங்களா? ஃபுல் பண்ணேன் ப்ரோ. எனக்கு மார்னிங் ஃபுல் பண்ணேன் ஆர்வத்தில். கேரக்டர் எதுவும் கிடைக்கல. 4 ஸ்டார் கிடைக்கும் பார்த்தா அவளும் கிடைக்கல. பிட்டி எத்தனை இருக்கேன்? 15 ஃபுல் பண்ணேன். 38 புள்ள இருக்கேன் ப்ரோ. லிட்டில் பிட் லோவா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ ஓகேவா? இது யாருக்கு இது பண்ணிருக்காங்க மைக்க? இப்போ ஓகேவா? ஐ காட் டியூரன் வித் வெப்பன் ப்ரோ. இது சொல்றதுக்குனே வந்து இது பண்ண நோ பெட்டர். ஓகே ப்ரோ. அப்ப வச்சிருக்கியா ப்ரொஃபைல் வச்சிட்டியா? லைவ்ல தான் ப்ரோ. நீ இப்ப இது ஆர்கன் கோஸ்ட் வந்துச்சே இன்னைக்கு. ஏன் ஆர்கன் கோஸ்ட் உள்ள போலையா? நான் இப்பதான் போறேன். வந்துச்சு தான் சொன்னேன். அதுதான். இல்ல நானும் போல. இப்பதான் ஜஸ்ட் நவ தான் இப்பதான் அப்டேட் வெரிஃபை பண்ணிட்டு உள்ள போய் நிக்கறேன். ப்ரொஃபைல் வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ கேரக்டர்? என்னதையா? டவுன்லோட் போட்டேன். இப்பதான் இது என்னது இன்ஸ்டால் அண்ட் வெரிஃபை பண்ணிட்டு உள்ள போய் நிக்கறேன். ஓகே ரைட். என் தங்கச்சி அக்கவுண்ட்ல போய் க்ளைம் பண்ணி ஏதாச்சும் வருதான்னு பார்த்துட்டு. இவ்வளவு பேர் ஆன்லைன்ல இருக்காங்க. டியூரன்காக வந்திருப்பாங்க. இன்னும் உள்ள வைக்கவே காட்டல ப்ரோ. ப்ரோ நல்ல ஒரு சப்டி பீஸ் தான் ப்ரோ. நம்ம பாய்சன் போதா வேணான்றாரு. சப்டி பீஸ் தான் அவரும் சொன்னாரு. அவர் புல் பண்ணாத வேணா. நான் எந்தல புல் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு ஆலிஸ் வேணும். அவ்வளவுதான். ஒருவேளை ஆலிஸ் சப்போர்ட் இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? வென்டிக்கு பாத்தீங்களா ஸ்பெஷலா இது கொடுத்திருக்கான் பேனர்ல, ஸ்பிளாஷ் ஷாட்ல. புது இதுதானே. அவன் அனிமேஷன் வந்து இந்த இவனோட டியூரனோட பேனரும் பாருங்க, வென்டியோட பேனரும் பாருங்க சரிங்களா? ஸ்டார்ஸ் வரும். வென்டி எவ்வளோ இது பண்ண முடியுமோ பண்றானுங்க. ஹீரோக்ஸ் இல்ல ஆல் டீம் காம்ப் மெட்டா ப்ரோ அப்படின்னு. மெட்டா எங்க நம்ம பால் இந்த தனுஷ் நோவா என்னதான் பண்றது? தவிர கால் பண்ணியும் கூப்பிட்டேன். ஹீரோக்ஸ் இன் ஆல் டீம் ரைட். எஃபெக்ட் வச்சிருக்கானுங்க வென்டி பேனர்ல. ப்ரோ எனக்கு காட்டல ப்ரோ. அதோ இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பெப்பரோட ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வராங்க. விங்ஸ் என்ன கதை? விங்ஸ் மட்டும் விங்ஸ் கொடுத்தானுங்களா? டியூரனோட ஒரிஜினல் விங்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்களா? அது நல்லா இருக்கும். எம்பளம் எனக்கு இது நோப்லஸ் போட்டிருந்தானுங்க. இது போட்டுக்கலாமா? ட்ரையல் நோப்லஸ் போட்டிருக்கானுங்க. அப்படி போட்டு டேலண்ட் ப்ரோ. ஃபார்மா? ஃப்ரீ ஃபார்மா? எதுவுமே வரல இந்த அக்கவுண்ட்ல. நைஸ் ரைட். என்னங்க மனுஷன் அசன் பண்ணி ஃப்ரீ ஃபார்ம் எல்லாம் எப்படி ப்ரோ லெவல்லாம் போட முடியும்? ஆர்டிஃபெக்ட் ப்ராப்ளம். என்னது கிரிட் டேமேஜ் வெப்பனா? கிரிட் ரேட் டேமேஜ். வென்டி கிரிட் டேமேஜ். ஈவன் தி கிரிட் ரேட் ஸ்வாட். இப்படியோ பைரோல ஒரு ஸ்வாட் கரெக்ட். பிரச்சனை என்னன்னா பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்ல. கிரிட் டேமேஜ் ஃப்ரம் எலிமெண்டல் பர்சஸ் இன்கிரீஸ்ட் பை 16% ஆ இதுல. அவன் ஸ்வாட் நீ யூஸ் பண்ணுறது. ஆனா ஒன்னும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்றது டெம்ப்டிங் கேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது. இது டியூரினா லுக் பார்க்க நல்லா இருக்காமா. லுக் நல்லா ப்ரோ டிராகன் அதனால நல்லா இருக்கும்.
நாட் அண்ட் டூ மச் டெம்ப்டிங் கேரக்டர். ஐயோ போட்டுறணும் அப்படின்ற மாதிரில. வென்டி கூட யூஸ் பண்ண டேமேஜ் மாசம். ஆமா வென்டி ப்ரோ அந்த கேரக்டர் அதுக்கு தான் ப்ரோ. வென்டி கூட இது பண்றதுக்கு தான். எங்க அம்மா அதுல தான் போடுறேன். கிடைக்குதான்னு பா. வெப்பன் சூப்பரா இருக்கு. ஆல்ரெடி 68ல இருக்கேன் பிடி. எத்தனை புல் போடுற? அது மட்டும் போட்டு விட்டுறேன். இன்னும் ஒரு 4 புல் இருக்கு. 69. ஃபார்ஸ் இதுலயே விட்டுருக்கானுங்களே. அப்ப டீம் பயங்கரமா இருக்கும். 70. மேக்ஸிமம் 72ல கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு 71. எல்லாத்தையுமே போட்டு அடிச்சுக்கலாம். மாவிக்கா மாவிக்கான டிபிஎஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். சப் டிபிஎஸ் பண்ணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிடைச்சதா? எமர்ஜென்சி தட்டர் முடிச்சுடு கண்ட புல்ஸ் வரும்ல. அவாதல உட்கார்ந்து பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் திரும்ப அடிச்சு ஸ்டெல்லா இது எடுக்கணும். கேரக்டர் இல்லன்றானுங்க அடிக்கிறதுக்கு தான் கடுப்பா இருக்கு. If you try to hold them back, you'll be swept away by Next the Verasa, unstoppable force. right? And if you try to ignore them entirely, ஃப்ளின்ஸ் அடிக்கலையா ப்ரோ நீங்க? ஆனா இவனுங்க you'll end up tearing தனுஷ் ப்ரோ to pieces. மேட்லன் கேரக்டர்ல ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் சப்போர்ட் இருந்தா போதும். ஓகேவா? சப்போர்ட் கேரக்டர் ஏதாவது ஒரு இருந்தா போதும். பட் மேட்கரைல கேரக்டருக்கு அவன் விடுற கேரக்டர் தான் சப்போர்ட் கேக்குறான். டிபிஎஸ்க்கு. புரியுது. அதுதான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டா இருக்கு. ஆனா டேமேஜ் வந்து நல்லாவே தருது. சப்போர்ட் இருந்தா டேமேஜ் நல்லா தருது. இப்போ நான் கினிச் சப்போர்ட் இருக்கணும். இப்போ நான் கினிச் யூஸ் பண்ண சும்மாவே எனக்கு 100k வந்துச்சுல்ல. அந்த மாதிரி வராது. ஒரு லூனார் கேரக்டர் கூட இல்லையா? ரைட்டு. ஏன் 4 ஸ்டார் ஐனோ இல்லையா? ஐனோ கொடுத்துருவாங்க யாருக்கும் கஷ்டம் முடிச்சா. இதுல வேற ஆப்படிச்சிட்டானுங்க. டியூலுக்கு C6 பண்ணிடலாம் பார்த்தா தம்பி போப்பா அப்படின்னு இன்ஸ்டா வண்ட போனா ஸ்பாய்லரா பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. அதுக்குள்ளே நிறைய ஸ்பாய்லர் வீடியோ வந்துச்சு. நல்லா இருக்கா ஸ்பாய்லர் வீடியோ? இவன் பாஸ் வீக்லி பாஸ் விட்டானுங்க. நம்பர் 2 ஆர்பஞ்சர் யார் நேம் என்ன? அவனை விட்டானுங்க வீக்லி பாஸா. அது போட்டிருந்தானுங்க. அது உண்மைன்னு தெரியல. நம்பர் 2 ஆர்பஞ்சரா? யாரு? டாக்டர் வீக்லி பாஸாவா? ஆமா. என்ன சொல்ற? ஓகே நம்ம கிட்ட எத்தனை விஷயம் இருக்கு? ஓகே ப்ரோ 12000 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் இருக்கு. 42 விஷயம் கையில இருக்கு. ஓகே இதுதானே சொல்றீங்க மூன் சைன்? சோ 70 இனஃபா இல்லையா ப்ரோ? இனஃபா எடுக்கலையா? இனஃபா நல்ல கேரக்டர் ஆச்சு. ஓ நேத்து தனுஷ் ப்ரோ நேத்து கண்டென்ட் எடுக்கணும் மத்த மறந்து விட்டேன். எடுக்கணும் கண்டென்ட். அது அர்லிக்கன் வச்சு மாஸ் காமிச்சதெல்லாம் அப்படின்னு. ரைட். நானே ஒரு 100 இது 200k அப்படி எடுக்கலாம். 300k வந்துச்சுல. என்னயா கென்பச் அனாதையா உட்கார்ந்திருக்காங்க ஜெனரல்ல. எங்க நான் கூப்பிடு பின்ன எங்க இருக்காரு? வந்துட்டாரா நம்பளே? வந்துட்டானா ஏதோ வீசி தனியா உட்கார்ந்திருக்கானே. இழுத்து இப்படி போடு ப்ரோ. அந்தால வீசி பார்க்காம போய் உட்கார்ந்து இருப்பாரு ப்ரோ. நான் சென்னை இப்படி தான் உட்காந்துருந்தான். நான் சொன்னா அவனே காணோம். திடீர்னு இங்க இருக்கான். நான் இங்க தானே சொன்னேன். தனுஷ் ப்ரோ என்ன ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை சரியில்லையா அவனுக்கு? நீ அங்க நான் கென்பச் புள்ள என்ன சொல்றீங்க? என்ன இப்போ இன்வைட் கேரக்டர்னு ஒன்னு போட்டுக்கறான். இப்போ நான் quest முடிச்சிட்டு யார வேணா இன்வைட் பண்ணிக்கலாமா இல்ல? என்ன quest ப்ரோ? complete the quest to obtain the ஆமா அது ஐ நோ அந்த ஒரு இது கொடுக்கறதான் ப்ரோ. ஓ கென்பச்சி கிட்டதா ப்ரோ அந்த quest முடிச்சா வந்துரும் ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் போனால வந்துரும் அந்த மாதிரி ப்ரோ. இல்ல இப்போ இன்வைட் கேரக்டர்ல என்னால 3 பேரை தவிர்த்து வேற யாரையும் க்ளைம் பண்ண முடியாதான்னு கேக்குறேன். இல்ல 3 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான். என்ன கேரக்டர் இது ப்ரோ? அந்த மான்ஸ்டரோட விச் ப்ளே ஏதோ ஒரு. ஓ அப்படியா? அது ஆமா அது என்னது அது? நானுமே பார்க்கல. அது एक्चुअली ஈதர் நீ சூக்ரோஸ் அப்படி இல்லனா ரேசர் அப்புறம் ஆஃபிஷியல் இந்த மூணு அந்த quest இந்த வேர்ல்ட் quest முடிச்சிட்டீங்கன்னா
உங்களுக்கு வரும். எந்த வேர்ல்ட் கோஸ்ட் பிட்ச் ஏய் இது கான்ஸ் தான் வருமா என்ன கேரக்டர் இது எனக்குலாம் காட்டவே இல்லையே மத்த கேரக்டர்லாம் கம்ப்ளீட் வித் ஸ்விட்ச் ஓவர் ரிலேட்டட் ரெக்வெஸ்ட் ஃபாலோ ப்ரோ என்ஹான்ஸ் ஃபாலோவிங் கேரக்டர் சொல்லிருக்கான் ஆனா பட் எனக்கு வென்டி க்ளீ ஆல்பிடோ டியூரின் கொலம்பினாவோட மூவ்மென்ட் லீக் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா அவன் அந்த ஆர்டன் கோஸ்ட்ல வர மாதிரி தான் போடுறான் ஓ இதுதான் சொன்ன இன்வைட் கேரக்டர் கோட் கோஸ்டா ஓ கோஸ்ட் வந்துருச்சா சரி கைஸ் நான் தான் பார்க்க மாட்டேன் நான் தான் ரொம்ப லேட் போல இது ஆர்டன் கோஸ்டா நான் அப்பா டி ரேசர் எடுத்துக்கறேன்டா எப்பா ரேசர் தான் இல்லவே இல்ல இந்த மூணு பேரும் எனக்கு இதுதான் எனக்கு சுக்ரோ C6 ஸ்பெஷல் C2 சம்திங் ரேசர் இல்லவே இல்ல ரேசர் எடுத்துப்போம் வாடா ஹல்ட் செம்ம இருக்கு ப்ரோ கொலம்பினா அது நோ பைசன் ப்ரோ வேணாம் சொன்னா கேளு இரு டெம்ப் பண்ற ரொம்ப டெம்ப் பண்ற ஐயோ போடுங்க பயங்கரமா இருக்கு ஹல்ட் எதுல போடுறது மீடியால போடுறோம் எது வீடியோலயா எங்க இருக்கு மீடியா நம்ம ஸ்பைசன் ப்ரோவோட இதுல சூப்பர் மீடியால போடு உள்வன் நம்மள உல்ஸ் வந்துச்சு நாங்களே வந்துச்சா இது பாப்போம் கமெண்ட் गाइस லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் சப்போர்ட் பண்ணுங்க गाइस அப்படியே லைக் போட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் பாரு தனுஷ் ப்ரோ பாரு இரியா ஓ கண்பச்சி ப்ரோ நான் இப்ப பார்த்தா மாட்டிப்பேன் கண்பச்சி ப்ரோ என்ன ரைவல் செலக்ட் இருக்கியா முடிச்சிட்டியா ப்ரோ திரும்ப நான் கம்பேக் கொடுப்பேன் ப்ரோ ரைவல்ஸ் கவலைப்படாத நானும் வருவேன் ஒரு 2 மாசத்துல கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டு என்ன வாய்ஸே வரல என்ன ப்ரோ ஏன் ப்ரோ வீசி வர மாட்டற கஷ்டமா இருக்குது நீங்க எல்லாத்தனால அப்படியே போய் சொல்ற பத்தி ஒண்ணு வரலன்னு சொல்லி ஜாலியா இருந்தோம் மச்சான் நானே இப்பதான் வீசி வரேன் 2 நாளா எங்கடா உல்ஃப்ஸ் இருக்கானே உல்ஃப்ஸையும் காணோம் நத்திங் காணோம் ஹல்ட் செம்ம இருந்துச்சு சீரியஸா சொல்றேன் அட்வென்ச்சருக்கு நாட்கரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது போலயே பண்ணாமே ஆ பண்ண முடியாது ஆஹா what the hell சூப்பரா இருந்துச்சு ஹல்ட் சீரியஸா சொல்றேன் I finished checking your adventure handbook. பயங்கரமா இருக்கு ஹாய் பலா ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் வெல்கம் all your hard work lately. Perhaps கண்ணு you two தரங்கடா could அப்பதான் consider taking இது a vacation. வெக்கேஷனா என்ன வெக்கேஷன் எடுக்க சொல்றா I never thought we'd end up having downtime in Notcroft. Things were என்ன பலா ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா when we first got here. அது எதிர்பார்க்கல நான் It felt like this whole region was Unexpected தான் நல்லா இருக்கு சீரியஸ் Things were looking pretty dicey, but in the end, we managed to turn it around. Ah, yes. ஒரு நிமிஷம் நான் இன்னொன்னு Are you two aware that the moon prayer night is soon to take place? நிறைய லீக் காட்டும் ஒரு நிமிஷம் Mama told us that was coming up soon. பாய் பைசன் பாய் லைவ்ல இருக்கேன் பாய் ஐயோ கொலம்பினா போட்டுருவோம் Why'd போலயே you mention it though? Do people in Nasha town கொலம்பினா celebrate it போட்டுருவியா too? Paimon thought it was just for Busy-ஆ, you. ஐயோ. Partially right. The festival அதான் bro is நானும் first சொன்னேன் celebrated அலைஸ்க்கு by போட the போறேன் நீ அதான் craftsmen கேட்ட scions. On this day, they would also prepare food and handicrafts and give them as gifts to others. Over time, it became Nodcry's most Oh, sounds like fun. Great. Well, in the meantime, since Catherine doesn't have என்ன any commissions for இதே us, சஸ்பிஷியஸா let's இருக்கே focus on some personal business. When we first got here, you mentioned that this was where we didn't get to follow up on it at the time. Well, by that logic, you'll never find what you're looking for while you're searching. But them could be worth a try though, right? What's wrong? She looks super serious all of a sudden. Huh? Paimon gets why you'd be concerned about Columbina, but what does the doctor have to do with இந்த பாட்ட anything? பாடினு நானு டாக்டரா we learn back in Atlant MS in the mood bro டாக்டரோட என்ட்ரி வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்பவே சொல்லிட்டானுங்க True. டாக்டர் பத்தி ஆனா டாக்டர் வீக்லி பாஸ் வரணும்னு எதிர்பார்க்கல ப்ரோ It is weird that he hasn't வேற told us. எதிர்பார்த்தீங்களா வந்திருக்காங்க Paimon would much rather deal with நான் இன்னும் Marionette பார்க்கலப்பா. anyway. நானும் அது பார்க்கல சரியா ஃபைட்லாம் வந்துச்சு அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி Harbinger. இன்ஸ்டால வந்துச்சு Does it ஃபைட் feel like சீன்லாம் he's gotta act tough to keep up appearances அப்படியே or அப்படியே ஸ்கிப் something? But then, every time we headed out with Rarier, she always wound Napa? up having to repair Polonia and her other robots. That's gotta sting. Losing face always hurts more for people who care a lot about their image. She's probably still furious about it. What? Relax, she's not even here. Huh? What's the matter? Oh, nothing. Where are we again? Oh yeah, Columbina? ஓ மறந்துட்டா பைமான் இவதான் பாவ அப்படின்னு நல்லா இருக்கு
நல்லா போகுது. ரெக்கார்டு ஒரு நிமிஷம். எங்க ரெக்கார்ட் ஆகுது? வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகல. சரி, எங்க தான் பார்த்துக்கோ. ஏய் ஜவோடாவோட கிட்ட பாத்தீங்களா ராச்சி? நல்லா இருக்கா? நான் பார்த்தப்போ எனக்கு நல்லா தான் ஃபீல் ஆச்சு. Gardenti. Capable enough, but not exactly the brightest candle in the box. இல்ல ட்ரையல் விளையாடி பாத்தீங்க என்ன? நான் பார்க்கல ட்ரைலரே பார்க்கல. ஓ என்ன கொலம்பினா செத்து போயிட்டாளா? வெள்ளை கலர்ல இருக்கு. இன்னும் வெள்ளை கலர்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மாத்ரா ஸ்கிர்க்கு இந்த வெப்பன் மாத்தி அடிக்கணும். I'm back. தனுஷ் ப்ரோ இன்னும் மீடியால ஒன்னு போடுறாங்க பாரு. சரியா? ஒன்னு பாத்தீனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேனர், இன்னொன்னு அவளோட கேரக்டர்ஸ். யோ பாரு. ஏய் என்ன பாய்சன் ப்ரோ பாக்குறியா? லைவ் போடுறேன். ஸ்ட்ரீம் பண்ணு ப்ரோ பாருங்க. ஆர்க்கம் கொஸ்டலர் பரவாயில்லையா? ஸ்பாயிலர் என்ன? நான் தான் உங்களுக்கு ஸ்பாயிலர் கொடுப்பேன், நீ எனக்கே தரேன்னு சொல்ற பத்தல. அப்படி சொல்லு. ஏய் லக்ஷ்மண் ப்ரோ என்னயா ஆனாரு? வந்தானே போன வாரம் வந்தானே. போன வாரம் வந்தாருங்க. இந்த வாரம் ஏன் வரல? அதான் கேக்குறேன். நம்ம கடைசில வருவான். தனுஷ் ப்ரோ சொன்னாரு அவனுக்கு ஏதோ ஃபைல்ஸ் ஆயிச்சாம். ஃபைல்ஸ் ஆயிச்சா? என்னது ஃபைல்ஸா? யோ நான் அப்படிலாம் சொல்ல. யோ பாவி. ஃபைல்ஸ் நானே அப்படி சொன்னேன். என்னைய ஃபைல் ஏதாவது அதிகமா தான் தூக்கி வர சொல்லிட்டு ஃபைல்ஸ் இல்லையா? ஃபைல்ஸ் தெரியும். சும்மாங்க இந்த மனுஷனை நீ யார வேணா புரிய வைக்கலாம், ஆனா இந்த ஸ்பைசனை நீ வாய்ப்பே இல்ல ராஜா. ப்ரோ நான் அப்படிதான். Is me sitting here a rare sight? No, Katya, we just thought you'd be resting. Perhaps I would have been, were it not for the நான் sudden வர arrival தெரியாதமா of அவ some அல்ட்ட நான் unexpected லைவ்ல guest. பார்த்தேன். Not that I consider it a disturbance. ஐயோ Would it not be a little unfriendly of me? நீ to லைவ் let முடிக்கலையா? everyone ஜிடி ஏதோ விளையாட்டு இருந்த? I didn't realize Did you? that. அப்படியே I thought it a little. பாத்துட்டு இருந்தியா? ஓகே என் லைவ்ல பார்த்துட்டேன். ஓகே சூ செம்மையா இருக்கு. நான் பேனர் செம்மையா இருக்கு. நல்லா ஃபிளாஷ் ஆட்டா? ஆமா. ஸ்பிளாஷ் ஆட் Sometimes ஆமா இவள எடுத்துடலாம். there have been Character moments banner lately where I think இதான் about ஆமா, you and your இவ companions. பாருங்க இவளது எடுத்துடலாம். நல்லா இருக்கு. They are warm, mysterious, and நல்லா இருக்குல்ல? cozy memories. Very few of my past memories are anything like that. ஆமா. They say that travelers return home bearing bags full of souvenirs, நான் but ஹீல் my பண்ண luggage மாட்டேன். was வேற empty, அடிச்சு கொள்றது. and I believed it would stay that way. ப்ரோ இத நீ ஃபர்ஸ்டே அம்ச்சிரலாம் ப்ரோ. தம்ப்ளைனா போட்டுறப்பனே ப்ரோ. You're still இவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து எனக்கு ஆமா ஒரு புரியல. லீக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதான் போய் நெருப்பு This இவன் planet அந்த அளவுக்கு continues கிடையாது. to reject me, அதுல தான் நான் போனேன். வேணா நீ அடுத்த reminding வாட்டி me that I கம்பெனி do வச்சு not belong here. If I remain like that, there will come a day நல்லா that I இருக்கு. பேனர் disintegrate, நல்லதா இருக்கு. ஆனா நீ அந்த and I தம்பியில don't போடாத mean இப்போ ஏன் reduced to சொல்லு dust, வரலன்றியா? or turned into அப்புறம் food இதுவா? for the சேனல் flowers. போட்டுருவாங்க. லீக் தானே இது கென்ஷன் கம்யூனிட்டி எதனா பார்த்தனா பேன் பண்றோம். It அது will cease வாய்ப்பு to நிறைய இருக்கு. அதான் exist சொல்றேன். entirely. all right then. இப்போதைக்கு ஆ ஓகே புரிஞ்சி. அது என்னங்க அல்டா இல்ல என்னங்க அது? It sounds like பயங்கரமா we'll இருக்கு. have to say goodbye. இதுல How do you intend to return? The moon prayer night is soon to arrive. On that யோ day, என்னையா வெறும் the moon will be closest to Tibet. The Kuvaki in this land will reach its ப்ரோ peak ஆனா at இந்த that கொஸ்ட் time. பயங்கரமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். They பாப்போம். merely need to ஏய் grasp உங்க ரெண்டு it. காஸ்கா வைக்கலாம்னா காஸ்காவை நீ வைக்கவே இல்லையா? காஸ்காவா? Prize. சாஸ்காவை வைக்க முடியாதியா? சாஸ்கா தான் அவங்களே குடுக்குறானுங்க ட்ரையல் கேரக்டர்ல. Make it sound- If I did that, ஓகே அப்படியே I suspect I அட would பாவி crash into மனுஷா. the false sky. I will be using a Task. much உந்துல gentler ஸ்கிரிப்ட் நல்லா approach. இருக்குமா இல்ல அர்லிக்கு But I நல்லா do இருக்குமா? like the அர்லிக்கு நோ analogy. C1. You It's fun. see? She
உன்கிட்ட கிரையோ கேரக்டர்லாம் ஸ்கர்க் எடுத்துக்கோ. அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஐயோ அயாக்கா The இருக்கா. time has அப்ப come நீ to part ஸ்கர்க் ways. எடுத்துக்கோ. சரி இது ஆர்லிகன் எடுத்துக்கோ. It ஆர்லிகன் does C1. feel that way, doesn't it? Time seems to... I have always thought of myself as a wanderer on this earth. Yet, just as I plan to depart, it tugs at my arm. Oh. Were you hoping I can answer that? Yes, you are a traveler, so you must have a lot... Then what I would say is enjoy the moment. That's right. Don't overthink it. Happiness is happiness and joy is joy. I see. Then what I would say is... I can't tell from the tone of your voice. Oh, really? You... don't think I sound happy? I'm just kidding. Ah, a joke. Albeit not a funny one. என்ன Anyway, விஷன் I பாய்சன் ப்ரோ. assume you're here about you know what. Give me your hand. ஒரு நிமிஷம் Actually, it's ஒரு சைடு not மட்டும் that. கரஞ்சிருச்சா. There's something. Oh, ஓகே ஓகே. Then, கரு மழை வர மாதிரி do you இருந்தா still சொல்லு. want to give me your hand? Sure. ஓகே இது திரும்ப விஷன் வரப்போதா? Thank you. So, I've heard that in the moon prayer nights of the past, people here would hold celebrations in the moon goddess's honor. Since you helped so much in our fight against the Rahir of Solnari, I think you deserve a farewell party before you return home. I haven't asked everyone else for their opinions on this yet, but I'd like to invite you to join the upcoming moon prayer night. I've never joined a moon prayer night before. I'm not sure what I would even do. Oh, don't worry about that. We take care of everything. All you need to do is show up. Of course, there's no need to force it if you're not feeling strong enough. It's just, this kind of felt like a golden opportunity. But they call me Kutar, and the Fatui have an arrest warrant out for me. I shouldn't appear in public right now. I'll make it work. You have my word. Yeah, we got your back. ஒழுங்கா தலைவன் அமைதியா இருந்திருக்கலாம். Paimon's actually not too sure what he's planning. யாரோ கொலமினா வெளியே வர வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட கொடுக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். I will not refuse your invitation. யாரு? ஏத்துறதான். I suppose it wouldn't hurt to pack a few more sights from this world into my suitcase before finally learning what my homeland looks like. Oh, if you see Lauma, please tell her that my answer to the question she asked me is neither yes nor no. Rather, it is, there is no need. That was kind of cryptic, but sure. Guess it's between the two of you. We'll pass along the message. Bye for now. Bye for now. Payment I say. ஏய் இதுவா அது ப்ரோ டல்லா அது ப்ரோ பவர் போகுது போல இவளுக்கு. And also, I do not know. பவர் ட்ரை ஆகுது தெரியுதா? பாத்தா. ஆனா டிராவலர் கவனிக்கல. அட மண்ட பையா. Since she's agreed to join the festival, ப்ரோ we'll அது see who else wants to அவனுக்கு இந்த விஷன் பத்தி தெரியுதா உனக்கு? இதுதான் நான் சொன்னேன். இங்க பாத்தியா? வெள்ளை கலர் காட்டுது. என்னது? வெள்ளை கலர் காட்டுது பாரு அவளுது. வெள்ளை கலர் காட்டாதுல. கிளிக் பண்ணு. கிளிக் பண்ணா ஆர்க் கொஸ்ட்ல கரண்ட்லி இருக்கு. போக முடியாது இன்னும். I think அந்த செலனிக் கிரானிக்கல்ஸ் இன்னொன்னு ஓபன் ஆயிருக்கு. அதனால தான் அது அப்படி காட்டுது. நேத்து தான் ப்ரோ முடிச்சது நானு. அது ப்ளூ கலர் அது இப்போ அப்படி சொல்லையா? ஐயோ இன்னொரு ஒரு சைட் குவெஸ்ட் மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். Lauma's gotta be the person most familiar with the moon prayer night. Also, what exactly is your plan to keep her safe? Not sure yet. I'll figure something out. இந்த லேண்டர் ரைட் எப்போ முடிக்க போறோம்னு தெரியலையே. Serious? ஆமா 6.2 தானே. Full of confidence back there. எவ்வளவு 6.2 தான? Did you become so இது 6.1 2 தானே போயிட்டு இருக்கு. ஆமா. ஏன் உனக்கு மேப் போட்ல எனக்கு அதுதான் ஒண்ணுமே புரியல. நெக்ஸ்ட் போடுவோம் நெக்ஸ்ட் விடுவோம். நெக்ஸ்ட் விட்டு தான் ப்ரோ ஆவணும். அடுத்த பேச விடுவோம் கன்ஃபார்ம் எதுக்கு சொல்லு? நம்ம இவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் தனுஷ் ப்ரோ. ஏங்க அடுத்த பேட்ச் விட்டு தாங்க ஆவணும். தொடர்ந்து மேப் போடாமல இருந்தா எப்படிங்க? இல்லங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா நாட் பை சொல்லு.
நார்கோஸ்ல மான்ஸ்டார்ட் வர வாய்ப்பு இருக்கு. லிபன் சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வருவான் மான்ஸ்டர். அதான் மான்ஸ்டார்ட் வர வாய்ப்பு இருக்கு அதிகமா. ஏன்னா போன வாட்டி வருதுன்னானுங்க 5ல. நாட்லாண்ட்லயே வரும்னு சொன்னாங்க ஆனா வரல. இல்ல. ஐ திங்க் நார்த் கோரியா பத்தினா அவ்வளவு பெரிய மேப் இல்லன்னு எனக்கு தோணுது ப்ரோ. எதுக்குன்னா இது ஒரு சதர்ன் ரீஜன் ஆஃப் ஸ்னேஸ்னாயால ஸ்னேஸ்னாயில தான் இருக்கும் நம்ம. ஆனா அதோட ஒரு பார்ட் தான் நம்ம நார்த் கோரியால உட்கார்ந்துருக்கோம். மோஸ்ட்லி அவ்வளவு பெரிய மேப் இருக்காது தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் அர்லிக்கு டேமேஜ் பண்ண மாட்டாளா? ஏய் டேமேஜ் பண்ண மாட்டாளாவா? பைரோ ஜஸ்ட் ஜியோ வாஸ்ப டேமேஜே இல்ல. பைரோ ப்ரோ அதுக்கு நீ வந்து இது அது பண்ணுவோமே. அது பைரோ மோட்ல இருந்தா பண்ண முடியாது ப்ரோ. பைரோ மோட்ல இருந்தா அல நான் இமேஜின் பண்ணிட்டேன். டக்குன்னு ஆர்லிக்கு டேமேஜ் பண்ணாதான் கட்டாரு. ஷாக் ஆயிடுச்சு எனக்கு. என்னது ஆர்லிக்கு டேமேஜ் பண்ணாதா? No, raw damage 75 அடிப்பா bro அவ. சப்போர்ட் இல்லாம. Beats me. I had a bit too much to drink last night and when I woke up Mr. Varka is helping to oversee Nasha Town's preparations for Moon Prayer Night. He is here to go over some details regarding the decor. Right. Yeah. That too. What do you mean, that too? Yes. Celebrating this festival is a long-held tradition here in North Korea. On this day, ஆமா இந்த the இடத்துல ஆலிஸ் crescent காமிச்ச moon மாதிரி at the top இருந்துச்சு. branches பாப்போம். of the verdant crest turns into a full moon, and the moon prayer blossoms bloom with a special radiance. Our people take these to be வேர்ல்ட் blessed கப் முடிச்சதனால அது omens. கொஞ்சம் க்ளோ ஆகுது அந்த It's an especially welcome event coming off the back of all that nasty business with Rare. Everyone got put through the ringer recently and now the big shots in town all agree that a big, lively celebration is just what we need to rebuild people's faith in this place. No wonder Catherine said that people weren't so bothered about the religious element. That's right. It's become more of a local custom by this point. The celebrations have little to do with whether the religious stories behind this event are true or not. Even the Frost Moon Scions are eagerly awaiting the coming of Moon Prayer Night, despite now knowing that their past beliefs were founded on a falsehood. That's fair. It's a bit like the lantern ride in Liyue. It's a chance for people to enjoy themselves, not debate the existence of the Adepti. Oh, one other thing. We just went to see Columbina. We went ahead and invited her to take part in the festival this time. Wait, so you mean she agreed to it? Huh. That's quite a surprise. Then I suppose that she intends to return to the moon on that day. Oh, yeah. It's kind of a complicated process, but basically, it's like a slingshot. I understand. In truth, I had a feeling that she might make such a decision. Well, if Kuthar has decided to participate in the festival, we should prepare accordingly. Yeah, exactly. She was saying how it could be risky for her to show her face in public. We were wondering if there was any way we could hide her. Unfortunately, the people who carved the statue... Darn! We may have bitten off more than we can... Nah, don't sweat the small stuff. Huh? Are you saying you have a plan? Not as such, no, but the most important thing with a festival is to keep the mood light and your spirits up. You can't go preparing for a festival with those long faces. You'll never convince anyone to enjoy themselves. The Mondstatter spirit is strong with this one. As it happens, I agree with Mr. Varka. Let's start by making our appreciation for Kuthar the beating heart of the festive atmosphere. And who knows? Once we get the ball rolling, perhaps இந்த வேர்ல்ட் கோஸ்ல தான் அலைஸ் வருவான்னு நினைக்கிறேன். பைசன் ப்ரோ ஆர்கன் கோஸ்ல வர மாட்டா. Hey, did you catch that? Lama said the thing. பைசன் ப்ரோ தெரியல ஆனா வர மாதிரி தான் சொல்றாங்க. ஆலிஸ் வரா ப்ரோ பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வேர்ல்ட் கோஸ்ட் இருக்குல்ல மான்ஸ்டர் வேர்ல்ட் கோஸ்ட் We have a festival அதுக்கு வருவா. அதுல தான் வர. காட்டுது வரீங்க. You can always tell which couples are celebrating it for their first time by the smiles on their face. And I have a feeling we'll get to see that same smile on the moon goddess's face at this festival. Not quite the same, surely. Anyway, I'll take care of business in the city, but I'll have to leave the decor up to you and the Frost Moon Scions.
No one else can capture that traditional aesthetic quite like you guys. But lastly, there's the final key element that brings the festival to life. Before you leave, let me show you something that we've been preparing. Mr. Varka had asked to see it already, so you may as well tag along. Also, I have some further questions about Kutar's decision. Hey. Hey bro, ஐயோ என்ன ப்ரோ ஹைட்டா நிக்கிறா? நிக்க முடியாதா இதுல? Hey, எங்க பாரு ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ. Hey bro, கரெக்டா இருக்கு. சைடுல லெச்சா நிக்கலாம் நல்லா போயிட்டு சைடுல தகலிக்க மாட்டானுங்களே. Huh? What's this? They sure look like they're having fun. I believe so. Kuhenki seem very skilled at playing drums like these, although I'm not sure where they learned it from. Maybe it's an innate talent? In their eyes, they're probably just playing with toys. ஓ இந்த இது வந்துச்சுப்பா. You want Yeah. She looks more confused than... Maybe we can teach her next time if we get the chance. இது நேவிகேட் ஆக மாட்டேங்குது. அம்மா கார் வந்துச்சு. What are these floaty things? Moon veils. We hang them from buildings in the city during the festival. When you look at the sky through them, it creates a lovely misty effect. Everyone seems hard at work. They are preparing items for Moon Prayer Night. For instance, the sculpture being made over here, Mr. Varka and I were just finalizing the details of where it will be placed. Ah, there she is. I didn't know the finished article would be so large. Not to worry, though. All the necessary arrangements have been made. Just let me know once it's ready, and I'll get some people to ship it over. You have my thanks. And over here, we are preparing a very traditional confection. Oh, look at all these colors. It looks great. Can Paimon try one? Right. Of course. I have a feeling you'll like it a lot. You bet. Sweets and treats are Paimon's favorite. If you included those in the Feast of the Moon, I bet Paimon would have joined the Frost Moon Scions by now. There will also be verdant crests like this present in Nasha Town during the festival. The timing of Moon Prayer Night is not completely set in advance. As such, the wait itself is a fun feature of this particular. சுத்தி கடை டைம் ஓட்டுறானுங்க போலயே. ஆனா இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப டைம் ஓட்டுறானுங்க ப்ரோ. Let's talk here. To tell the truth, I once asked her if she'd be willing to stay with the Frost Moon Scions. I could introduce her to everyone, and we could be a family to one another. She did not answer, but she has not appeared here since. I took this to mean her answer was no, but if that were the case, she would not have accepted this invitation. Ah, I see. But my wish was not for her to come here and be worshipped as a deity. I'm sure she believes that showing herself here might invite Fatui intervention, and as such she does not wish to cause us trouble. But what really pains me about all this is that this is her birthplace. She ought to belong here. I think I'm qualified to weigh in here.
when someone's about to depart on a long trip, One. what they need. Anyway, she's agreed to attend, hasn't she? All we need to do is simply respect her decision. சிட்லரி நான் ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ணேன். I see your point. போச்சா சொல்ல முத்தா Yes. Our job is to leave her with some happy memories. Besides, சொல்ல who's to முத்தா say her சிட்லா journey to நீ the இவனுக்கு moon யூஸ் is a பண்ணிரணும் one-way ஆர்லிக்கு trip? நோக்கு It's not like she can't come back and visit if she wants, right? அப்படி சொல்ல மொய்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் Festivals அப்படின்னா are all about having fun. So let's keep it simple. வேணா கீழ இறங்காம All அவசரமா right, வா. I'm gonna head back to Nasha Town soon. Wanna? Sure thing. Let's go. திரும்பவுமா Thank நாசட்டோனா you all. Goodbye. நீ கீழ இறங்குனா ஒன் ஷாட் தம்பி. எனக்கு தெரிஞ்சு வார்க்கா தான் நம்ம கூட்டிட்டு போவான்னு நினைக்கிறேன் அந்த இதுக்கு பாய்சன் ப்ரோ பாய்சன் கமான் பாய்சன் பேக் டு எர்த் சொல்லு ப்ரோ. வார்க்கா தான் வந்து நியூ மேப் கூட்டிட்டு போவான்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி அதான் இருக்கும். அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு. போறோம். வெயிட் இவனை எப்படி கீழ வர வைக்கிறது? என்னதுயா? எப்படி கீழ வர வைக்கிறது? ட்ரேக்கா அது போ கேரக்டர் வேணும் சைடுல அடிச்சா ரெண்டு சைடுல அடிச்சா கீழ இறங்குவான் புரியல போ கேரக்டர் வச்சு ரெண்டு சைடுல அடிக்கணும் பறக்குற சைடுல Stirring an albedo with ரெக்கையில அடிக்கணும் What could they be chatting about? Your guess is as good as mine. Ah, Grandmaster, and the Traveler in Paimon. Hello there. It's been a while. Perfect. We have some new volunteers for our investigation. Wait, let me guess. The righteous Lightkeepers are finally ready to hunt down the abyssal dragon. Yes. Yeah, right. Oh, wait. Why does everyone keep saying that too? Well, to be precise, the facts match, but not the causality. Wait, so I guessed right? Half right. Don't act so impressed with yourself. Bolt, hi, welcome, yeah. Maybe Welcome I to the can stream. explain. We ran into Mr. Flint's north of Nasha Town. At that time, we just noticed a few abyssal creatures out in the wild, but the strange thing was, I didn't detect any traces of abyssal energy on them at all. On closer inspection, we realized that they were not real monsters, but something akin to reflections in the water, or perhaps a mirage. இதே மாதிரி தான் இப்ப கிளம்பினாவும் இருக்கா What do you mean? Like, you could see them but not touch them? Exactly. It was very peculiar. They roared and tried to attack us, but we could not make any physical contact with them. I think I've heard of things like that happening in Nodcry before, but I don't know much about it. Yes, it's a known phenomenon. Mirage-like illusions tend to appear in Nodcry in the run-up to Moonprayer Night. From a distance, they appear quite real. I myself thought that Misters Durin and Albedo were locked in battle with abyssal monsters when I first arrived. But after sharing intel and investigating a little further, we can confirm that these illusions are harmless. There is no great cause for concern. All the Mirage stories I've heard are either animals, rocks, or small houses. Abyssal monsters, though? That's a first. It's a first for me, too. So I'm planning to look into it further just to be on the safe side. I intend to inspect a few more locations. What about you two? And Alice contacted me a few days ago. Alice. She'd like me and Durin to assist her with an experiment. Right. But we lost contact shortly after receiving the message. I'm sure that Alice comes contact as no பண்ணா surprise அப்படின்னு to சொல்லிட்டு anyone Albedo familiar சொல்றான் with her. நான் We don't know when the wind will blow, yet when the wind blows, we will know. That, in a nutshell, describes how Alice operates. Yeah, that tracks. Okay. Well, I suggest we investigate this Mirage business in the meantime. It's piqued my curiosity, and I'm pretty sure I know someone who will already be 10 steps ahead of us. Well said. Right?
Whatever's happening in Notcry, she always seems to be the first one to know. Let's go see what she knows. We can invite her and her staff to the festival while we're at it. ஏய் இதோ பாரு ஆலிஸ் இன்வைட் பண்ண போறாங்களா? ஆலிஸா? சவுண்ட் டிஃபரண்டா வருது. சரி நெஃபர் ஆலிஸ் இன்வைட் பண்ண போறல, நெஃபர் இன்வைட் பண்ண போறாங்க. ஆனா ஆலிஸ் வந்து லெட்டர் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்பிடோ சொல்றான். ஏதோ லெட்டர் வந்துச்சு. அவ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்றா. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூப்பிட்டுருக்கா ஆல்பிடோவியும் டூரினியும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு. இப்ப நெஃபரை கூப்பிட போறானுங்க. சவுண்ட் டிஃபரெண்டா வந்துச்சு. You're right, I have noticed. There's certainly something a little fishy about this situation. Records indicate that this phenomenon can occur in the days before and following Moon Prayer Night. The odds of encountering these phantoms are similar to looking up in the night sky, happening to see a shooting star, and managing to make a wish before it disappears. But this time, either everyone's getting lucky, or they're appearing far more frequently than usual. Yehoda's out gathering intel as we speak. In the meantime, let me check off some points of interest. First, the Abyss. The ones we saw seem to be abyssal monsters. Indeed. But we have identified one location where many more of them have made an appearance. And not just given the scale and nature of the phantoms, it's almost as if someone's last memories are coming to life. Or... Oh. So, you mean the Exactly. The phantoms can interact with each other. In addition, they claim to be from Hyperbole. Did Paimon hear that right? 6,000 years? It sounds like this merits further exploration. That'd be a big help. Now leave it with you, Albedo. My knowledge of ancient history is non-existent. I used to doze off every time the pre-Knights of Favonius era came up in class. It's quite a miracle that you were able to understand these phantoms' speech, given how long ago they lived. I suppose you're right. But I'll leave the archaeologists to ruminate over that conundrum. As an intelligence broker, my sole interest, which in this case hopefully means earning myself some good favor with our dear Lady Moonchanter. So calculating. Sounds to me like we could... I think the abyssal phenomenon is best left to Albedo, Flint's, and me. Agreed. It coincides with my duty as a lightkeeper. For my part, I'd like to understand the abyss better. Even a little knowledge would go a long way. This is certainly a rare opportunity to study the abyss. I think so. But even... The Curatorium will take the lead on investigating the Hyperboreans. That just leaves our trusty team of 2 unassigned. Since you became an honorary knight, of course. This was part of my grand plan all along. Oh yeah! By the way, we managed to convince Columbina to come to the Moon Prayer Night celebrations. Would you and Yehoda like to join too? She agreed to that? Huh. Quite an achievement. I'd be happy to join. No point shutting myself inside when the streets are all decked out. And Yehoda loves a party. So I'm sure she'll jump at the opportunity. No. No! Way to contradict me in front... Wait! No, that's not what I have bad news. So many people... Alright, This is gonna sound crazy, but hear me out. I saw one of those phantoms at Star Sand Shoal, and it was like a spaceship? That's gotta be the one you came to Tibet in. You said you saw the same thing through the moon marrow, right? Huh? You already know about it? I thought I was gonna blow people's... wait. Back up. You came here in a spaceship? Now my mind is blown! What's it like on the inside? Was it like flying through space? I wanna... Yep, exactly. Huge discovery. You're the best. Second best intel broker in the world. After your boss, of course. Wow.
Really? I guess that decides where we're heading next. Come on, don't look at me like that. I know the spaceship doesn't have anything to do with me, but you don't want to leave me as the only one twiddling my thumbs, do you? Fair enough. You can tag along. In that case, let's meet back here to discuss our findings once we're done. I wish everyone a productive investigation. You too. What's up, boss? Aren't we gonna head out? Tell me, Yehuda, when did the curatorium start giving out intel for free? Oh, sorry, boss. போட்டு நம்ம ஸ்பேஸ்ஷிப்பா ஆமா தோடா ஸ்பேஸ்ஷிப் Well, what do you know? Yehuda was right on the money. This Phantom really is your spaceship. But that's so weird. Why would it show up here? Is it some kind of projection? Or a ghost? Like, maybe it no longer exists. But somehow it left an after image? Ah, you're already here. Miss Lauma, what a surprise. I thought you were busy with festival preparations. I was, until one of our people informed me that a strange sight had appeared at Star Sand Shoal. No one's ever seen something quite like this before. I thought I should see it for myself. Same here. Oh, so we heard that these things appear around the festival period. Any idea why that is? Unfortunately not. We have very limited information about them, since they can't be interacted with. And no human phantoms have ever made an appearance before now. The most we've been able to deduce is that these sightings appear to be connected to the increase in Kuvaki energy around this time. Yeah, seems like that's all we can do. This is all so confusing. Allow me to lend you a hand. எதுவுமே கிடைக்கலையா அப்படின்னு எதுவுமே கிடைக்காதுடா ஓகே அவன் அந்த இது பேந்தம் கிட்ட போய் கேட்க போறான் ஆமா அதேதான் Everyone, our friend here should be able to provide us with some information. Is that a I've heard about how the Frost Moon scions live in harmony with the animals and can even communicate with them. That's coming in handy now, for sure. Okay. Yes, I understand. Then how about this? Oh, it's leaving. It appears to share our curiosity about this giant spaceship, so I asked it if it wouldn't mind investigating along with some friends. In return, I told it about some nearby spots where the wild fruit grows abundantly. We may live in a different era from these phantoms, but I trust that the terrain, climate, and ecology here are more resistant to the effects of time than some things are. Let's give them a moment and hope for the best. ஏதோ ஹோம்வொர்க்னு போட்டுருக்கு ஒருத்தனுக்கு All back together. Must have been a lot of fruit. Indeed. Now let me ask them some questions. It did find a lot of wild fruit, enough for them to feast for a long while. This puffin circled in the air several times, but didn't spot anything out of the ordinary. Certainly nothing to do with the spaceship. நம்ம தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணனுமா இவங்க வந்து நார்மல் கேரக்டர்ல இருந்து
Other than that, I was also thinking that the world these phantoms see is also different from ours. Spryzen I get Spryzen what bro. you mean. Good point. Nah, Great bro. thinking, Llama. அது என்ன சொன்னாங்க Lanthorn நியூ rhinos can ஏதோ use நியூஸா அந்த Kuvaki 8 to 7 shift கேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்கல்ல அது great பேர் என்னது rocks. But this one says it 8 couldn't get that கேரக்டர்ஸ்க்கு ship பஃப் to பண்ணாங்கல்ல budge அது டீம் by ஏதோ even an சொன்னானுங்களே inch. The sniffer mole tried too, but despite இப்ப being a Duran and Venti skilled தாதா. digger, டியூரன் could not 20 get சூக்ரோஸ் through. They லேசர் say that the Duro, spaceship Duran, looks Venti, robust அப்படி and இல்ல ப்ரோ அது பேர் என்ன undamaged. சொன்னானுங்க It seems completely buffer impervious Ah. to any and all attacks. Whatever lies within is well defended from harm. பாய்சன் ப்ரோ So, சோ சார் just like us humans, there எல்லாத்தையும் நீ was ஃபிங்கர் nothing they டிப்ல could do வச்சிருப்ப about this spaceship either. ஹாய் ஹாய் Yes. மெஸ்ஸி ப்ரோ Still, வெல்கம் they வெல்கம் டு தி deserve ஸ்ட்ரீம் our thanks. We are grateful for all your efforts, Exit dear circle friends. buff Now go சொல்லுவாங்கயா. and enjoy your feast. எக்ஸிட் சர்க்கிளா Exen Zirkel. I've noticed some other human phantoms gathered nearby. Come on, let's go talk to them. Exen Zirkel னு வரும். ஏதோ வாயில வர மாதிரி பேர் வைக்கறானுங்கல வாயில வராத மாதிரி வைக்கறானுங்க எக்ஸ்ரே சீக்ரெட் ரைட் எக்ஸ்ரே வா எக்ஸ்ரே வா அதையா சொல்றேன். இதோ I've never இப்போ seen for it example move, Duran and there's no monster way to get characters இருக்காங்க. inside. Okay. Goodness இப்போ knows. Duran Venti ஒரே My இதுல grandpa says it's been sitting here at least since his grandpa was still alive. What about his grandpa? Did he say anything to Right, your grandpa's grandpa? 6.3D அந்த கொஸ்ட் Huh? முடிச்சு நீ அங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம் I don't know. என்ஹான்ஸ்மென்ட் பண்ணாதான் In all அவங்க likelihood, மாறுவாங்க. it was Yeah, here back then Fizzle, too. Sucrose, Hard to Yeah. imagine something this huge could move. அதான் நானும் சொல்றேன் புரிஞ்சுது எனக்கு அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸோட அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்கவங்க பேர் தான் Exen Zirkel character buff. இவளுக்கு பஃப் கொடுக்க சொல்லுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ வேணுங்க ஜாயின் வொர்க் அவுட் கண்டினியூ டீமுக்கு தரவாங்க டவுட் தான் அதான். Come on, Why is it brothers. open? If we can get even a small chunk off of this thing, it's gotta be worth a fortune. You mean Yes, brother, I shall join you. Let's. We should go with. What the? This thing is crazy tough. I can't even scratch it. What's it made of? Sorry, brother. Looks like we'll have to seek our fortunes elsewhere. enjoying yourself? I was just seeing if I could influence this phantom's perception by playing. I'm sure we're all starting to build up an idea of what's going on here now that we've spoken to some of the people. These phantoms are reenacting real historical events in Nodcry. It's almost like we're in some kind of interactive stage play. We can talk to the actors, but the plot is fixed and we can't influence it. It makes sense. History is set in stone. The objective facts of the past cannot be changed. Paimon totally thought you were just goofing around earlier. But actually, you were doing some serious investigating. Of course I was. Anyway, at this point, I think we're forced to conclude that although the Phantom spaceship is right there in front of us, we aren't going to learn much about it from these people. சொல்றா Don't be discouraged. சொல்றா If nothing else, this is proof of the ship's existence. And think about it. So many people tried to hack their way inside, but no one could get the door open. It's made of very tough material. To me, that says that we'll either find the ship itself or the story behind it. It's just a matter of time. Every now and then, when Varka gets serious, he actually does seem like Grandmaster material for one. I wonder how the others are doing. சரி சரி Let's head back for now. Sounds good. Also, drinks are on me if Team... Wait, we have a team named? Am I in Teammates. Team Knights of Favonius as well? You're very welcome to join. We've even got a cathedral ready for you. தியேட்டர்ல Isn't that technically சார் blasphemy? தனியா போட்டுருக்கு பாரு ஒரு You லாக்ல wouldn't dare make a joke like that if Barbados was in your shop. ரைட்னு ஒன்னு இருக்கு அது லாக்ல இருக்கு Nah, I'm sure Barbados doesn't mind a little harmless blasphemy once in a while. வெரசாக்கு என்னது ஓ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபுல் ஓ வெரசாக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபுல் ஆச்சு Oh, no! Get away! Oh. தலைவன் மறந்துட்டான் என்னது
know it's hard to stomach, Mr. Duran. But as I'm sure you've noticed, there is nothing we can do to intervene in that which unfolds before. But we have to at least try. And try you have. But are you aware of how many unsuccessful... I'm afraid this is the 39th failure so far. Or the 5th if we're only counting this particular victim. There are no indications that these phantoms may be altered in any way. You seem to have calmed down a little. I'll make us a fire. You should rest and have some water. Feeling any better now, Mr. Duran? May I ask a few questions? Be my guest. What exactly are we witnessing here? What happened to those people? My guess would be that we are seeing Nodcry during the Conrian cataclysm. Would that be accurate? That is correct. As you know, once the abyss senses even the tiniest crack, it floods in and spreads like wildfire. There was a time in the distant past when it permeated all of Nodcry, causing immeasurable harm. The people paid a terrible price to heal this. Then 500 years ago, the whole of Teyvat suffered an abyssal disaster. Once more, Nodcry was dealt a devastating blow. I see. In the face of the abyssal onslaught, all were like grains of sand tossed around by a tidal wave. Be they human, fae, or god. The moment you witnessed is but one drop in a whole ocean of catastrophe. All right. I guess that answers my second question, too. I wanted to know why there's nothing I could do to help them, and that's because what we are seeing is history. That would be my guess as well. As I understand it, history and fate are not all that dissimilar. The latter may be unseen to us, but both are immutable. Yes. Fate was determined long, long ago. I still have a couple of other questions for you, Mr. Flint's. You mentioned more than one abyssal disaster that has struck this land in the past. How can you be sure that what we're seeing is from the Conrian incident? And also, how are you able to stay so calm when you're talking about these events? From everything I know about you, you're not cold or ruthless, and you're not indifferent to the suffering of others. Alas, I am forced to show my age. I must be 600 or 700 years old by human measure. Wait, so... One is not easily moved by history when one has witnessed the truth firsthand. I'm sorry. You needn't apologize. Your passion is a good thing to have. Treasure it. Because someday you may find it in terribly short supply. Now, at the risk of offending you, I have a question in return. Your curiosity toward the abyss, is it born from hatred or because you sense its call? I only ask because I kept a fragment of Rarir's body in my lantern for a short time. Specifically, his heart. So I know what a burden it can be to carry the abyss with you. And I hear its power growling from somewhere within you. In my eyes, you're... My honest answer is... I don't know. I don't think I have the confidence to say for certain. What I will say is the abyss is not the only issue that haunts me. Even before I became who I am today, the question dogged me constantly. Should I even exist at all? My doubts remain unresolved. But when we fought Rarir, something became a little clearer to me. Sometimes it is the darkness within us that allows us to achieve the impossible. I certainly got the sense from your 39 attempts that you were trying to achieve the impossible. It sounds like you've resolved to see the truth for yourself. Absolutely. In that sense, he and I are quite similar. Then I wish you every success. Well, if everyone's caught their breath, I suppose we should head back. Incredibly, our separate investigations led us all to the same conclusion. Hooray for consensus! Yeah, but we barely learned anything, though.
I totally thought this would be the mother lode. Talking with the ancients? I mean, come on! But, and all this stuff about moons and hyperopia. What a load of baloney. Seems like people back then had a few screws loose. I understand your frustration. We found the same issue. Each phantom only showed a very brief moment in time. There isn't much value to be found in these miscellaneous fragments of a civilization's history, no matter how glorious it may have been. If there's a silver lining, it's that these phantoms are harmless to the present reality. They shouldn't get in the way of the festivities. Paimon agrees. And not just because it's the first thing she understood in this whole conversation. You look disappointed, Nefer. Is something the matter? What do you think? We all worked our tails off, but the only one to gain anything from it was you, Lady Moonjanter. Well, please do share the Hyperborean records with me. I will gladly inscribe them in our people's document. Oh, duh! Yeah! That was it! Hyperborea! Hyperborea. I'm serious. Only an expert in the Frost Moon Scions and their history can turn these records into valuable research material. The alternative is to let them gather dust on the curatorium storage shelves until the pages turn yellow. Nefer, you're wise enough to know that cooperating and sharing the profits is the best course of action here. Well, that goes without saying. Sure, let's do that. Huh? But didn't you bro. say we aren't supposed to give out intel for free? அது ஈவென்ட் அப்ப இப்ப வரப்போற ஈவென்ட்ல கொடுத்துருவானுங்க அத பண்ணு. Shutting up. Shutting up. Now is not a good time to push Nefer's buttons. Anyway, back to Moon Prayer Night. I'm thinking that we should prepare something a little special, aside from the usual decorations and so on. You mean a parting gift? Can't go wrong with food. Although, does food go bad on the moon? Perhaps a lantern would be a better choice. It might be dark up there. It could prove difficult to light a lantern on the moon. Magical stones might serve that purpose better. What about a clockwork mecha model from Fontaine? I've got a whole bunch at home. I use them for fighting practice in my free time. None of these sound like things she would be even remotely interested in. But we don't interact with her enough to know what she... Yeah. It would really save us the guesswork if someone could find out what she's into. எல்லாரும் டிராவலர் போறேன். Traveler? They're all looking at you. Great! Problem solved. Now, I need to stop by Dory's. Gonna need her help sourcing a bunch of stuff for the festival. Then let's leave it there for now. We all have our own business to attend to. Traveler, if you find out what Kutar likes, let us know. Is something the matter? I'm fine. It's just... I'm still feeling a little rattled after witnessing the horrors of the abyss. But it's okay. This is something I have to work through. Well, don't put too much pressure on yourself. If you ever feel like something's wrong, physically or mentally, we're here to talk. Come on. Stop treating me like a kid. 30 promos. யாரு தெரியல நோ ஐடியா Palambina, we're back. So Huh? She's not ஃபர்ஸ்ட் here. சீசன்லயா
weren't there a few அவங்க இருப்பாங்க, Kuhenki here இருப்பாங்க, last time போச்சு. too? Walkies? For Kuhenki? Oh well, looks like there's still a few days until Moon Prayer Night, so we're in no rush. Besides, she needs time to rest anyway. அடா பாவி, ஃப்ளவர்ஸே பார்க்கலையா நீ இவன்? Kalamina, are you back yet? Oh, how strange. Looks like she's still bright. It's not like her to spend so much time outside. What about Luonatar? Luonatar? Hey! டேயா Do you know லாமா where 1 Kalamina பிட்டில went? இருக்கேன் நானு. Sorry, didn't understand. But if you know where she is, could you take us to her? Yeah, that's even stranger. What about 6 him? விஷயம் போட போறீங்க. எனக்கு அந்த இவ வேணும். That's not good news. Dorta. They change color when Kalamina gets weaker, right? ஜஹோடா. Super good idea. She might know what's happening. அவளை கொடுத்துட்டா நான் திரும்ப Ah, போகவே மாட்டேன். it's you. How is Kutar? Is she okay? No, she hasn't. I came here to check on her after I noticed the flowers had. Based on past precedent, she must be very weak right now. Come on. Even getting up to walk would be a struggle. Not to mention that she doesn't do that at the best of times either. So yeah, this is super. No. Very few people are in the know about Kutar's whereabouts. And if anyone suspicious had visited, come on, let's go to Nasha Town. If anyone has seen... Makes sense. Let's go. ஆடா பாயங்களா பென்னட்டா. என்னதுயா? ஐயோ திரும்ப பென்னட்டா கொடுத்து போட்டானுங்கயா. என்கிட்ட ஆல்ரெடி C6 ரைட்டு. உனக்காச்சும் கேரக்டர் கொடுத்தான், எனக்குலாம் வெப்பன் தான் கொடுத்தான். அதுவும் மக்கா யூஸ் பண்ணாத வெப்பன், ரைன் ஸ்லேஷர். ஐயோ லைலாவா? எதுக்கு லைலா கொடுத்தீங்க? கேரக்டர் பேனர்லயே இல்லையே பாவ. யாருல? லைலா. லைலாவா? Wait a moment. மெயின் அக்கவுண்ட்லயே போடுற? Paimon or is ஆமா. No, யார போடுற? I don't recognize ஏய் தோ ஆலிஸோட என்ட்ரிஸ் வருதுப்பா. யார் போடுற? நான் இதுக்கு மேல நான் போட விரும்பல. என்னது? Not sure. But it's நான் அந்த ஜோதாக்காக போட்டேன். No, not that way. பயமா இருக்கியா? The final boss is right here. வந்துட்டு போறான். That's the final boss? இப்போ நான் எத்தனை போட்டேன்? Okay, the jig is up. I'll stop teasing you. Turn around. சூப்பர் ஆலிஸோட என்ட்ரி. Behind you. அரங்கஸ்ல வச்சிட்டானுங்க. Managed to leave quite an indelible impression, even though you've never seen my face. 120 இருக்கு என்கிட்ட. நான் 8 பிடி Nothing could make a great யோ mate. ஆலிஸ் என்ட்ரியா? நான் போட மாட்டேன். முடியாது. Sorry Sats. Eat and rant about streamers. This real ஒழுங்கா வாய்ஸ்ல சொல்றது What is going on? I've heard that all the big shots in Tibet have long, wordy titles that stun people speechless when they make their entrance. Unfortunately, none of them are affiliated with the Hex Circle. We ourselves keep a very low profile. The notorious name-dropping doesn't quite work for us. Still, I, for one, think I'm really quite amazing, so that didn't stop me from coming up with a title anyway. It's really you this time? அதுல வந்து இல்ல the shotsல your voiceலயே சொல்லலாம்ல. That's right. So, what do you think? How does it feel to finally meet me? You look like... Oh, that's the first thing you thought. A little surprising, but that actually makes me very happy. Because that means that when Klee grows up, she'll be just as stunningly beautiful as her mother. So she's a friend of yours? This is actually the first time we've seen her in person. I see. Madam Mage, that was... quite a powerful entrance. I certainly won't be forgetting it anytime soon. It's okay, Lama, don't force it. Paimon will do the honors. This is Alice from the Hexen Circle. Hexen Circle.
and a Vargas எந்தல வந்து தமிழ் சப்டைட்டிலோட வருது. எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்க்கிள். தமிழோட வருது. தமிழ் She's a சப்டைட்டிலோட good வருது. person, just kinda unpredictable. Well, what is the human heart if not unpredictable? If we could not do as we please, how would we differ from machines? Hi bro, Black Clover. Moon Chanter of the Frost Moon Scions. Welcome to the stream. It is a pleasure to meet you. Oh, I know. அவ Before என்ட்ரிக்காக we got அவளே here, ரெடி I spent a good, பண்ணிருக்காளா? ரைட் 15 minutes getting up to speed on Nodcry's present situation. In other words, I've read the whole in the last episode part, so we can skip the pleasantries. Fair enough. Well, Miss Alice, I can already tell that you have quite a unique personality. He'll get used to it. Paimon sure is. So anyway, what are you doing in Nodcry, Alice? Oh, I thought I told you already. This time, I'm the final boss. And what a formidable foe I shall be. Powerful, confident, decisive, and good luck finding my weak... Oh, drat! My one weakness, and you found it in an instant. Fate has been dealt a devastating blow. Thus falls the great Dodo King. Why are you playing along with this nonsense? For funsies, of course. What's wrong, Paimon? Are you disappointed in me? Am I a gigantic... No, it's just... you seem like a busy lady. And this is the one time you've shown up in person. Paimon figured it would be for something more high stakes than just goofing around. You're quite right. I'm here in Nodcry because something big happened. Something big enough it caught the attention of the Hexen Circle. It concerns the 3 moons, Tevat's borders, and of course, the moon goddess you are currently searching for. Kind of. Why don't we discuss this over a pot of tea? My main reason for coming on this trip to Tevat was, of course, to have some fun. But I do technically have a job to do as well. Mainly maintaining the stability of Tevat's borders. I'll skip over the complicated parts. But to sum it up, abyssal energies are all that lie beyond Tevat's border. பார்க்கல bro. இது கொலம்பினா பார்த்தேன். லாண்டர்ன் ரியோ கேரக்டரா? You've been seeing செக் பண்றேன். That the border has been disturbed. No wonder they கொலம்பினோட show மட்டும் up பார்த்தேன். around சூப்பரா Moonprayer இருந்துச்சு. night. Is it because the real moon is now so close to us that its power can cross the border? In part. But only a negligible amount passes through. Just enough to influence the verdant crests and so on. And as you've noticed, there has been an unprecedented number of phantoms appearing this year. The influence of the moon beyond the border... No, there is another far greater factor at play. The trilunar syzygy. A trilunar syzygy? Eons ago, before the heavenly principles came to Tevat, it was the then 3 moon goddesses who controlled the laws of this world. Oh, that's exactly it. The 3 goddesses split these powers amongst themselves, promising never to consolidate them into one singular body. This was meant to keep the world stable. But, fast-forwarding to the present, the eternal moon's marrow is with you, while the iridescent moon's marrow, which should never have appeared in this world, has been retrieved. Add that to the presence of a moon goddess in the flesh, and the power of all 3 moons is gathered here in Nodcry. There hasn't been an event like this since the War of Funerary Flame, and it's having a noticeable effect on Tevat's borders. Because I wish to give my darling daughter a peaceful, sunny environment to grow up in. Is that a good enough reason? Kinda sounds like you're dodging the question, but it does make sense. Well, that's one reason anyway, and the most important one. The others are a little complicated to explain. For instance, cleaning up after dearest Miss R. Albedo could tell you more about that if you're curious. But right now, I have a more important question to ask you. Why are you collecting the moon marrows? I see. Nicole told me about that legend once. Meet Anne? So you remember. Yes, of course. That was a story about fate, her area of expertise.
But back to the story of our dear moon இது goddess. எந்தல கரெக்ட் தான் I'm வருது afraid her இந்த intended ஆட்டோட method பை of இருக்கு returning to இந்த the moon ஆட்டோட is பை இருக்கு unlikely எந்தல to work காமிக்கல anymore. What does that mean? Tamil அது ஒரு சில Trainers பேருக்கு Club. ஒரு Hi மாதிரி bro, She welcome to may the be stream. missing, but she hasn't இப்போ gone anywhere. அம்மா போன்ல She has பேசுறதுக்கு வருதா disappeared. கேரண்டினா எந்த கேரக்டர் எடுக்க போறீங்க? 20 வச்சிருக்கேன். ஓ இது போதியா? ஒரு நிமிஷம் இது கொஸ்ட் இது. ஐ திங்க் அது உங்கள ஆப்ஷன் ஆன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோ டப் ஆன்ல இருந்துச்சுனா உங்கள தானா டப் பண்ணிடும். உங்க ஃபீட் கேட்க. ஜெஹோடா சொல்றீங்களா? ஜெஹோடா நல்லா இருக்கு ப்ரோ கிட்ட. Wait, no. தெரியல ப்ரோ ஜெஹோடா யூஸ் My mind that's heavy. 5.7 இல்லையா? Arms and legs are ப்ரோ as light as a 6.8 feather. இருக்கு ப்ரோ 5. What's happening to me? ஆனா உனக்கு லைலா கொடுத்தாம் பாரு அங்க நிக்கறானுங்க ப்ரோ. பாப்பா Like I've been asleep for too long. ஆமா உங்கள அந்த ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியாது. நீ வந்து ஒரு சில एक्चुअली நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒன்னு பார்த்தேன். ஓபனா சொல்றேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு டெக் ஓகே இப்போ கொலம்பினோடத காட்டுறாங்க. ஜெஹோடா இல்ல ப்ரோ அந்த நான் வந்து அலறிட்டேன். இப்போ ஒரு ரஷ்யன் பொண்ணு அது ரைட் அத நான் பார்க்கல ப்ரோ அந்த கிட்ட நான் பார்க்கல ஒண்ணு. சோ அவ பேசுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரஷ்ய எனக்கு ஒரு நிமிஷம் பை இது தேவரே நீ பேசு அதான் அவ The day has come at last. Have I grown so weak that I can't even sustain my physical form? But Moon Prayer Night is nearly here. I'm so close to returning home. யோ பாய்சன் பாக்குறியா? Death is near. பாய்சனே This how it ends for me. கேக்குதா? Will I return to the moon after I disappear? நியூ சப்ஸ்கிரைபர். அதான் கமெண்ட்ல பண்ணேன ப்ரோ அது டிடிசி. ஓகே ப்ரோ டக்குன்னு வந்துட்டீங்களா? வாய்ஸ் எனக்கு கிரிடிச்சு வரது இல்ல. ஆமாங்க நான் தேடிக்கிட்டு சும்மா 2-3 சேனல் அங்கெல்லாம் கமெண்ட் போட்டு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா நீங்க இருந்தீங்க அப்படியே வந்துட்டேன். ஓகே ப்ரோ. யார் எடுக்க போறீங்க? எந்த கேரக்டர் எடுக்க போறீங்க? அதான் ப்ரோ கொலமினா தான் ப்ரோ வேற யாரு? அவளுக்காக தான் கை கிடக்குமா கட்டி போட்டு வச்சிட்டு இருக்கேன். அங்க இது மீடியால நீங்க உங்களுக்கு ஸ்பாயிலர் வேணும் அப்படினா மீடியால பாருங்க. அவரோட இல்ல ப்ரோ நான் ஆர்கன் கோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன் நானு. ஸ்பாயிலர் இல்ல கிட்ட சொல்றேன். மூசட் அத பாத்துட்டேன் நானு. பாத்தீங்க என்னயா இது அவரா? அந்த அளவுக்கு சூப்பரா கொடுத்துப்பான்னு நினைச்சீங்க. நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் பட் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1 5 ஸ்டார் and 1 4 ஸ்டார். அது உண்மைதான் ப்ரோ. நான் ஓகே ப்ரோ. நான் एक्चुअली இன்னைக்கு தான் டுரைன் பேனர் வந்துச்சுல. அதனால வந்து என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டான் ஏதோ 17 பிட்டில இருந்தான். அடுத்த 2 விஷல வந்து 50-50 லூஸ் ஆகி அடுத்த 17-20 விஷ் பண்றான். அதுல டுரைன் வந்துருச்சு. 2 பேருக்கு அந்த மாதிரி கம்மியா தான் போட்டுருக்கறோமே பரவாயில்லை. இல்ல கம்மியா கொடுத்தா பரவாயில்லை. நான் வந்து வெறுப்பேத்திட்டு இருந்தேன். கொலம்பினா இருக்கு வருவாடா அப்ப இருக்குடா. போட்டோ லீக் வந்தா கொலம்பினா இப்ப என்னன்னா அவ சப்போர்ட்டா என்னது? அல்ல அவ டிபிஎஸ் சப் டிபிஎஸும் டிபிஎஸ் லைக் மவிகா மாதிரி. மவிகா மாதிரி இல்ல ப்ரோ. இது வந்து ஹைட்ரோல வந்து நம்ம புரினா இருக்கல. புரினாக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கு. ஓகே சின்ன இப்படி சப்போர்ட் வந்து நிவலட் மட்டும் இருந்தா தான் சப்போர்ட்ன்றாங்க. நீ அப்படியே ஆப்போசிட். வேற யாருக்காச்சும் பின்ஸோ யாராச்சும் இருந்தா மட்டும். ஆமா இதுல மூணார் வந்து 50% இன்கிரீஸ் ஆகும். அதனால வந்து நெஃபர் லோமா எல்லாருக்கும் பக்கா லோமா இருக்கா என்கிட்ட. நான் ஃப்ரெண்டுக்கு வச்சிருந்தேன் ப்ரோ விஷ். லோமா வந்தோன்னா என்ன இத்தனை நாளைக்கு டேமேஜ் போயிட்டு இதை பிடிச்சி கேரக்டர் எடுக்க சொல்லி லோமாவுக்கு விஷ் பண்ணேன். லோமா எடுத்தீங்களே அப்ப நெஃபர் எடுத்தீங்களா? ஏய் என்ன ப்ரோ கொலம்பினா பிளேயபிள் கொடுத்திருக்கான். அது பாருங்க இதே மாதிரி தான் வரும் கேம்ல. அதான் கேம் பிளேவும் இப்படி தான் இருக்கும். ஜம்ப் பண்ணி பாருங்க போடு ப்ரோ. ஸ்மூத்தா இருக்கு ப்ரோ. கேம் ஓடி விளையாடு நல்லா இருந்துச்சு. அதனால இதே மாதிரி தான் கேம் பிளே வாங்க. எடுக்கலாம் புள்ளி. யார் டியூரின்டா? ஏய் இல்லையா லைவ்ல இப்ப கொலம்பினா விளையாட விட்டுருக்கானுங்க. மூவ் செட்டே பண்ணலாமா? ஓகே மூவ்மென்ட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். மூவ் ஜம்ப்
சூப்பரா இருக்கு ஜம்ப். விளையாட முடியுதுன்னு சொல்றியா? விளையாட முடியுதுன்னா கிட் யூஸ் பண்ண முடியாது, மூவ் பண்ணலாம். கிட் யூஸ் பண்ண நடக்கலாம். நடக்கலாம். இப்போ எப்படி கேம் ப்ளே வருமோ அதே மாதிரி. அந்த மாடல் எப்படி இருக்கு, கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி. ஆனா விஷன் மட்டும் சொல்லல அப்படின்னு. விஷன் காட்டல ஆக்சுவலி. ஆர்கான் குஸ்ட்ல அது இருக்கு. ஆனா ட்விஸ்ட் ப்ரோ எண்டிங். வேணாம் ப்ரோ. நான் வந்து இன்ஸ்டால அப்படி வரும்போதெல்லாம் தள்ளி விட்டு இருந்தேன். அதனால வந்து ஸ்பாயிலர் மட்டும் பண்ணிடாத அப்படின்னு. நம்பிக்கையோட இருங்க, நான் எதுமே ஸ்பாயில் பண்ண மாட்டேன். ரொம்ப நன்றி. நான் அத சொல்ல பயப்படாதீங்க. அதுதான். So just fill these balloons with air, right? எப்பவுமே ஆர்கான் குஸ்ட் வந்தாலே உட்கார்ந்து Try a couple now பண்ணிடுவேன். to test things out. ஆனா எவ்வளவு நேரம் 0 ஆர்கான் ஆமா எவ்வளவு நேரம் ஆர்கான் குஸ்ட் போச்சு ப்ரோ. எவ்வளவு நேரம்? இது 12 மணி நேரம் போதா? இல்ல இது 5 மணி நேரக்குள்ள வந்துச்சு. நல்ல வேளை சொன்னீங்க 12 மணி நேரமா? ஓ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வந்துச்சுல 6.0 ஆர்கான் குஸ்ட். ப்ரோ அதெல்லாம் போச்சு ப்ரோ. 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம். ஹாய் பலா ப்ரோ, என்ன பலா ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா கேட்டா அதுக்குள்ள காணாம போயிட்ட. அதான் இருக்கிற பெரிய கொஸ்டின். அது 12 மணி நேரம் போச்சு எனக்கு. நான் முடிக்கவே இல்ல, போயிட்டே இருந்துச்சு. தண்ணி தூதிட்டாப்பா. ஆக்சுவலி இது 6.123 ன்னு சொல்லாம இவனுங்க சொல்லும்போது லூனா 123 தான் சொல்றாங்க. ஆமா அது எதுனே சொல்லல. அதான் லூனார் 123 தான் சொல்றாங்க. லூனார் 3. சோ அடுத்த இதுல தான் நமக்கு என்ன ஏதுன்னு சொல்லுவாங்க. திரும்ப மான்ஸ்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். Alright, enough horsing இப்போ around. இது எதுக்கு Lady Lama gave us a task. பஃப் கொடுக்கறதா? We should get back to it. கேரக்டர்க்குள்ள பஃப் The கொடுக்கறதா அந்த task is just to check that the balloons don't leak, right? அதுக்கும் இப்போ டுரைன் வச்சு நீங்க Okay, வார்க்கா you got me ஃபியூச்சரா there. இருக்கிற மத்த And கேரக்டர் you got me there. But still, இதாங்க we நானும் can't use சொன்னேன் all the ஆலிஸ் balloons குடுக்கலாம்னு. before the யாரும் festival நம்ப மாட்டறாங்க starts. ப்ரோ. We won't use all of குடுக்கலாம். them. தனுஷ் ப்ரோ போடு புள்ள எடுத்துக்கோ, வேணா விட்டாத சொன்னா கேளு. Oh, you menace. ஆனா அது சஸ்பீஷியஸா இருக்கு. எப்போ விடுவாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா அது பெரிய கேரக்டர்னா இப்போ விடுறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி. ஆக்சுவலி கொலும்பினா விட்டதுக்கு அப்புறமா வார்க்கா வரணும். வார்க்கா விட்ட அப்புறமா இன்னும் நிறைய இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள அவசரப்படக்கூடாது. ஆக்சுவலி நாட்லாண்ட்ல 2 கேரக்டர் ஒண்ணா விட்டானா? ஆமா மவிகாவையும் சித்லாலியும். அது மாதிரி கண்டிப்பா விடுவாங்க. அது வந்து இந்த வருஷம் ஜான் மந்த்ல தான் சிலாலி விட்டாங்க ஒட்டுக்கா. ரெண்டுமே எடுக்க முடியல. ஆனா பட் இது I'm sure you're both tired from playing all day. எடுக்க முடியலையா? Eat up. நான் ரெண்டுத்துமே எடுத்தாருங்க. எனக்கு வந்து எடுக்க முடியலங்க. நான் 50ல நானும் எடுக்கலதான், எனக்கும் லாஸ் தான். 200 நிமிஷம் சேர்த்து வச்சு என் கண்ணுல தான் போட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 10 விசில் போட்டு நான் சாப்பிட்டேன். I don't mind sharing. தெரியாது You எனக்கு. can have a bite of mine if என்ன யாலறீங்க பட்ட ட்ரிகர் Sharing. I've never shared food with anyone before. சே எப்படி ட்ரிகர் ஆவலாம்? ட்ரிகர் ஆக கூடாது. அது பார்த்தனே ட்ரிகர் ஆயிடுது. எனக்கு கூட பாருங்க நீ துரைன்னு வந்தனால எனக்கு வந்து கண்ட்ரோல். ப்ரோ ஆக்சுவலி கேம் எனக்கு எப்படி கான்செப்ட் எதிரியும் போச்சுனா, உனக்கு ஒரு 75 அபோ பிட்டி போகுது 2 வாட்டியுமே லாஸ் வின்னர் எதுவா இருந்தாலுமே நெக்ஸ்ட் அடுத்த இதுல 20 புள்ள ட்ரிகர் ஆகுது. நான் இதுக்கு 3 வாட்டி நோட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ஆமா ஆமா 3 வாட்டியுமே நோட் பண்ணிட்டேன். ஜாஸ்காவும் எனக்கு அப்படி C1 ட்ரிகர் ஆச்சு, இனாஃபாவும் ட்ரிகர் ஆச்சு. ஆமா எனக்கு கிடைச்சிருக்காது ப்ரோ. இல்ல இப்ப என்ன ட்ரிகர் ஆச்சு ரீசன்ட்டா? ஆர்லிக்னோ C1 ட்ரிகர் ஆச்சு. எல்லாமே 20 புல் 20 பிட்டி. எப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேனர் வந்து 75 அபோனா ட்ரிகர் ஆயிடுது. ஆனா இவருக்கு அடிச்சது பாருங்க ட்ரிகர். ஒரு புல்லு தாங்க போட்டாரு சும்மா. ஆக்சுவலி டே ஆக்சுவலி லெவஸ் ஆயிடுச்சு. Don't fret now. ஒரு புல்லு போடுவோம் இருக்க போட்டு சேர்த்து ஆரம்பிக்கலாம். ஒரே ஒரு புல் தான் மிச்சம் இருந்துச்சு. சரி போட்டு அதுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான சொல்லிட்டு ஒரு புல்ல போட்டு லாமா போட்டேன். ஒரு புல் இல்ல ப்ரோ, நீ நெஃபர் எடுத்துக்கலாம் தனுஷ் ப்ரோ. டேமேஜ் வந்து நல்லா வரும். எனக்கு இருக்கும்போது உள்ளே வரல. ஆக்சுவலி நெஃபர் வந்து எடுக்கலாம். பட் வந்து என்ன பிரச்சனைனா நான் அடுத்த கேரக்டருக்கு சேவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபுரினாக்கு. ஆனா ஃபுரினா இதோட 4வது வாட்டி மிஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு. இப்போ எடுக்கலையா? ஆமா இது ஆர்கான் கலெக்ஷன்ல இப்போ என்கிட்ட 4 ஆர்கான் இருக்கு. ஃபுரினா மட்டும் எனக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு 4வது வாட்டி. எனக்கு கொலம்பினாக்கு நான் ஏன் தெரியுமா யோசிக்கிறேன், அடுத்து வர ஆலிஸும் நல்லா இருக்கு பாக்க, அடுத்து அவரோட ஃப்ரெண்டும் நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. நிக்கோலா அதான் ப்ரோ டைம் இருக்கு ப்ரோ. கேப் விட்டு தான் விடுவாங்க எப்படி பார்த்தாலும். அதுதான் நம்ப முடியாது. After the war of funerary flame, ஆலிஸ் என்ன ஆலிஸ் சுத்தி were காட்றாங்க. no longer recognized by Tevat.
They lost the whole foundation for முக்கியமான their கேரக்டர் existence. நிறைய That's why the moon goddess's strength is fading. She cannot withstand the world's சாதா rejection of கேரக்டர் her. கிடையாது. பாய்சன் என்ன பாய்சன் அமைதியாட்டாரு பாய்சன் ப்ரோ To be more pedantic about it, the moon goddesses did இல்லையா something to offend the heavenly principles, என்ன and சொல்ற that's why they were ousted. Something of a recurring theme in Tibet's history. சொல்லாமக்குலாம் போக மாட்டாரு நம்ம Theoretically, speaking so candidly should put me in their crosshairs too, இது but பைரா they இருக்கான can't tell me what to do. முன்னாடி ஒரு I'll say பேனர் whatever I want. ஜாங்லியும் The நெவுலட்டோ moon ஒரே arrow பேனர்ல energies were விட்டாங்க. but a drop in அவங்கள the bucket for her, எல்லா and that battle against the raid, fortunately, it happened close enough to moon prayer night when the ஆமா அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அர்லிகனவும் மூவிக்கு அவுட் ஆனாங்க. That's the only reason she managed to survive this long. பைரா இருக்கான சில்லலி விட்டுட்டு அப்புறம் தான் அர்லிகனோ பேனர் வந்துச்சு. அதுல செகண்ட் ரெண்டாவது ரீடன் அப்பதான் நீங்க சொல்றது ஆக்சுவலி இப்ப செகண்ட்ல அர்லிகனோ What a headache. அர்லிகனோ யாரோ விட்டாங்களே யாரோ I guess I think அது இப்ப வந்து தேர்ட் ரீடன் ப்ரோ சரியா செகண்ட் ரீடன் சாரி தேர்ட் ஃபோர்த் இது இப்ப ஃபோர்த் தான போச்சு மவிக்க கூட ஆல்ரெடி விட்டானுங்க அர்லிகனோவை Basically, the rationale for their existence in Tibet was lost. The same logic applies to the present moon goddess too. Consider her existence so far. Her comrades in the fraternity called her Damsel. And she was worshipped as Kutar by the Frost Moon Scions. And these connections have now been severed, whether by her hand or yours. So, the rationale that once sustained her very existence danger is now We did that to her? நான் அப்ப இது பெருசா ஃபீல் பண்ணல. ஆனா அதுக்கு Strictly நான் speaking, yes. ரிப்போர்ட் But let's not start pointing fingers, shall we? I'll only end up as the big bad villain, and that's not the kind of final boss I want to be. ஆனா நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா ஊட்டா Of course I do. I'm only புரியல the ஊட்டா ட்ரை greatest பண்ணீங்களா mage in the whole entire இல்ல ஊட்டா world. எடுக்காம ஊட்டோட வெப்பன்ல ஒரு கண்ணா If you wish to find your moon goddess, there are two problems we need to solve. Firstly, we'll need to strengthen the connection between her and Tibet, at least enough to sustain her until moon prayer night. ஊட்டா எடுத்து போட்டுக்கலாம் சொல்லி strengthen her connection. இல்ல But ஊட்டா எடுக்க does that முடியாது mean I'll have கான்சலேஷன் to எடுக்க rally முடியும் all the Frost Moon faithful அதான் behind this? கன்ஸ்லேஷன் C1 அப்பலாம் வந்து I'm C1 afraid a bygone faith and a former home won't be of any help ஆமா to her now. சீவன் போட்டா பயங்கரமா இருக்கும் அப்பலாம் பயங்கரம் பைரோலயே ஊட்டா எலனு அந்த மாதிரிலாம் அப்ப டாப்ல இருந்தாங்க Yes, ஆக்சுவலி names are இவனை very important things. A name, then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. ஏன்னா C1 இதுல எடுத்துருவேன் C2 எடுக்கணும்ல ஆனா அயாட்டோவா Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. So, finding out Ayaka's her real chronicle name banner is enough to sustain her existence? Yes, I know it sounds like a small step, போட்டு வச்சிருக்கேன் but every journey begins that way. So for now, that's all we need to ஆனா எனக்கு focus இந்த on. வண்டர்லாண்ட் ஆடுறதுக்கே The second எரிச்சலா problem is இருக்கு with her நான் plan அதெல்லாம் to use ஆடவே the இல்லையே. moon arrows to return to the moon. அது உள்ள போறதுக்கே எனக்கு Given her எரிச்சலா current இருக்கு condition, she இது won't be able வேற to provide சரியா anywhere near enough நான் power. அப்டேட்ல இருக்கும்போது நான் No need to fret. Nicole's the expert in this சுத்தி field, வந்துச்சு. and நான் I'm ஏதோ sure பண்ணி விட்டு she'll முடிச்சிட்டு figure something out. அது என்னன்னு ஒண்ணும் புரியல You're going to help us out too? That means we've got two hexacircle mages on அந்த the அந்த case. land அந்த This இது is turning into a கோப் மாதிரி pretty big இருக்காதா deal. Actually, this is more of அதுல a அதுல side வந்து quest ஃபுல் for அண்ட் ஃபுல் me. மணி தான் ரைட் இது சைட் கோஸ்ட் இவளுக்கு Like you said, I'm a busy lady, so I can't stay for too long. மணி I'll தான் have to return நீங்களே to ஒரு Tibet's மோடு border இந்த soon. மாதிரி மேப் கிரியேட் பண்ணி நீங்களே ஒன்னு இந்த விட்டுக்கலாம் டெவாட் பார்டர்ன்றா அது டெவாட்டோட பார்டர் எங்க இருக்கு எங்க டெவாட்டோட border எங்க உட்கார்ந்துக்கறாங்க அங்க உட்கார்ந்துக்கறாங்க டெவாட்டோட பார்டர் That's இது the upside you get for looking out for my little queen. சொல்லவா Hopefully, that will incentivize you to carry இந்த on அரோரா keeping her பாட்டு company in the பாட்டான்னு future. சொல்றதுக்காகலாம் சும்மா சும்மா Anyway, பாட்டு பாட jokes கூடாது. aside, சும்மா இருக்க சொல்லு you'd better get moving. It will take quite a miracle சும்மா for the சும்மா moon பாட்டு goddess's பாடிட்டு consciousness என்ன பாட்டு to சூப்பரா hold இருக்கும் out till moon prayer night. Oh, I suppose I might as well tell you where Nicole is before I leave. சும்மா சும்மா பாடக்கூடாது Off you go now. Time to meet your new அந்த friend. ஒயிட் ஹார்ஸ் Yes, தான் ப்ரோ and a little மெட்டீரியல் suggestion. Don't forget ஏது to ஐயோ mind அதுவா your heads. குழம்பினா What? I wonder how Monday Darren's குழம்பிட்டு doing. நான் அது என்னடா I should ரேண்டமா really விடுறாங்க go see him before I head பார்த்தா back. கரெக்ட்டா You குழம்பினா really are super busy. இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு அவளுக்கு தான் வைக்க போறாங்க நேமா I most யாரு certainly bro? am. There's so many children I have to அந்த keep tabs குழம்பினா on just in இது Mondstadt. மெட்டீரியல் அசன்டேஷன் Durin, Albedo, Venti, Varka. ஆனா அந்த இன்னொன்னு கேரக்டர் தான் Well, என்னன்னு you didn't தெரியல make the list.
ஆ huh? இது Of course லூனார் not. ஈவென்ட் வரப்போகுது. Clee is my இந்த pride டைலாக் பாருங்க, and இந்த டைலாக். joy. I have no qualms about her because she's the best child in the whole wide world. Yep. Clee's a little angel. I'm glad you agree. Well, all the best. See you when I see you. க்ளீ பத்தி ஏதாவது பேசினா பேமெண்ட் போட்டு தள்ளிருப்பா போல எல்லாத்துக்கு. She left in a hurry. அந்த பழைய ஆர்கன் நார்மல் ஸ்டோரிக்குள்ள பாம்பு போட்டு அதுதான் Should we handle it for her? பாம்பு ஒளிச்சு வச்சிருப்பா. அதுவே என்னன்னு தெரியாது. Very curious about her எனக்கு daughter. ட்ரெஸ் கிடைச்சது சொல்லி ஏதோ சர்வே ஒன்னு போட்டுக்கறாங்க, அத பண்ணி What's விடுறா. she like? சர்வேவா? எல்லாரும் முடிய சொல்றாங்க, தலைவலி புடிச்சது பெருசா வருது. Story. என்னதியா? Come on. We'll fill you in as we இல்ல go. ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணா என்னன்னு கேட்டாங்க எங்க அம்மா. ஏதோ சர்வே அனுப்பிச்சு விட்டு அதை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஏதோ டிஃபென்ஸ் சர்வேவா என்ன காரணம் தெரியல. திரும்ப இவரை கொடுக்குறாங்க போல நினைச்சேன். ஏன் ப்ரோ ஒன் பீஸ் பாப்பீங்களா? What a lively place. லேட்டஸ்ட் I've never எபிசோட் பாத்தீங்களா? experienced Nashitown like this before. Hey, you old geezer! Your hammer's rusted through. அதுதான் ப்ரோ, நான் இந்த வாரம் இந்த வீக்கே வந்துரும் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வீக் தான் போல. ஆமாமா. Are they? இந்த நேத்து வந்து எபிசோட் பார்த்தேன். I'm looking right at him. You've really gone downhill since giving your daughter free reign in the workshop. Can you even swing a hammer இதுக்கப்புறம் பிரேக் anymore? விட்டுருவானுங்க. It இது shouldn't முடிஞ்ச take உடனே you days திரும்ப ஏப்ரல் to fix a ஆல்மோஸ்ட் single இல்ல jab. இப்போ எங்க அம்மாக்கு வந்து You might கேரண்டி as well use that hammer to யார் massage my back. நீ for all டியூரின் the good எடுக்கிறது it's மேட்டர் doing. இல்ல. இப்போ நீ கொலம்பின் எடுக்க போறியா அந்த அக்கவுண்ட்ல? ஆமா கொலம்பின் எடுப்பேன். அப்பனா ஹோல்ட் பண்ணு. நீங்க நான் கொலம்பின் கேட்ட மாதிரி Or கேரக்டர் you'll இல்ல, get a லாமா back இல்ல, massage ஃபின்ஸ்ல that'll put யாருமே you இல்ல. in bed யாருமே for the இல்லையா? rest of your life. Look, டியூரின் எடுத்தாலும் வேலைக்கு ஆகாது கொலம்பினாக்கு. haven't arrived yet, all right? அதுதான் டொரேன் You know how busy it gets in the days before moon நீ prayer. அப்ப யாரு ஸ்கிப் I'll அடிச்சிரு. bet you send all the materials to your உங்க little அக்கவுண்ட்ல என்னென்ன princess. கேரக்டர் இருக்கு? எந்தல All வேற right, you've made your point, Uncle Koski. As லா- soon as the இது materials நாட்காலில arrive, fixing your இவன் chair will be மட்டும்தான் the இருப்பான். number one priority. லாமா மட்டும்தான் இருப்பான். See? இல்ல Loca இன்னொரு knows. அக்கவுண்ட் சொன்னீங்களா? அதுல they're யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னீங்களா? அதுல Friends. அதுல பாத்தீங்கன்னா But the way they spoke to each other was so அம்மா ugly. அக்கவுண்ட்லயா? Then again, முலானி, it wouldn't be the நஹீரா, first time I've seen something like அர்லிக்சரி, this. மவிகா, Columbina! நாவியா, Sitting கோகோமி, outside my door in the middle of the night. ரியோடெஸ்கி, One தைனாரி, more Married. time, தைனாரி I'll விட்டுருங்க. unscrew your vocal சிட்லாலி, cords. You hear me? Oh, சில்லரி இருக்குல்ல? ஓகே. so that was her way of trying to be friends சில்லரி with me. ஓகே. What a pity. ஓகே ரைட். I won't இவ்வளவுதானா get ப்ரோ? the chance to say any ugly things in reply. இதுல பாக்க கேரக்டர் நேம் போல பாருங்க. அட பாவீங்களா, மாத்தி புரிஞ்சுக்கறா. ஐயோ சூப்பரா இருக்கு கிட்ட. அந்த அக்கவுண்ட்ல டொரேன் எடுத்துட்டு இந்த அக்கா உங்க மெயின் அக்கவுண்ட்ல கொலம்பின் எடுத்துங்க. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். இல்ல நான் என்ன பிளான் போடுறேன்னா எங்க அம்மா அதுல கொலும்பினா எடுத்துட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டா ஆலிஸ்க்கு போயிடலாம்னு வரேன் நான். நீங்க ஆலிஸ்க்கு போறது பிரச்சனை இல்ல. ஆலிஸ் போறா டியூரன் எடுத்துக்கோ. Moon prayer night? I sure have. She's gonna get the surprise of her life when she's least expecting it. இனாஃபா எப்போ And I'll வந்து whip out the ring and pop the question. The surprise விடுறானுங்களே of her எடிட் life. என்னாச்சு? What a fun turn of phrase. Cool, I get the picture. You can spare me the gushing details. 3 மாசமா something. லாஸ்டா இல்ல ரொம்ப நாளா ப்ரோ. இது இயர்லி தான். இனாஃப் ஆவறது. Hello there, ma'am. Would அதான் you ப்ரோ like புது some கேரக்டர் moon prayer சீக்கிரமா night வந்து. candy? எப்போ வராங்க பக்கிரீரனு? Talking to me? Can he see me? ஜான் மாசம். I கொலம்பினா கூட. Here you go. கொலும்பினா கூட ரீரன் கொடுக்குறானுங்களா? அதாவது ஃபேஸ் 1ல கொலம்பினா அப்புறம் கூட புது கேரக்டர். ஃபேஸ் 2ல வந்து நம்ம இனாஃபாவும் நம்ம நெவலட். Come back anytime. Right. Now, where were we? கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. நான் நினைச்சேன் கொலும்பினா வார்காவும் ஒண்ணா விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I still hold ஆக்சுவலி out hope. எஸ்கோஃபர் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இங்க பிளான் மாத்திட்டாங்க. மேபி எஸ்கஃபர் வந்தா எஸ்கஃபர் எடுக்கணும். The most important thing right now is to find that mage. This name thing seems super important too. இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை Where do we even start looking? I'd better go pay the ஒருத்தர் அயாக்கா சின்ஹா விட்டாங்க. அத ரெண்டு பேரையும் ஒரே பேனர்ல எடுத்தேன். போடலாம் யாரையும். இப்போ ரெண்டாவது தடவை மவிகா விடும்பொழுதும் அப்படிதான் எடுத்தேன். கொலம்பினா மவிகாவையும் சரி இல்ல நான் ரெண்டாவது வாட்டி வரும்போது வெப்பனுக்கு ட்ரை பண்ணேன். பட் வெப்பனுக்கு எடுக்க முடியல. பிட்டியோட அப்படியே நிப்பாட்டேன். Columbina?
ஏன்னா இப்போ இதுல இந்த அக்கவுண்ட்ல 72 பாத்துட்டாப்பா டிராவலரு. பாவம் ப்ரோ எல்லாமே. I think so. Traveler? Let's go! This is the time to be spacing at. ஓ பிரசன்ஸ் அவனால இது பண்ண முடியுது. பட்டா செத்துற மாதிரி தான் இருக்கு. நானே பண்றேன். அதாங்க அப்படிதாங்க இருக்கு. யார் கூட சண்டை போட்டிருக்காங்க? அம்மா பெரிய பவர்ஃபுல்லான டிசெண்டர். யாரு பேர் என்ன? டிசெண்டர் இல்ல ப்ரோ. அது சின்னர் அப்ப சாரி அந்த 5 சின்னர்ஸ்ல ஒருத்தன் கிட்ட சண்டை போடும்போது ரெரி இதெல்லாம் நினைக்கிறேன். ஆமா ரெரி சண்டை போடும்போது. ஆனா இது இருக்கு என்கிட்ட எல்லா கேரக்டரும் இருக்கு. நாட்கரையில ஜஹடா மட்டும் எடுத்தா கரெக்டா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் எல்லாரையும் குழப்பற மாதிரி அவனோடத விட்டானுங்க பாத்தீங்களா? இது கருப்பேட்டனா காலங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு குழப்பறதுக்கு தான் ராஜா அப்படின்னு. They mentioned a mage and So Mr. Varga, are you acquainted with this Nicole? Or should I call her Mage N? Not really. We've never met, though she has come up in conversation. From what I've gathered, Alice kind of took Nicole under her wing, taught her how to speak in a more ladylike fashion, that kind of thing. Hard to imagine Alice as an etiquette coach. Bro, அவ வந்து ஃபட்டிவி ஆர் பஞ்ச தேர்ட் ஓகேவா? ப்ளஸ் மூன் மெய்டன் நிறைய டைட்டில் இருக்குல்ல. I'll give you that. But then again, that's why she's able to draw such an eclectic mix of people into her inner circle. If I remember correctly, அவ இப்ப நாட்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவளை பத்தி வேற மாதிரி வந்துச்சு டாப் டாக் main entry requirements. ஓகேவா? நாட்கு வந்து டோட்டலா மாறிடுச்சு. If you ever wanted to join the Hexen Circle, I'm sure you'd both be eligible to apply. இவ வீக்லி பாஸா வருவாளா அப்படினு. நான் என்ன நினைச்சேன் இவ ஒரு பிசாசு. I wouldn't dare. Just trying to paint a picture of the Hexen Circle for you. பயங்கரமா வரும் போல. ஓகே வேர்ல்ட்ல பசலா வருவா அப்படி பார்த்தா வேற மாதிரி விட்டானுங்க. ஏய் டோன்ட் பர் நிக்கோல். இல்ல அவள வந்து டீமன் மாதிரில காமிச்சாங்க. ஆமா ஆமா. Wearing will give it away. எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது ஒரு டீமன் போல. அந்த இவ செத்தால யாரு? சாண்ட்ரா இவ சிக்னோரா சிக்னோரா செத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த குஃபன்ல உட்கார்ந்தாங்க. This young lady. எல்லாம் ரிவெஞ்ச் எடுக்க போறதா அப்படி இல்ல நினைச்சிருந்தேன். தோப்பா இருப்பா நிக்கோல். அதுக்குள்ள நிக்கோல் என்ட்ரி வந்துடுச்சு. Hey there. Oh nice. You ஃபவுண்டன்லயே டீஸ் பண்ணாங்க bro. இல்ல ஃபவுண்டன்ல இருந்து வாய்ஸ் ரிவீல் பண்ணிருப்பானுங்க. Knight of Boreas of the Knights of Favonius. Have we got the wrong person? Oh, this is awkward. When I shook my head, I meant no. Alice hasn't mentioned you before. Huh? Where is this voice coming from? My apologies. For certain reasons, I am unable to speak. This is the only way I can communicate with you. It might take some getting used to, but I hope you can understand. Hey, it's fine. I'm more shocked by the fact that Alice Varga never பத்தி speaks ஆலிஸ் about சொல்லல me. அப்படினு. As for you two, we have crossed paths twice before, but it is nonetheless a pleasure to finally meet you. It's really you! Thanks for all your guidance in the past! You're quite welcome. This time, things are different. We have reached the unwritten pages of the story. You might say that we stand at the crossroads of fate. Now then, allow me to formally introduce myself. My name is... No, stop! அந்த டைட்டில்ல போட்டுக்க பேர் பாருங்க. Alice! அதுக்குள்ள இது I can't believe it! ஆலிஸ் பத்தியா பக்கம் இது பண்ணிட்டா. I had a whole speech prepared. I agonized over every single word. She always picks the worst moments to ruin other people's plans. டக்குனு இவர கை வச்சு இது பண்ணிட்டா. ஆலிஸ் பின்னாடி இது பண்ணிட்டா போல. I'm so sorry about that. Alice took the liberty of devising some bespoke self-introduction magic for each member of the Hexen Circle. But I could have sworn I deleted all of the triggering conditions for it. How did it bypass everything? This is a very different side of Nicole than what we're used to. Not used to face-to-face interactions. Don't
worry அது about ஒரு it. சில இல்ல ஒரு சில வழியே ஸ்பெல் பண்ண Please go மாட்டாங்க on, Miss நிக்கோல் Nicole. அவர்தான் சொல்லுவாருங்க We'd love to hear what you have to say. அந்த வொபல் Well, communicate. இவ்வளோட்டு கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க. இவ்வளோட்டு கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் Are they பார்க்கும்போது talking to this lady? பேரே நுழையல. போகும்போது Will you நுழைஞ்சு. all promise to forget that horrendously embarrassing introduction? Sorry. அப்புறம் Embarrassing. ஆளுக்கின்னும் பேரும் When? அப்படிதான். பேரே நுழையல. ஆளுக்கு ஆர்லிச்சினோ வேற பேர்ல கூப்பிட்டாங்க. ஆளுக்கினோ My name is அப்படின்னு Nicole, சொல்லிட்டு இருந்தேன். and I am one of a very few angels who have retained both their preferred form and their power. பேரு அதுதான். The traveler and Paimon should be no strangers to this concept. யாரு ப்ரோ? There is another of our kind in Natland. They call her the Lord of the Night. அவர் மைக்ல ப்ராப்ளம். Right. Paimon remembers her. லார்ட் ஆஃப் தி நைட். Yes. Well, I have retained more of my power than பாருங்க she. ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கா பின்னாடி இவளும் It's பின்னாடியே because குழம்பினா. I don't have a long-term duty to fulfill. பின்னால வேண்டாம் இருக்கு. To be more specific, ஏதோ ஒரு படத்துல நடப்பாங்களே பின்னாடி பேசும்போது. we'll be here all day if I get into the specifics. Moving on. If I'm not mistaken, you are here because you wish to learn how one might reach the moon beyond the sky. That's right. இவ சொல்லலாம் Is அந்த that மூணே something உன் you can பின்னாடி give தான் us any பாருக்கா guidance அப்படின்னு. on? Yes, I do know a way. பாருங்க. It began with the Hyperboreans, இந்த who lived கடவுளே after the அவதான். War of Funerary Flame. Blank looks. Maybe I should start with the background of the war. Or maybe not. It shouldn't be an issue. I'll fill in the gaps for you when we have more time. Anyway, after that war ended, the three moons retreated to beyond the false ஏய் இப்ப சொல்லாத. sky. The Hyperboreans were humans I once மார்னிங் aided. தான பண்ண போற? They accepted the Live முடிச்சதா பண்ண civilization முடியும். and creations bestowed upon them by the angels. But despite முடிச்சிட்டு accepting கனெக்ட் பண்ணி many காப்பி பண்ணி blessings of the போடணுமா? எந்த ஃபைல்? angels, many among them still held on to their faith in the moons. அத அப்படியே காப்பி பண்ணி They were போடணுமா? ஸ்டோரேஜ் reluctant இருக்கா? to accept the new order. புரியல என்ன சொன்னீ? சரி ஓகே. Even after the war இதோ of பாரு ப்ரோ Funerary விளையாடிட்டு. Flame, they sought to contact the moon goddesses beyond the sky and receive their guidance. But all three had passed away by that point. This mage has a unique method of communicating. Is she talking about the moons? Yes, but they did not know. And so, still they prayed for the moon goddess's mercy. After building titanic structures that consumed vast amounts of Kuvaki, at last they glimpsed the moons and heard their voices. But of course, they were gravely disappointed, அங்க எப்படி ப்ரோ மலை for மலையா it was கடல் then மலையா that they இல்ல எப்படி? realized எங்க ப்ரோ? ஏய் இப்போதைக்கு the நின்னுருச்சு three மலை. moon goddesses were dead. நீங்க எங்க இருக்கீங்க இப்ப? கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் ஓகே ஓகே. It is. Humanity was in a very மழை sad நின்றுச்சா? state at that தனுஷ். time. The angels who Yeah, had இங்க once மழை aided them were இல்ல gone, தெரியல and the war of funerary நேத்து மழை flames had பெஞ்சது. left them homeless and நான் destitute. ஈவினிங் வீட்டுக்கு வரைக்கும் மழை Just a பெஞ்சிட்டு தான் second. இருந்துச்சு. I gotta ask. How relevant is all this அங்கெல்லாம் history ஃப்ரெண்டு to the வந்துட்டு ஆமா task ப்ரோ at hand? தண்ணிலாம் தேங்கிடுச்சாமா. கேக்குறாங்க 4000 கோடி என்னடா Well, பண்ணீங்க? I mean, it's. எங்க சொல்றீங்க? Okay, it seems we've அது drifted ப்ரோ into அது irrelevant எப்படின்னா narrative சில waters. இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து என்ன பண்ணாலும் போவாது சரிங்களா? அது இப்ப போயிட்டே இருக்குன்னா போயிட்டே தான் இருக்கும் தண்ணி. அந்த மாதிரி இடத்துல பில்டிங் வந்து எப்படி சொல்றது, அந்த இடமே வந்து பள்ளமா இருக்கும் போது சுத்தி இருக்க இடம் தண்ணி கிளியர் ஆயிடும். ஆனா அந்த இடத்துல கிளியர் ஆகாது. அது என்னதான் இவனுங்க சரி பண்ணாலும் வேலைக்கு ஆகாது. ஆனா சில இடத்துல இப்ப எப்படின்னா தண்ணி மழை நின்றுச்சா தண்ணி இழுத்துரும் டக்குன்னு. அது என்னன்னு அதான் ப்ரோ சம்டைம்ஸ் என்னன்னா வந்து ஏரியில இருக்கிற ஏரியா பக்கமா வந்து வீடு கட்டிடுறாங்க. ஸோ தண்ணி நேரம் போது ஈஸியா ஏறிடுது. அதுதான் பள்ளம். அந்த இடம்லாம் பள்ளமா இருக்கலாம் தண்ணி நின்றும். அது எதுவுமே பண்ண முடியாது. மாசம் டிசம்பர் வந்து It's been a while since I've had the chance to speak inside someone's head. As soon as I got started, I lost control and the words just flowed out like a waterfall. What I'm trying to say is... எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு அந்த Yes, that's it. அவள The relevant மலையிலேயே part தத்து is the ritual created ஏதோ by ஒரு the அம்மாக்கு வந்து நேபாளிஸ் Hyperboreans. போடுறதுக்கு ஒரு பொண்ணு The ஓட்டுறது. fact that they bypassed the பண்ணது. false Nepal sky and saw Mehendi. the true moons sorry, implies that they Mehendi. அது எப்பயே successfully நடந்துச்சு. built அது a ஒரு connection 2 between இயர்ஸ்ல Tivat
and the outside trees. world. 2 years, 3 Which years. means, அது with enough பால் எல்லாம் Kuvaki பால் and a 3 sufficiently stable connection, it should be feasible to send one person over the border. Okay. என்னங்க நடக்குது So, நம்ம நாட்டுல? they built some kind of portal? Oh, இது கேம் ஆஃப் தி yes. இயர் அவார்டு இது நான் வோட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Voting I start just ஆயிடுச்சா? didn't expect you to summarize it so முன்னாடி well. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் It வோட் turns போட out I ஆரம்பிச்சிட்டேன். could have said all that in one okay. word. PlayStation If side. only I'd managed to think of it. No, please, it's fine. எனக்கு தெரியும் This என்ன is நடக்க போகுது. invaluable எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நல்ல knowledge. கேமை வந்து I'll சூஸ் be பண்ண sure to மாட்டாங்க. record and preserve everything in writing. Oh, really? Well, in that என்னங்க case, அவ I ஜாலியா suppose விளையாட்டு I இருக்கா could பின்னாடி backtrack and கொலமினா. add some more detail. I did gloss over a few things so far. ஜம்முனுங்க. Whoa, நீங்க whoa, பாட்டுக்கு whoa, பேசுங்க, time நான் out. உட்கார்றேன். Let's summarize what we've got first. The Hyperboreans were the last ones to use வார்க்கா this வந்து method, ஸ்டாண்டர்ட் right? பண்ண கேரக்டர் சொல்றாங்க. So we உங்களுக்கு. somehow need standard to find banner-ஆ? whatever structure they built ஆமா and make sure there's ஆமாங்க enough வார்க்கா Kuvaki வந்து to ஸ்டாண்டர்ட் power it பண்ண up. போறாங்களா? Luckily, we என்ன have அந்த the சொல்ல moon கேட்டியா? marrow of both the eternal and கேட்கறது நம்ம லக்ஷன் ப்ரோ iridescent எல்லாம் போயிட்டாரு. moons, so we're all good for ஏன்னா Kuvaki. ஏன்னா Which வந்து means the key இவன் issue we need to அனிமோட focus on ப்ளஸ் is வந்து finding the place. இவனுக்கு Am I தனி right so சிக்னேச்சர் far? வெப்பன் கிடையாது. Yes. இது கூட வெப்பன் தான் சுத்திட்டு இருக்கான். Although I expect the வந்துரும்யா. structure is அது long எப்படி gone அப்படி by விட்டாலும் now. ரொம்ப கடுப்பாயிடுவாங்க எல்லாரும். That said, what if we could take advantage of the phantoms சொல்றதுக்கு to ஒண்ணும் இல்ல. travel ஃபர்ஸ்ட் back to லிமிட்டடா a time when வருவாங்க. it still அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்டா existed? போட்டுருவாங்க. Well, travel சுத்தா. back யாரும் isn't மிஸ்டேக்கே quite போட்டாங்களா அந்த மாதிரி? accurate. It's more like we'd be creating a handshake between 2 points in space-time. We wouldn't even நம்ம have to அவன்கிட்ட pick a சொல்லுவோம் time when it சொல்றது. still existed. ஆனா இருக்கிறத It could just be a எடுக்கிறது time when it still appeared in கன்ஃபார்ம் phantom இல்ல form via கன்ஃபார்ம் ஆச்சுல தான். projection, or we could அதான் project கன்ஃபார்மா our own இருக்கணும். phantoms, இப்போதைக்கு fold them தெரியல. together at... எனக்கு கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் சரி என்னடா சொல்றீங்க? You look lost. சரி Was that too hard to follow? பாத்துக்கலாம். இன்னும் நிறைய கேரக்டர் இருக்குல்ல சாண்டர் இருக்கா? Paimon's brain is reaching அது அப்படி இல்ல ப்ரோ. நல்ல கேரக்டர் இல்ல. ஆர்க்குக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய பேர். சரியா? தெரியும் தெரியும். அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்னா டிசப்பாயின்ட்மென்ட் ஆயிடுவாங்க. நீ ஒரு கேரக்டர் புதுசா எடுத்து வர ஸ்டாண்டர்ட் பேன்ல போடுற அது ஓகே. கேரக்டருக்கு வந்து கேரக்டர் ரிலீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அந்த ரிலீஸ்ல இருந்தே எடுத்து வரும்போது டக்குன்னு கேரக்டர் வரும்போது இல்ல நாங்க வந்து லிமிட்டடா பேனர் விட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ல போட்டுருவோம் இல்ல ஸ்டாண்டர்டாவே போட்டுருவோம்னா அது வந்து வேலைக்கு ஆகாது. எல்லாம் ஒரு மாதிரி கடுப்பாயிடுவாங்க. இப்ப எங்க லக்ஷன் ப்ரோலாம் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர்லாம் வெறித்தனமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆலிஸ்லாம் இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் வார்க்கா தான். ஓகேவா? மலேஷா அப்ப வந்து வெக்ஸ் ஆயிடுவாப்ல. என்னடா சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு. All right. Let me think about how to put this more அந்த simply. மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும். Okay, got it. ஐயோ Over the next few days, I'll search for phantoms that we can use. Once I find one that meets the criteria, Physical damage சொன்னாலே நிறைய பேரால ஏத்துக்க முடியல. அது ஒரு விஷயம். by completing certain rituals, Physical specific damage. individuals will be ஆஹா able to physical enter damage the இருக்காது phantom ப்ரோ. நான் and சொன்ன make it சும்மா to ஒரு the எரிபத்தி பார்த்தேன். Hyperborean structure. Physical If damage everything டவுட் checks தான். out and it looks ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் feasible, பேனர் போடுறது தான் we'll just need to wait for unexpected. Moon Prayer Night, and we can send the Moon Goddess அவன் back மிஸ்டேக்கி home. ரிலீஸ் ஆகும்போது முன்னாடி I'm really சொல்லிட்டான் skimping on the detail here. Is அதுதான் this ப்ரோ. making any sense at all? மிசுக்கி அப்பதான் சொன்னானுங்க விட்டானுங்க கேரக்டரே. சரியா கேரக்டர் பத்தி அப்பதான் பேசணும் விட்டானுங்க ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல போட்டானுங்க. வார்க்காலாம் எப்பில இருந்தே பேசிட்டு இருக்கானுங்க. தெரியும் தெரியும் தெரியும். ஓகேவா? அதனால I think சொல்றேன். so. For now, we'll just wait to hear from you. கேம் அப்பவே ஆலிஸ் டீஸ் பண்ணாங்க. Yes. வார்க்காவும் நைட்ஸ் ஆஃப் தி Basically, ஹோனிஸோட yes. லீடர்னு சொன்னாங்க. Great. Counting on you. அதுக்கப்புறம் நோட் In the கிரைல meantime, பார்க்கலாம். we'll focus on finding the moon goddess's name. பெரிய கேரக்டர். கெல்லிக்கு ஒரு அம்மா இருக்குன்னு சொன்ன அப்பவே Are they looking for a way to அப்புறம் stop me கடைசி from ஆலிஸ் disappearing? 5 வருஷத்துக்கு Excuse அப்புறம் me, பார்த்தேன். ஆலிஸ் Miss. வார்க்கா இது பெரிய லாமா. Go on, Miss Nicole. This conversation was a little all over the place. I didn't catch your name. I am Lauma of the Frost Moon Scions. Ah, I did wonder. அந்த டீசர்ல I பார்க்கும்போது noticed that you டெலிட் listened very intently when I அது spoke about மொய்க்காகமே அப்படிதானே. Hyperborean இவனோட and the வெப்பன் தானே moon's கொடுத்திருப்பாங்க. history. கிளிச்சோட வெப்பன் தான். If you'd be interested, I'd love to visit you this அது evening and go அப்பா through it again in greater detail. அப்ப வந்து ஸ்டோரியில வந்து Also, அவ வெப்பனே எடுக்கல. if you were serious சண்டை about போடும்போது making a கேப்டன் record, ட்ரெயினருக்கு சண்டை போடும்போது ஏதோ it would வெப்பனை be too கேட்கறதுக்காக risky to கொடுத்தான். simply ஆனா write அதுக்குள்ள down the raw உடச்சிட்டான். details as is. I would suggest some tweaks. ஆனா கிளேமோர் Maybe தெரியாது rewrite the bro. stories as நாங்க fairy ஏதோ எக்ஸ்பெக்ட் tales பண்ணோம் or bro. fables, அப்படி perhaps even prayers. Anyway, we கிளேமோர் can cross that bridge when we come to it. Claymore-ஆ? So, தியாவோட see you later then? கம்பேர் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். Oh, and no need to prepare anything. Just a cup of tea will do. பயிரா இருக்கானே. மொய்க்கா.
கதையில தான் ஆர்கன் கோஸ்ட் She கதையில தான் seems அவளோட friendly. பயங்கரமா It's just It's so nice to find someone who's actually willing to listen. I've been dying for a Right, chance to eh. finally go through all this systematically from துரையன் start எனக்கு to என்ன finish. டிசப்பாயிண்ட் ஆச்சுன்னா Now Paimon gets why Alice told us to mind our heads. What did I tell you? A lot of quirky அங்க people. பாருங்க out there. இவன் என்னங்க பண்ணிட்டு இருக்கா ஓரமா The next order of business is, where do we start looking for the moon நரஸ் ப்ரோ நீ goddess's கொஸ்ட் name? பண்ணும்போது பாரு என்ன குழம்பு நோட் பண்ணுனா Maybe the rest குழம்பின வந்து இவங்க பின்னாடி தான் இருக்கா சரி ஆனா யாருக்கும் தெரிய மாட்றா அவ அந்த செல்ல ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டே இருக்கா once I've heard her out, I'll summarize the நீ கொஸ்ட் பண்ணும்போது salient பாரு points கவுனி and share them. I'm also inclined to review our other documents. Yes, our faith was first established there, but many of the more factually accurate. Sounds like we're gonna follow Columbina's journey through Tibet, huh? In that case, we'll start by heading to the Frost Moon Enclave. ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ Sounds like a அவர் வந்து plan. இந்த 4 எபிசோட் சொல்ல Take this அது with கேட்டா you. பாத்துட்டீங்களா I'll see about getting in touch with the Fatui. பார்க்கலையா It'll probably just be Arlecchino. Thank you, Mr. Varka. இல்ல ப்ரோ ஃபுல் சீசனை நான் பார்க்கல Don't mention அப்பனா it. சொல்லலாம் Honestly, I'm more comfortable dealing with the Fatui than prying into the details of a young. ஒன்னு மட்டும் சீசன் 1 and 2 மட்டும் Just பார்த்திருக்கேன் in case there's ஆக்சுவலி someone I வெக்னா can வந்து rely மெயின் on. வில்லன்ல தான் அது கரெக்ட் தான் ஏன்னா வந்து ஒரு சீசனுக்கும் புதுசா ஒரு வில்லன் வருவாங்க தவிர பழைய வில்லனுமே எடுத்துட்டு வர மாட்டானுங்க இல்ல ஆக்சுவலி அது ஒரு அமெரிக்கன் ஷோ ஒன்று போச்சான் ப்ரோ அந்த வெக்கனாவோட ஹிஸ்டரியை வந்து ஒரு ஷோவா எடுத்துக்கிறானுங்க ஆமா எடுத்தானுங்க அந்த வந்து எந்த மாதிரி ஷோனா அது ஆனால் இந்த ஷோ ரியல் டைம் ஷோ அவனுங்க போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஆனா அதே மாதிரி இதுல கனெக்ஷன் எடுத்து வந்துருப்பானுங்கய்யா ஸோ கனெக்ஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கானுங்க அதெல்லாம் ஓகே தான் பட் இங்கே பிரச்சனை என்னன்னா அவன் அது ஒரு சில இதாக இருக்கு அது எப்படின்னா வெக்னான்றது ஒரிஜினல் வில்லன் கிடையாது அவன் வில்லனே கிடையாது அவன் சொல்றது அந்த இது படி பார்த்தா அவன் வந்து இப்போ அவன் கான்சியஸ்ல இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆமா ஆமா சொன்னானே நீங்க செகண்ட் பார்ட்ல ஒன்னு பாப்பீங்கல பெருசா ஒன்னு ஆமாமா அந்த அதோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவன் எப்படி அதோட கண்ட்ரோல்ல இருப்பான் யாரு பில்லு A while ago, I took the time to organize. Second season பாத்தீங்களா இல்ல வில்லன் ஒரு பையன் அதுல அந்த இதோட கண்ட்ரோல்ல இருப்பான்ல Yes. அவர்தான் ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் தான் The பார்த்துட்டு இருந்தாரு information we have was transmitted through an oral tradition. Inevitably, some of her stories were mythologized and deified over the years through countless retellings. That's why I organized them. There's no sense seeking answers in history unless we can ensure the veracity of the historical record. நிறைய பேர் செத்துருவாங்களா அது மட்டும் சொல்லிட்டாங்க Let's take a look through. நிறைய பேர் கன்ஃபார்ம் செத்துருவாங்க ஆமா கடைசி இது வந்து படமா ரிலீஸ் பண்றாங்களாமா அப்படிலாம் சொல்லல ப்ரோ நியூ இயர்க்கு தான் ப்ரோ ரிலீஸ் படம் தான் ரிலீஸ் சொல்லல இல்ல படமாவும் ரிலீஸ் பண்றாங்க வேணும்னா போய் தியேட்டர்ல நீ பார்க்கலாம் தியேட்டர்ல All these records refer to Kutar instead of Columbina. Although neither of those is her real name. ஏனா இருக்கிற ஹைப்புக்கு கண்டிப்பா sure what point she's trying to make. நெட்ஃபிளிக்ஸ் அத புஷ் பண்றாங்க What we can gather from these records is that the Frost Moon Scions worshipped her as a god, placing impossible expectation. I cannot fault them for their earnest faith, but for all their devotion, worshiping her day in, day out changed nothing. I imagine that none of it resonated with Columbina. It wouldn't surprise me if even back then she had already begun to லைவ் reject பூசா பட்டேல the ஃபர்ஸ்ட்ல name இருந்தே போயிட்டு இருக்கா Kutar and everything it represented. இந்த கண்டினியூஸா Mama speaks the truth. When I heard them call upon Kutar with hope and expectation in என்ன their ப்ரோ அப்படி voices, பாக்குறான் they may as well have been calling upon somebody else. புள்ளையவே பார்த்தலையாடா லாமா மாத்து அப்படிதான் பாப்பான்னு நினைக்கிறேன் பெனட் மாத்து பாக்குறான் சரி பாக்கலையோ நினைச்சீங்கன்னு வக்கனே விட்டுக்கும் ஏய் பொம்பளை பொறுக்கீங்க ரைட்ரா Well, that's a bit complicated. I looked at the level of detail, perceived authenticity, prose style,
and how realistic their portrayal of Kutar seemed to be. Amongst the Frost Moon scions of today, only I know of her C2 எடுத்துரு existence, கரெக்டா இருக்கும். and I alone have spoken to வெப்பன் her பக்கம் face to போனாலே face. வர As கேரக்டர் such, ஸ்கிப் பண்ற மாதிரியே இருக்கு. I know that ஆமா, there are அப்படிதான் certain சிட்டிஸ்ல கொண்டு things சேர்த்து she எடுத்தனே எல்லாமே simply ஒரே would never பேனர்ல do. இருக்கு. சிட்லாலி That being C2 said, மட்டும் எடுத்துரு I தனுஷ் have ப்ரோ. sensed C2 some 3 அதுக்கு changes மேல in her போகாத. lately. C2 மட்டும் எடுத்துக்கோ. C2 அவ்வளவுதான். C2 நெக்ஸ்ட் மைக் வரும்போது பார்க்கலாம். Seems like this is getting us nowhere. இது வரைக்கும் நான் ஷாவோடது மட்டும் தான் Why போட்டுருக்கேன். don't we check the unreliable sources? ஷாவுதா? ஓகே. Give me a ஆமா moment. நான் ஃபர்ஸ்ட் ரைடன் எடுத்தேன். ரெண்டாவது ஷால வந்து 50-50 வின்னு. அதுக்கப்புறம் அவனை பில்டே பண்ணல. அப்படியே தான் இருந்துச்சு. Exerting but a ஃப்ரீயா fraction of கொடுத்த her கன்சலேஷன்ல divine அவனுக்கு might, மட்டும் தான் எடுக்க முடிஞ்சுச்சு. Kutar அவனுக்கு sheared a போட்டுச்சு. great mass from the இப்ப snow-capped அதுவுமே எடுக்க mountain முடியாது. and cast it into the sea. அதான் Upon டைனரி whose C3 surface இருக்கான். shone the mirror image of the ஆனிமேஷன்ல moon. கொடுத்தாங்களா அப்படியே Thus எடுத்துட்டேன். So was அப்படியே formed அவனுக்கு the போட்டேன். island of C4 Hisi. ரைட். You're right. That doesn't even begin to pass the sniff test. The three Standard moons man are binary not பத்தி but C6 lies மாத்தி through and நம்ம through. அதுக்கப்புறம் Only one வருது moon has ever கரெக்ட். shone for us, and Kutar is her ஆனா name. டிலுக் எனக்கு The ஃபேவரட்டா vast majority of ancient texts are Deluxe filled C5. with fanciful tales like these. I trust you understand my criteria இப்ப a இமேஜின் little better now. டியூலுக்கு வச்சா மாஸ் காமிச்சேன் அப்படின்னு. Kutar did not speak, merely gazing இப்போ into அவனை the வச்சு கிளஞ்ச் distance in அட்டாக்ல டேமேஜ் silence. நல்லா பண்ணலாம். And where her gaze landed, this was her prophecy. Clearly, whoever wrote this text never even met ஏய் அடிச்சயா Kutar. என்ன தனுஷ் ப்ரோ Otherwise, 200 they'd க்கு அடிச்சேன் know ப்ரோ that her நானு. eyes are always closed. What about you, traveler? What are you reading? Come on, let Paimon see. The child wished to build a wooden nest with which to shield a எனக்கு fledgling வேசால bird from the எடுக்கணும்னு cold. தோணவே இல்லை. ஏன்னு The தெரியல. being so Kutar was passing by. நான் வெரசா Upon seeing தெரியாதனமா the child, எடுத்துட்டேன் நீ. she summoned வெரசா forth எடு Ians அது எடுத்தாலுமே வந்து நல்ல பில்ட் தான் ப்ரோ. வெரசா ஈஸி பில்ட் தான். ஆக்சுவலி ஈஸி பில்ட் தான். அதெல்லாம் நான் சொல்லல. Not knowing the இயான்சானுக்கு நான் meaning of போட்டேன். Kutar's divine intervention, இயான்சானுக்கு போட்டா child இயான்சானுக்கு dared not to பதிலா respond, கொடுத்தாங்க. and thus ran home to call their அப்படிதான் bro parents. போஸ்டர் காண்டி இயான்சானுக்கு gone. கேட்ட இது ட்ரை The பண்ணி moon chanter பெரிய declared the இயான்சானுக்கு event a கொடுத்தாங்கன்ற miracle மாதிரி தான் and இருந்துச்சு. took the nest as a relic, placing it on high for all to see. Yet, no further miracles were bestowed. இந்த ஃப்ரெண்ட் And this பேனல்லாம் matter இன்னும் was மட்டும் forgotten கொடுக்கவே in but a மாட்டேங்கிறான். few years. கடுப்பாயிருச்சு. 80 விஷயம் 70 Any விஷயம் thoughts பண்ணி after reading கொடுக்கவே ஐனோ இல்லை. கொடுக்கலையா? ஆமா வெறும் ஒண்ணு மட்டும் Palamina தான் probably கொடுத்தாங்க just bro. wanted to join the kingdom. என்னங்க சொல்றீங்க? ஐனோலாம் எனக்கு கொடுத்தாங்களேங்க ஈஸியா. I'd originally யாரு considered this a இவன் யாரு fabrication because Kutar did not எலக்ட்ரிக் perform any இருப்பாரு similar actions in subsequent இல்ல ஐனோ decades. வந்து கொடுத்தானுங்க ப்ரோ. எனக்கு C5 வரைக்கும் கொடுத்தானுங்க ப்ரோ. It does seem like யாரா something இவன்? Columbina would do. ஜஹோரா? It's just that She didn't know how other people would என்னங்க interpret her அலறிட்டு actions. ஓடுறா? She was probably worried இப்பதான் about ஆரம்பிச்சிருக்கா making things ஸ்டார் difficult கோஸ்ட். for people. And so, she gradually stopped joining in. இதுல வேற Yes. ஜாப்பனீஸ்ல காமெடியா இருக்கு. ஐயோ. இப்போ ஒரு நடக்கும் ப நெஃபர் கிட்ட திட்டுவாங்க ஓ சன்சில்ல. ஜாப்பனீஸும் இங்கிலீஷும் வச்சிருக்கேன். நான் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்ணி. And now, எபை I can make எபை no such எபைன்னு ஓடுறா. gestures of warmth, even if I. அந்த எலக்ட்ரிக் கண்ணாடி போட்டு போறான். அவரோட பண்ண முடியாது. எலக்ட்ரிக்கல் கண்ணாடி யார் போட்டுருப்பா? But we did learn டோரியா. some interesting stories. டோரியாமா? Let's go again for something. அவ Marcus said he காமெடியா was going to set up a meeting with Arlecchino. ஏய் ச்சே டக்குன்னு பேசாம தெரியாம இது பண்ணிட்டனே. சாண்ட்ரோனும் ஆர்லிகனும் வச்சு பேசியிருந்தானுங்க. யார் அது? எல்லாம் வாட்ஸ்அப் கூட பாய் தான். அதுக்கு ஒன்னும் இங்க இருக்கா? இல்ல போயிருப்பாளே. சாண்ட்ரோனே வேணா இருப்பா. அதுக்கு இருக்க மாட்டாளே. ஆலிக்கு நான் இருப்பா bro. ஆலிக்கு நான் இருப்பேன். இருக்காளா? இருக்காங்க. எல்லாரும் இருக்காங்க. அவதான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டாரு இங்க. Let's see. ஏய் கூடியதாங்க சுத்துறா. And it's Durin and Albedo too. Yeah, this is pretty much the same place we bumped into. I convinced them to stick around a little longer. We were all waiting on people, so I figured having a little company would help pass the time. so you've been waiting for us? Does this mean that you've already arranged புரியல. things with the Fatui? Albedo. Sure does.
Now you're back, we can go meet up with them together. How'd your investigation of the Frost Moon Enclave go? Well, we didn't find out Columbina's true name. But apart from that, it went pretty well. உன்னோட டூப்ளிகேட்ல ஈவில் மாதிரி. Aha, just as well that I didn't tag along then. I'm அது sure our limited moon event. goddess wouldn't want every man and his dog Transminoட knowing all about her private life. Still, desperate times, desperate measures, I guess. Someone had to do it. So, Varka was waiting on us, but what about you two? Are you waiting for Alice? Oh, no. We already met with her. We discussed that experiment I mentioned to you last time. Oh, and she also handed me this communication device. Communication, இது பாதாள டெக்னிக் இது வரை. That's right. I understand Bomb she மாதிரி வெடி informed you விடுவாரு. about the relationship between the phantom phenomena and இதெல்லாம் Tevat's spaceship borders, yes? She wants me to help her with some more experiments on அதான் that அந்த டைம் front. ஸ்பேஸ்ஷிப் She said that she'll contact me through this device with தலைவன் more ப்ரோ நீ information. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்க தனுஷ் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள். I see. Wait, then ஸ்டோரி கேக்குறதுல ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறியா? you're meeting. சாப்டர் 5ல எல்லாம் Someone you know. சாப்டர் 6ல Albedo's met him too. ஓ ரெண்டு But I ஆர்க் don't போஸ்ட் think இருக்கா? Miss Alma or the Grand Master have been introduced. Introductions are overrated. சாப்டர் 6ல வந்து Especially in cases ஏய் like வாண்டரரு. ஒரு போயிட் கிடைக்கும். வாண்டரரு. So, it's not like the academia has prohibitions against going abroad. வாண்டரர் என்டி வந்திருக்கு. ரைட்ரா. I applied for leave. I've been writing to that guy since obtaining a human வருவான் form. தெரியும் பட் I've அவன் ஆலிஸ் already கூட brought him பேசும்போது up வருவான்னு to நினைச்சேன் speed பார்த்தா on இப்ப தனியா everything that's வந்துட்டான். been going on in Notcry. Hat guy. Hat guy. Turns out, I actually have heard that name before. நானு வாண்டர் வந்து கொலம்பி அந்த Why did you react the same way? I only knew the name, not the fella. But since we're all here, let's do some introductions for what it's worth. I'm Lauma, Moon. And I'm Adrios from the Vahumana Darshan of the Sumeru Academia. Hakai, good to see you again, Mr. Guy. I believe we last saw each other on the boat right here. ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் வாண்டர் வச்சு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல சூப்பரா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Mind you, ஸ்டார்டிங்ல இல்ல. the only reason I came here is because there's someone I want to look into. Who's that? The Doctor. Sport Doctor. Also known as Dottore. Second of the Fatui Harbin. From the tone of your voice, it sounds like there's bad blood between you. I was reviewing our archives and noticed that a lot of information about him was missing. Left a bad taste in my mouth. Dottore, or Zondique, as he was then known, once studied at the Academia, but he got kicked out before he could graduate. So the Harbinger's #2 man is a college dropout? Last we heard, he was planning something. We actually heard that a few times before even coming to Notcry. But we haven't seen a trace of him since we got here. He only appears when something interests him. For all we know, he might have left already. But the fact he did something here at all is worth noting. It'll fill a couple extra lines in his file. Why does it sound less like a file you're writing and more like a criminal record? Anyway, we were just about to meet 2 of the other Harbingers. Want to come along? You might learn. Sure. Even though they're harbingers, well, they're old acquaintances of ours, so, you know, when you talk to them... I got it. Okay, இவனுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் மத்த யாருக்கும் The தெரியாதுல்ல. Frost Moon Scion's relations with the Fatui remain tense. இன்னும் பழசு மறக்கலையே Forgive me பழசுல if என்ன I ஆச்சு do not attend. In that case, we'll continue assisting Miss அவன் Alice with டாக்டர் her தான் இது பண்ண experiments. போவான் இப்ப டாக்டர் கிட்ட தான் போவான். Good stuff. உன்னால தான் எல்லா Everyone's பிரச்சனையும் having a அடி. fruitful time. All right, we better get going. I'll lead the way. ஜஸ்ட் மிஸ்ல தப்பிச்சிட்டோம். கொலம்பினா திரும்ப ஃபாலோ பண்ணுவாளா இல்ல திரும்ப பிரசன்ஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க? Well, yeah, that's obviously part of it. டைரக்டா சொல்லிட்டாங்க. But I'm not the only one who has a ரிவெஞ்சுக்கா score to வந்திருக்கு settle with ஆபட்டா அப்படினு. them. Neither you nor Lesser Lord Kusanali nor I want to see him meddling with things again. டிராவலர் வந்து வாண்டட் கேட்டான் சரிங்களா? ரிவெஞ்சுக்காக வந்திருக்கே அப்படினு தனியா வந்து. Pigeons always know அவன் which way. டக்குனு யோசிக்கவே இல்ல. ஆமா அப்படின்ட்டான். யோசிக்க கூட இல்ல. அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அவனுக்கெல்லாம் வந்து ஆட்டிட்யூட் தான் ப்ரோ. ரெண்டு இருக்காம்பா. இவனுங்க தான் இருக்கா. Who is this?
a scholar from Sumeria. They call him Hat Guy. He's an old friend of the travelers. Wait, this is the academia representative you wrote about? I believe this will prove my identity. You'll notice it bears the seal of the sanctuary of Surasthana. Well, what do you know? So it does. All right then. My mistake. It's fine. I expected as much. What? So as I mentioned in ஓகே என்ன தெரியுமா ஒரு ஃபன் இப்ப இவனுக்கு எல்லார பத்தியும் கேரக்டர்லாம் பத்தி தெரியும் ஓகேவா ஆர்லிங்கனை பத்தி தெரியும் சாண்ட்ரோனை பத்தி தெரியும் பட் அவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல இவன் அதை வச்சே கலாய்ப்பான் போலயே. But this matter remains top secret. Apart from those assisting in the investigation, the fewer people who know, the better. If anyone asks, I'm here in Nodcry to pursue my personal academic interests. Gotta say, Markin, you did pretty well to keep all this under wraps for so long. Sounds like you got in touch with the academia about this way back. You flatter me. Where do I even start? Remember that time we fought Rerir at Star Sand Shoal? He sure let me have it then, didn't he? I'll bet Dottore had that all sketched out, with me as his convenient little pawn. He could not care less about us if he tried, but hey! The feeling's mutual. Does Dottore really strike you as the sort who values his relationships with his colleagues? Fair point. Which is why I always keep my guard up whenever he starts making suspicious moves. To that extent, our motivations align. On top of which, I consider you trustworthy people. Now, back on topic. In the wake of the Reikir of Solnari episode, Sandrone and I grew suspicious about Dottore's complete inaction during the entire affair. He never lets anyone in on his plans. The more he cares about something, the more secretive he gets. Indeed. Perhaps he believes that by keeping a low profile, he can avoid trouble. But that trick isn't going to work on his colleagues. Yeah, I mean, he's been researching the ancient moon's remnants. And he's been trying to get his paws on the moon marrows. Only an idiot would believe he doesn't have something more planned. With this in mind, I returned to Snezhnaya and relayed my thoughts to Her Majesty the Tsaritsa, entreating her to have him recalled. That's pretty direct. Did the Tsaritsa... Yes. I made it abundantly clear that the Fatui's business in Nodcry is almost concluded, and we do not need 3 harbingers in this territory. Her Majesty concurred. Accordingly, Dottore has returned at her orders. I imagine he is continuing with experiments, which no one besides he would ever have any interest in. Common sense might mean nothing to him, but he's not stupid. He knows that no good can come from opposing the Tsaritsa. Smarts alone won't get him all the way. He needs the Rooster's resources and Regrator's Mora, both of which the Tsaritsa can strip from him by waggling a finger. But doesn't he have a track record of publicly following orders while going against them in private? He probably has it down. Wouldn't put it past him. We worked together on a research project once. Only briefly. But it was enough to show me that we're fundamentally different people. He has no interest in doing things methodically, stage by stage. His thoughts jump all over the place, and the moment his curiosity is satisfied, or he gets the results he wants, he disappears. The only similarity we share is that, once we set our minds on doing something, we will see it done. What? Oh, we definitely saw some of that in your battle with Rerir. இந்த இதுல இந்த கொஸ்ட்ல மட்டுமே 4 ஹார்பஞ்சர் இப்ப 5 அவனும் வந்துருவான் 2 மேஜ். Then I believe we all concur. Dottore will not simply give up. Fantastic. Now this is turning into a whole day of unpleasant memories. Ugh. Are you talking about the moon marrow stuff? He also strikes me as the kind of person to disregard experimental regulations, ruin all the equipment, and go way over budget. Then leave the first person he can find to deal with the fallout. Exactly! This one time, he was running some high-temperature experiment and the substance exploded. But does he care? No! He orders his subordinates to open the device so he can observe the results, which causes the gas inside. That gas was poisonous!
If I hadn't been there, who knows how many people might have died. And after all that, he left while I was still cleaning up after his mess. What a waste of time, he said. A waste of time? அங்க பாரு. The nerve! He wasted my time! You've been bottling that up for a while, huh? Hat guy, I must say, you seem awfully familiar with internal Fatui affairs. Especially when it comes to Dottore. Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. I have no other questions for now, so I'll be on my way. Wait, what? You're just gonna leave? You're welcome to join if you want. Right. Just when Paimon thought he'd finally mellowed out. He makes quite the impression. I'll say. I've met tons of headstrong people, but not many of them would join me in bad-mouthing Dottore. Anyway, back to the main agenda. Barca, you said that Columbina has gone missing? Or rather, disappeared. Yeah. We're working on building a connection between her and this world. The simplest method is to find out her real name. I've actually asked her that question before, but she said she didn't know. Considering our relationship, I doubt she was lying to me. As far as I recall, she was never dispatched by Her Majesty to claim a gnosis or anything like that. That Tsaritsa's plans had long contained a place specifically for her. I always thought that was weird. What could she do that the rest of us couldn't? Knowing what we do now, it's probably something related to Kavaki, right? More than likely. When she first arrived, Columbina would often go to Her Majesty and ask when she could start the task assigned to her. But Her Majesty always gave the same reply. The time has not yet come. So she spent her days in Spryzen வந்து கொலமினா பண்றது நோட் பண்ணேனா. The Tsaritsa has summoned a beautiful blind maiden to be a இல்ல நீ பாக்குறதுன்னு இல்ல அது ஒரு சீன் உனக்கு தெரியும் ஓகேவா யாருக்குமே தெரிய மாட்டா அவ வந்து எல்லாரும் பாப்பா ஆனா அவ யாரும் தெரிய மாட்டா அந்த சீன் வர நோட் பண்ணு dumb and stupid rumor. But the reality of the situation made it hard to refute. And what happened after that? I imagine she stopped caring. She no longer seemed to care why she had been recruited. And Her Majesty never gave her any missions. So she just continued to sing in the flower garden. For my part, I was busy. So busy, in fact, that watching someone be that idol had me fuming. But still, I thought she had long been used to a life of other people claiming she was needed when she wasn't. I just felt that having a place to stay would cost me something eventual, and so I waited quietly for the day that I would have to pay the price. And on the other end of that spectrum, you had me. Someone once told me that I had the lousiest work and the toughest luck. That's a good way of putting it. I forget who said it, but those words have always stuck with me. You've done your job exceptionally well all this time. What is it? Something come to mind? That makes sense. Nothing screams you are needed like your name shouted from across the town. Well, good luck with it. But if you ask me, Columbina is still the most shoutable name. I'm just so used to it now. After all the arguments we've had, I can't be bothered trying to remember another name for her. Nor I. Sandrone. ஐயோ கொலமினா பக்கம் ஏய் சீலி It's a Sealy! Does that mean Nicole has news for us? Ladies, I thank you for your hospitality. If the chance ever comes up, I definitely owe you both a drink sometime. I'm sure it will. You can make your own way out. Heck, you've been here enough times, you probably know your way around better than I do. Okay, time to do what adventurers do best. Follow! டியூரினா ஏய் சைடுல ஏதோ வச்சே இப்போ லோடிங் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் போல யாருக்கு எதுக்கு பண்ண போறானுங்கன்னு ஆமா ஆமா போட்டு Duran albedo hat guy
ஏதோ உடைஞ்சு போன இடம் இருக்கு. That guy. How come you're back so soon? Did things go all right with the Fatui? Fine. Dottore been summoned home by the Tsaritsa. Couldn't get much more than that. How about you? Any progress with the investigation? Unfortunately not. We've tried everything. Different phantoms, different locations, different points in history. But the results were the same each time. Abyssal monsters roaming the land. People crying out in despair. ஆமா அது வந்து ரெண்டு மேப் actually அது. Rescued. Underground. Every time I see it, I can't help but think. Is this what it was like in Mondstadt when Dragonspine Durin attacked? And if I fail in the task I've been given, will I create yet another tragedy? That's Building just la meaningless உடைஞ்சு போயிருக்கான அந்த speculation. building கொஞ்சம் கூட இல்ல. When we encountered similar phenomena previously, I tried to interfere with those illusions, using sounds and lights to guide them. However, we could not change their fates. At most, we were able to extend their existences. The events of the past are like fate that has been written into Irminsul. There isn't a living thing in Teyvat that can escape its past. But Miss Alice instructed us to try to find ways to change the outcome that these phantoms face. It's an impossible task. Can't you just refuse? Since she asked us to do this, I feel like it can't truly be impossible. Or if it is, well, mages can make the impossible possible. I could not have been born as Durin otherwise. But you also said that your past 39 attempts were fruitless. That's true. But you are still going. Yes. After this many futile attempts, surely you realize that you're not doing this because you still believe what some mage told you. It's because you want her hypothesis to come true. It's something you wish for deep inside. So, think for yourself about what you want to do. Yeah. Previous experience indicates that we cannot touch the phantoms, which limits the effectiveness of our interventions. If we want to clear this hurdle, we need to break this rule somehow. Same thought here. Following the same rules means repeating the same failures. So you mean we need to figure out a way to make contact with them despite knowing that we can't? Yes, and I suspect that's something only you are capable of. Everything in Teyvat is logged in Irminsul, but the withering that once occurred in Sumeru was a sign that the Great World Tree was being corrupted. This corruption allowed things that should not have existed in Teyvat to appear. You're saying abyssal power might be able to affect those phantoms? No one's ever tried it before. If you're gonna try it, it'll take courage. And you have to be confident that... Is anyone there? Has anyone seen my daughter? She's missing. I hear someone inside. If I can use my abyssal powers to warn him that there is danger here, maybe it'll... Yes. The important thing is not the nature of the power, but rather how you use it. To intimidate and obstruct. Let me try. Have you seen a little girl? டியூரன் பிளேபிள் விடுறாங்களா? ஒண்ணும் இல்ல, இது அடைக்கணும். Are you in there? What is this? It's dangerous. I should get out of here. He really left. Don't celebrate too soon. Okay, நான் இதுக்கு check பண்ணனும். Monsters approaching from the front. You need to stop them and create an opportunity for him to hide. இந்த சிம்ப்னாய்ஸ்ட் ஆஃப் தி சென்சர்லாம் யாருக்கு போறதுன்னு தெரியாம வெயிட் பண்ணுங்க. Monsters approaching from the front. You need to stop them
and create an opportunity for him to hide. சரி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். சரி சும்மா தானே இருக்க, நீ வச்சு கொட்டி பிளேயர் கிட்ட கொடுத்து. Wait, is that the barrier I saw earlier? Why is it appearing now? It's as if someone's controlling it. இந்த ஆர்கான் கோஷ் முடிச்சு இந்த இதுக்குள்ளேயே எனக்கிட்ட 100 விஷயம் வந்துடும் போல. சும்மா அது ஆர்கான் கோஷ் 6 பாயிண்ட் இது முடிச்சா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். இல்ல ஆக்சுவலி நான் சொல்றது ப்ரீமோவா 100 விஷயம் இருக்கும். 16000 ப்ரீமோ ஜம்ப் இருக்கும். Anyway, ஆல்ரெடி 13000 இருக்கு. Let's keep up. இதுல ஒரு 500 800 ன்னு ரெண்டு கொடுத்தாங்க. அது உங்ககிட்ட எவ்வளவு வந்துருது? எவ்வளவு 1300 Wait, there was someone else here? Don't go any further. We've got anti-monster traps laid out everywhere. எப்படினாலும் இந்த பேனர் முடியறதுக்குள்ள ஒரு But my daughter must just be up ahead. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1500 ஆச்சும் கொடுப்பாங்க. This way's blocked. ஏத்தலாம். இல்ல நாங்க கணக்கு போட்டு பார்த்தா மொத்தம் 6000 பெருமளவு சேர்க்க முடியும் போட்டுருங்க. FTP இல்லையா? ஆமா. அப்பா போதுமே, அது 6000னா அதிகமாச்சு. நான் கேட்டதை விட அதிகமாகவே வரும் எனக்கு. நான் கால்குலேட்டர்ல போட்டு அந்த கேலண்டர்ல என்னென்ன ப்ரீமியம்ஸ் போட்டு போட்டதுல இவ்வளவு வந்துச்சு. அப்பா But my daughter must just be 6000ல up ஒரு ahead. I have to go. எடுத்துடலாம். This way's blocked. We might be able to use the explosives over there, but we need to take care not to hurt him. தான் மொத்தம் 1200 ப்ரீமியம்ஸ் வரும். I'll use the barrier to keep him at a safe distance. அது ஒண்ணு ஒரு மாதிரி ஒரு வெப்பன் கொடுக்குறாங்க. ஓகே 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 ஓகே. இவளுக்கு இவளுக்கு இந்த கேரக்டர் ஜஹோரா அவளுக்கு. Gotta keep moving ahead. So many monsters. There's still a chance, Durin. Use the traps. தப்பாயிடுச்சா? கரெக்டா கரெக்டா கிட்ட அதான் வரும்போது அதான் ஒண்ணு மிஸ் ஆயிடுச்சு. ரெண்டு வெடி செத்துடுச்சு. கிட்ட வரும்போது போட்டுருங்க. ஏய் என்னடா அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. அட்டாக் எது பண்ணா அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. ரைட் அதுல பேர் போட்டுருக்காங்க பாருங்க என்ன போட்டுருக்காங்க. That is the great adventure of the realm. Dodo King, defender of old monsters. Most important, mother of. ஐயோ மதர் ஆஃப் ப்ளீ. நான் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொன்னேன் அதான் அம்மானே கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. நம்பவும் மாட்டேங்கிறாங்க. அவதான் ப்ரோ அம்மா. அதான் எல்லாருக்குமே தெரியுமே ப்ரோ. அதுதான் நானும் சொன்னேன். சொன்னதுக்கு அவ இல்லவே இல்லை. அப்டேட் வரட்டும் அப்படின்னா பட்டத்துல போட்டு வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் வார்க்கா தான் ஃபாதர் சொன்னாங்க. வார்க்கா தான் ஃபாதர் மாதிரி காமிக்கிறானுங்க. This is a new development. I've never seen this happen before. மண்டல ஒரு ரெக்க இருக்கு. We might just be able to save this person. அது நம்பர் மாதிரி தெரியல. பேர் Hello there. Have you seen my daughter? Get out while you still can, you fool. You will
I can't just leave her here. Sorry. Okay, if I do find her, I'll get her to shelter and come back for you. Don't bother. I've got nowhere left to go. பாய்மானுக்கு இந்த நான்சென்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுக்கு விளையாடணும்? அதுதான் Monster. No, if he goes inside, he'll be. என்ன புசுக்குன்னு சொல்லி போட்டா அப்படி How will I know where Spargana's gone like this? Actually அது ஒரு ட்ராப் மாதிரி. I'll trust this. புரியுது. அதான் லாஸ்ட் டைம் மாட்டினேன். Got me this far after all. அதான் இவனை அது போக விடக்கூடாது. Spargana, are you there? இவ்வளவு சீக்கிரம் கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைச்சுப்பாங்கல்ல யாரோ. ஆமா. அடிஸ்ட். நான் பிளங்க் டேமேஜா? லெஃப்ட் அது பண்ணி இன்னும் ஒரு வருஷத்துல புடிச்சிரும் பண்ணாத. ஆமா. இவன் டொரேனுக்கு வந்து 2 அபிலிட்டி இருக்கு. ஒன்னு டார்க் இன்னொன்னு நான் எப்படி யாராவது வந்து Q ஸ்கில் 2 யூஸ் பண்ணுவான், E ஸ்கில் 2 விதமா யூஸ் பண்ணுவான். ஆமா. அதுல 2 யூஸ் பண்ணுவான். 2 கொடுத்துட்டாங்க. மொத்தம் 4. ஃபர்ஸ்ட் வந்து E ஸ்கில்ல ஹோல்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப E கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு அடி அடிப்பான். அது வந்து லைட். அது அடிச்சிட்டு அப்புறம் Q ஸ்கில் போடணும். அது ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அது இன்னொரு வந்து லாங் just like last time. திரும்ப லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா டார்க் இத போட்டு அதுக்கு அப்புறம் இது போடுவான். இது 2 வாதம் நான். ஒரு வித்தியாசமான கேம் பிளே பட் சப்ஸ்டிடியூஷன் பத்தி கொஞ்சம் டேமேஜ் இருக்கு. அவன் மெயின் டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. இவ்வளோ வருது. ஆனா வெல்டியோட வச்சு யூஸ் பண்ணா காமா டேமேஜ் வருது. Then it might not be the only one. Better he misses that clue. Yeah, I guess so. அது மூணாவது சிக்னேச்சர் பண்ணு. Stop him, Durin. We can't let him get any further in. மூணாவதுங்க அதாங்க நானும் சொன்னேன். நம்ப மாட்றாங்க யாரும். மூணாவது பண்ணுவாரு. அவன் வந்து தான் 2 மூணாவது மேல யாருக்கும் இல்ல. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இவன் இத்தனை நாள் குடிச்சிட்டு இருந்தா இதுக்கு அப்புறம் குடிக்கல என்னோட பவர் எடுத்துக்க போறான்ற. எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கானோ அந்த ஹிடன் பிளேஸ்ல போய் refuses to go anywhere else. Whether he opens this door or not, all that awaits him now. அந்த ஹோம்வொர்க் ஆலிஸோட அந்த ஹோம்வொர்க் இருக்கு. அது பண்ணோம்னா அந்த அன்லாக் ஆயிடுமாமா அவளோட எபிலிட்டி. Why am I here? What's going on? All these scenes running through my head. What? His reactions have changed. How many times have I? அப்படி வரும்போது நீ கவனிக்க சொன்னாரு. Wait. You can see us now? I feel like I always could, but that I only just realized you were there. I'm sorry, but you were the ones guiding me using that marked barrier, right? I haven't done anything yet, but those monsters, those deaths, they feel like I won't find my daughter. In fact, I'll ultimately die trying to find her. No, it isn't. Yes, it is. Even so, we're trying to find a way out of this. You've not seen my daughter either. It seems she really isn't here. I'm sorry we couldn't help you. I'm just tired. How long do I have left? Experience says 15 to 20 minutes. 15 to 20. Thank you for all your help. Let's rest a while. Now's not the time for you to start pitying us. Hey, not pity. Realizing that I've only got 10 or so minutes left. You know? You say you're from Mondstadt, yes? A place with windmills, where people... And you're from Sumeru, where they've built an academy into a giant tree? Yes.
It seems you've never heard of either place. போடு. Those names are unknown to me, I'm afraid. இவனுங்க யாரா இவனுங்க அப்பனா? Have you heard of Hyperborea? I have, but I heard that it was destroyed in the distant past. I see. That was where my ancestors once lived. What about Delphi Pytho? Was it later rebuilt? I've never heard that name. Then what about Salvindaknir? I have seen that name on stone tablets on Dragonspine. But I'm afraid the only things left of that place are its ruins. I see. Sure enough, there was no way to turn this இது around. ரொம்ப பழசைவலாம். I'm sorry. I was the one who asked to chat, but it seems like we're too many ages apart. There's barely any common ground to start from. It's all right. We did hear something new, at least. From how you speak of your lives, things must be going all right for you. They are. Mondstadt is a place of freedom and happiness. There's a lot of good people in the church and the Knights of Favonius, and even outsiders find that it's an easy place to feel at home. We have festivals a few times a year. Everyone gets together to drink, sing, and be merry. Sumeru is a lot more uptight. Not really the kind of place where you can relax. It's a nation fraught with problems wherever you look. But if all you want in life is to seek knowledge, I guess it's pretty much paradise. That's wonderful. In other words, after this all-devouring black tide passed, humanity did not merely avoid extinction, but rose to build prosperous civilizations anew. I mean, I can see you all right now. That must mean the future isn't a total mess, right? That's true. Well, time's almost up. Let's part ways, I think. The chances are slim, I know, but I'd like to spend these last few minutes looking for Spargana. If things work out, I'd love to tell her about what I've heard. May we meet again. Well, or not, most probably. எல்லாத்தையும் புதுசாக ஆரம்பி பார்த்துக்கிறேன். இவன்கிட்ட அந்த ஸ்பேஸ்ஷிப் பத்தி கேட்டிருக்கலாமே. He's gone. In a few minutes, he will meet the end that was his to begin with. The ending of this tale did not change. May your wishes come true. Hat guy, could I ask? You've never talked about your past. It seems complicated, and it weighs heavily on you, too. Would you be willing to tell me about it? I mean, sometimes it's better to get things out in the open. Take that guy we tried to help, for instance. At least he said goodbye with a smile. I know about Albedo's past. Our experiences are very similar, and he created me. As for you, you're my first friend, and you've witnessed every step I've taken. But by comparison, I know nothing about... Either way, I mean, we're still best friends. But if I knew more about you, I might understand your thoughts a bit better. I've told you about myself. I'm a student at the academia. And what did you do before that? Prepared for the entrance exam. All right. If you really don't want to talk about it, I won't press you any further. I was a puppet built from the branches of a white tree, using technology left behind by the Conrian schools of mechanical engineering. A white tree? You mean an Irminsul tree? Yes. A branch of Irminsul that was once connected to the main tree. So you had a human creator too? Yeah. But my creator abandoned me after deciding that I was a failure. After that... Durin, resisting the influence of the abyss, suppressing the urge to destroy, trying to do the right thing. But no matter how hard they are, trying to rewrite past wrongs is far. You asked me if you would create a new tragedy if you failed. I told you there was no point speculating about that, but the real answer is yes. You absolutely will. But at least you've got people here to help steer you away from the wrong path. I will. I promise. All right, break time's over. Hello, Durin speaking. Hello, friends, it's me. What have you been up to? I'm detecting some political fluctuations here at the border.
The amplitude isn't particularly high, டிராகன் but கூட they're சண்டை போடும்போது completely இந்த different பக்கம் எல்லாரும் signals ட்ரை from the ones before, பண்ணிருக்காங்க. and the scale is comparable to those I've detected previously. Alice, we were unable to save எந்த that அளவுக்கு person. அவளை நம்புறாங்களோ அந்த அளவுக்கு However, பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. he appears to have retained a portion of the memories gained through that cycle, and was able to hold a conversation with us. I see. Nicola, Well, it is rather odd. I thought something It different definitely in merits the further number. attention. Could I trouble you to keep trying the same approach? I need to gather some more data. I should probably have Nicole come and check this out as well. என்னடா சீக்கிரம் வந்துச்சு. ஓ மணி 12 ஆச்சா? சீக்கிரமா இல்லையா அது? ப்ரோ இதுக்கு அப்புறம் சாப்டர் 6. அட போ ப்ரோ நீ வேற. There you are. முடியலையா? என்ன கண்டினியூ ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா? நிறுத்துடா டேய். Treasure chests opened by the Celia along the way. It would have taken you so much longer to get சீக்கிரம் here. முடிஞ்சிருமா? ஆமாமா. நம்பற மாதிரி இல்லையே. I am இன்னும் அவன் டாக்டரே காட்டல. அவன் தான் ஃபைனல் பாஸ்னானுங்க. அவனே ஒண்ணும் வரல. Okay, I'll try and keep it short. நிஜமாதான் ப்ரோ. இது சீக்கிரமா முடிஞ்சிரும். What are we waiting for? Let's open செலிப்ரேஷன் it up இதுக்கு and ப்ரோ. see. நம்பற மாதிரி தான் சொல்லு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ற? This was a sanctuary of great importance to the Hyperboreans. A special process is required to open the gate. Oh, like the place that housed the Eternal Moon's Marrow? லிட்டில் ஏஞ்சல் அப்படி. Okay, so what's the plan? Need us to do anything? And All right then. I was planning to start with some background on the invention of these techniques. Are you sure you don't want to hear it? Remember what you were saying about priorities? Fine. Simply put, we need 3 human representatives to successfly undergo a process of Kuvak. Think of it as a test from the 3 moon goddesses to see if the entrants are Pretty sure Lauma would ace that test. I also have no doubt that the moon chanter would be qualified. But we would therefore, the most feasible method is not so much. I've done some research, and it. I'm with you so far. How do we get the Kuvaki in them? So we're going to cheat on the test? Precisely. There are other methods, but this is the simplest one. Cheating the system is much easier than trying to hide from it. Huh? Okay. Sorry? Does the idea of cheating upset? No, that's not it. Oh, what is it? It's about Moon Prayer Night. I figured out a way for Kutar to join in the festivities. Huh? But as Paimon said, we need to have our priorities straight. Let's get back to the test. I'll follow up with Nefer on the festival arrangement. Oh, okay. Anyway, is this really? If you think that's dangerous, wait till you hear the other methods. I'd be more than happy to go through them if you'd like. There are... No need, we're good. Let's go with this one. Very well. Kuvaki transfusion it is. Now, I should mention it would be rash to simply infuse the Kuvaki, and the symptoms are similar to... So, before we execute our plan, I will perform a simple test of my own to see... Once that is done, we will have to complete... That's some hardcore fasting. They'll all be monks. 3 days. அப்புறம் ஏத்தரோட வாய்ஸ் ஆக்டர் ரெண்டுமே சேம் ஆமே. What are they talking about? பயமான ஏத்தரா. தெரியல. ஆஹா. கொலம்பினாவும் ஏத்தரோட வாய்ஸ் ஆக்டர் தான் வந்து சைபர் பங்க்ல. Count me in 2. 3 days without food. I can handle that. அத பத்தி தெரியல. சைபர் பங்க்னா நம்ம கன்ஃபர்ம் தான் கேக்கணும். இருக்காரா வீசில? சைபர் பங்க்ல ஒரு இது இருக்கு. சீரிஸ் இருக்கு. இது கிடையாது. கேம் கிடையாது. Okay. In that case, Cyberpunk anime. Cyberpunk பங்கனாலே நம்ம பச்சை கேக்கலாங்க. Cyberpunk animeல ஹீரோ செத்துருவா, ஹீரோயின் செத்துருவா. போட் டிராவலர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டா. ரெண்டு பேருமே செத்துருவாங்க. ஹீரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் சாவான். ஆமா. ஹீரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் சாவான். How's it அப்புறமா going? ஹீரோயின் சாவன்னு நினைக்கிறேன். Do you feel anything? How about now? சாக்லேட் தான் நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் நானு. அவ சாக்லேட் நீ புடிங்கி தின்ன ட்ரை பண்ணி நீ குடுக்கல இந்த வேற இது வேற. சாக வேற இவளுக்கு. What about now? மிட்டாய் கிடைக்கலன்னு. Guys, it's not a competition, you know. Oh, right. I'm officially impressed.
Even as a descender, you can withstand far more than I imagined. It's like I summoned a giant stone titan to arm wrestle you, and your arm hasn't even moved an inch. In my last attempt, I infused 5 times the amount of Kuvaki required. Yes, safe to say, compatibility won't be an issue for you. You're next, Mr. Varka. Sure, here goes. All right, I'll start where we left off. Whoa, whoa, whoa! Hey, wait a minute. No, not great. I kind of want to puke. Feels like I've been drinking too much. You think this is funny? I just lost to a young. My apologies. I'll lower the concentration and try again. ஏன் சொல்றேன்னா இந்த அளவுக்குலாம் வந்து நீ எம்சிக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டருக்கும் அந்த இந்த ஃபீல் கொடுத்திருக்காரு. I'm not as dizzy as last time, but I can still feel it pulsing. In that case, you wouldn't be an ideal choice, Mr. Arca. Let's try someone else. ஐயோ வார்க்கா வாய்ப்பு இல்லட்டாங்க. Some of our other friends then. ஃப்ளின்ஸ் செட் ஆவான்னு நினைக்கிறேன். No surprises here, Miss Moonchanter. I'm getting a slight shame. You were so close. Whoa! I'm itching all over. Allergic reaction. We can't have that. Huh? Well, are you gonna start a what? The Hexen Circle is an organization that cares for and protects children. இவருக்கு சப்போர்ட் ஆகும். Is something the matter? The candidates have to be human. I guess that rules me out too. Huh. Everyone except the Moonchanter got beaten. Perhaps I could ask for volunteers among the... In fact, I think we had some former... Can you give me the scientific explanation for how the test works? I can probably make some kind of then we can just zip through Nasha Town. No. Wow! No elaboration for... How about I contact the Knights of... Strange. The moon goddess is clearly revered by many people. So why is she on the brink of disappearing? She mentioned that the world has rejected her from the very beginning. And when we fought the Reikir of Salnari, it seemed like she exhausted... Also, Paimon's not sure revered... Gratitude, certainly. It's basic reciprocity. Yeah. Even though she looked like she didn't care, she still saved a ton of people. A review of the relevant data leads me to conclude that Miss Columbina is a good person. Yep, you bet. They really think so? I'm super surprised that Columbina isn't her actual name, though. I think it really suits her. It's light and graceful and... I know, right? Unfortunately, that's not our decision to make. Columbina. That was the code name the Fatui gave me. But it also came up in the song I heard when I was born. But... is that really all there is to it? What, is there anyone left who will still call me by that name? Moon Prayer Night is getting closer by the day. We're running out of time. We need to look for other candidates. Then allow me to try. Huh? You contacted your friends via the Adventurers Guild. Sandrone has been keeping an eye out for something like that. So she informed me. Since I have the ability to accommodate a moon marrow... Arlecchino. When can we begin? I see. We can begin right away. How was it? Did you feel... Not at all. Then it seems we shan't need to look for additional candidates after all. Great! Cool. All right, like Paimon said, the rest of us can take turns making sure the 3 of them stay warm and comfy. Then my job is to take care of the caretakers. I will ensure everyone receives food and accommodation. I'm ready as well.
அங்க படுத்துட்டாயா கொலமினா? இவன் யாரா குறுக்கால நடந்து போயின்னு இருக்காரு? அதுதான் ப்ரோ. The work is done. The sacred scroll shut. The stars grow dim. The people silent. The white sun sets. The silver moon rises. O path to the temple, appear now before us. யாரா இது? இதுக்கு மண்ணுல நடிக்குது. It really opened. So that's what all this is about. They've been trying to open this gate. Come, let us enter. It might be best to eat something first. They will head in soon. They will need to enter this gate. Huh? I cannot pass through. It has been 3 days. Can I really? Hold on. ஏய் என்னடா நீங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க டேய். இருக்கடா. ஆயா வேணாமா? எத்தனை பெட்டில இருக்கு? 2 புல் போட்டா வந்துருமா? பெட்டி 40. ஓகே 2 புல் போட்டா வந்துரும். 4 ஸ்டார் அவ கொடுத்தாலே போதும். ஸ்லாஷர் அந்த அப்பனச்சம் தின்னா போனோம். ஓ டொமைன் குள்ள போணுமா? பாசிபிள். ஓகே இப்போ யாரா போறோம்? அந்த டீம் வச்சுப்போம் அப்படி. சுகர் பேஷண்ட் திரும்ப நடக்கறாங்க. 35 ப்ரோ சுகர் பேஷண்ட் வரல உட்கார்ந்து நடக்கறாங்க. டயர்ட் ஆயிடுச்சு போல. ஓ என்ன ப்ரோ கல்லாகிறியா? முடிச்சிட்டேன். மாசு தெரியும்ல. Warm up complete. உள்ள பைரோ கேரக்டர் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. பைரோ ஆர்லிக்கன் வச்சிருக்கேன். Do not be afraid, for I am with you. சும்மா லாமா எடுத்தோம். டொமைன் குள்ள பெரியஸ்ல இருக்கா சின்னதான் ப்ரோ. ஆர்லிக்கனோ சித்தலாலி போதும் அடிக்கிறதுக்கு போயிட்டு இருந்தா. ஏய் அட பாவீங்களா இப்போதான் நான் ஈஸ்கில் எடுத்தேன். பெஸ்டா போச்சு. யாரா அவனுங்க? Are these people? Judging by their clothes, they appear to be phantom Hyperboreans from the distant past. That could mean they have some clues about the moon goddess's name. Hey there! Could you tell us what the moon goddess's name is? யாரா இவன்? Sorry. That's probably a weird question, huh? How do we explain? The moons are long gone, and their goddesses are dead. Sotanda. Their names no longer mean. When a new moon goddess is born, we will surely know her name. We have used every last resource at our disposal. All that Were the people of the past all this devout?
It looks like this phantom doesn't intend to converse with us any further. Surely the new moon goddess he speaks of must be Columbina. Alas, Kuthar's birth came long after the age in which he lived. But, maybe if we find a phantom from a more recent age, they might know Columbine. True. Keep an eye out. We should be able to tell which era they're from by the clothes they wear. Yeah, you've been pretty talkative this whole time. Oh, nothing. I'm fine. When the Hyperboreans speak of moon goddesses, they mean the three from truly ancient times. I can't imagine they would know anything about our current moon goddess. There once was a time when the moon goddesses blessed them greatly and protected them from harm. So, when the war between the gods and dragons plunged the world into chaos, it seems they looked once more to the moons for help, praying for a new goddess to be born. Yeah, that checks out. Let's continue on. Who knows what else we may discover? Symbol எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. Let's fly. There's a door blocking this path. Not a problem. Try this. Whoa! How did that door suddenly collapse? This device was maintaining the door's integrity. Remove the core, and the device stops working. Right. Is this our destination? Impressive. More precisely, this is a device that will help us reach our destination. Let's go. We still have a long distance to cover. அது இல்ல சாஸ்கா இருக்கு இல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட போயிடலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்ல அந்த கல்ல எடுத்துக்கோங்க bro. அத எடுக்க முடியல இருங்க. இப்போ எடுக்க முடியும். Let's try that device again. Remember the door from earlier? அந்த இதுக்கு பக்கத்துல இருந்தா இது பண்ண முடியும். அதான் ப்ராப்ளம்.
it works in reverse too. அந்த கல்ல எடுத்துருங்க மறுபடியும். போய்க்கலாம். போனா இதுவாயிடும் ப்ரோ. சொல்ல விழுந்துச்சு பாத்தீங்களா? சொல்ல. But the monsters are real. What a fascinating place. There'll be plenty of time to admire it later. Of artwork in here. Hey, dragon. Pretty old. Nicole, this is probably your area of expertise. What do all these paintings? Let me see. To understand these murals requires some knowledge of the history surrounding the War of Funerary Flame. I shared a little of this with Lauma before. Shits. Yes, I think I follow. The dispute between the Moon Sisters. The transformation by Nibelung. Oh no, it's no trouble. I'd be delighted to share the tale again. Tevat's 3 moons and their goddesses were brought into being by the will of Nibelung, the then ruler of Tevat. But when the heavenly principles came, they changed the world completely, down to its very foundation. The moon goddesses were nowhere near strong enough to challenge this entity. But the heavenly principles did not view them as heretical entities that had to be removed. Essentially, the 3 moons existed to keep this planet alive and operational, which did not directly conflict with the heavenly principles' aims. Nevertheless, the inherent precariousness of this arrangement would soon be revealed. Nibelung returned, yes. He did, and thus began the War of Funerary Flame. A battle for dominance between Nibelung and the heavenly principles. Discord would soon emerge between the 3 moon sisters. One would voice the opinion that they should follow Nibelung, for it was he who first hung the moons in the sky. Another would argue that taking sides in the conflict would only bring the world closer to ruin. There was no telling where it would lead. Especially since their creator had returned, bearing the perilous power of the abyss. Nibelung would eventually discover their disloyalty. He had all 3 imprisoned before transforming the moons into weapons with which to fight against the heavenly principles. What? What? Yes. The very moons that had once defended the planet became instruments of death and destruction, striking terror into the hearts of all living things. And although the heavenly principles and the 3 moon sisters had once been at peace, it now seemed that the moons posed an unacceptable threat to Tevat. It is possible that the heavenly principles did not know of the goddess's imprisonment. If so, the weaponization of the moons would surely have been viewed as an intentional breach of the peace agreement. Regardless of who knew what, when, the heavenly principles shattered 2 moons and flung the other beyond the skies. Whether the goddesses managed to escape Nibelung's captivity after his fall, nobody knows. But this much is certain. From that day on, the moons no longer belonged to Tevat. The rejection slowly drained their power until eventually they passed away. So that's the full story. You say the moon ceased belonging to Tevat from then on. Why then would Columbina be born here? That is perhaps due to the lingering connection between the frost moon, which was not shattered, and this world. You could see it as the 3 sisters' dying wish. They never desired war. All they ever wished for was to protect this land. I see. If the final fate of the 3 goddesses is as you say, then Columbina faces the same grave danger. Our investigation has yet to bear fruit. We must hurry. Yeah, you're right. பெருசா கொடுங்கடா. என்னடா இப்படி கொடுக்குறீங்க? என்னது பெருசா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க? ப்ரிசிஸ் அப்படி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு.
ஓகே வைக்கவே இல்லையா அது வச்சிருக்கணும் வைக்க மாட்டேன் எனக்கு என்ன ஒரு மேஜ் எதுலயுமே தலையிட மாட்டானுங்க சரியா யாருமே ஆனா இதுல அவங்களா வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க அதான் பெரிய விஷயம் இருக்கு Indeed. அதுதான் I was a little worried about that at first, but as we ஏன்னா got எல்லாம் கரெக்ட்டா closer, போணும் I அப்படினு sensed சொல்லிட்டு that இவங்க the உள்ள வராங்க Kavaki இல்ல within உள்ள it வர flows மாட்டாங்க unimpeded. It should be functioning normally. The only issue is how to activate it. It's looking a little worse for wear. What about the cores from some of the other devices we've seen? In all likelihood, yes. I imagine that would have been the Hyperborean's backup plan. Let's... Overruled. Show no mercy. Get to work. டேய் எப்படி ரெண்டுலயும் வைக்க முடியும் அடா போவீங்களா ரெண்டு கல்ல எடுக்கணும் ப்ரோ அதுதான் போறேன் நான் அப்ப போல வேற ஏதாவது ட்விஸ்ட் வைக்கிறானுங்க Walk up, then jump down. ஓகே புரிஞ்சு தூணர் என்று சொல்லி தடை பிடிக்கின்றா மாட்டிக்கிட்டோமா அதுக்கு இதுக்கு தலையை இந்த ஓட்ட வழியா அந்த கல்லு போட்டுருங்க ப்ரோ அவ்வளவுதான் அப்ப நான் ஃபர்ஸ்டே எடுத்து வந்திருக்கலாம்ல சொல்லிருந்தா சாரிப்பா நான் இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த கல்ல எடுத்தா சரி கல் யூஸ் ஆகுதுன்னா கீழே போட்டு வந்துட்டேன் இப்ப கீழே போலாம் நீங்க That should be enough cores. Let's head back. ஜஸ்ட் இருக்கு
இப்போ 2 கல் இருக்குல்ல உனக்கு இப்படியே எடுத்துட்டு போய் ஓபன் பண்ணிடுங்க. இப்படியே எடுத்துட்டு போய் மேலே போயிடுங்க. மறுபடியும் கீழே வந்து எடுத்து போடுங்க மேலே. அது 2 கல் இருக்குங்க. அவ்வளோதான். The device is up and running. It's hard to believe that the ancients were capable of constructing such things. தோ கிட்ட மாதிரி கொடுத்துறாங்க பிரிஷியஸ். It's right up ahead. Yes, let's go. அப்ப ஏற மாதிரி தெரியலையே பர்ஃபார்மன்ஸ். எவ்வளவு பெட்டி இருக்கீங்க? 40. 40யா? ஒரு ஃபெட் கூட இல்லையா? இல்ல இப்பதான் நான் போட்டேன். ஓகே ஓகே. இப்பதான் 2 போட்டேன். எனக்கு 4 ஸ்டார் வேணும். அவ வேணும். டியூரன் எல்லாம் கூட பரவாயில்ல, அவ வேணும். எனக்கு தான் பண்ணவே முடியாது. 10 வயசு பண்ணா வந்துருவான். அதனால தான் அமைதியா. அப்பனா ராசம் தான். தனுஷா நீங்க ஆமா என் பேர். This is where the people we need only place the moon marrow upon this platform on Moon Prayer Night, and we shall be able to open a portal to the moon and send our moon. The assumption being, of course, that we can find her first. That's right. You want to know if it's safe there, don't you? And yet, she has no choice but to return. You know this. That's not the only issue here. This is the end of the line, right? We've explored everything we can, and despite looking at historical artwork and talking to people from Hyperborean times, we're still no closer to learning Columbina's name. Are you here for the ruins? Yeah. If it's not too much trouble, could you tell me exactly what Alice said to you about finding her name? Oh, sure. What she said was... Then your first job is to find it. As a moon goddess, I'm sure she must have a name she identifies with. Neither Columbina nor Kutar is her true name, and she's never really accepted either of them. Is it not also possible that she has never had a true name? That would be a hard pill to swallow. But at this point, we may have to accept that that is the truth. No one knows how she came into being, and she certainly doesn't have parents in any sense that we're aware of. Perhaps she was never granted an... Does that mean there's no way to get Columbina back? She's just gonna disappear and there's no... Huh? Wait, why all this pessimism? Was it the way I phrased this question? You all seem to be taking this in completely the wrong way. Well, just because she's never had a real name in the past doesn't mean she can't have one now. What? Think about what Alice said again. She never once said that you'd have to find a new name, did she? Are you saying what I think you're saying? Yes. Names are anchors that connect us to the world. If she doesn't have one already, then all we have to do is create. It's like... yes. Traveler, when you first arrived in Teyvat, do you think you would have turned around if someone behind you shouted, "Hey, Tumaini"? But what about now? I understand what you mean. Life is a long journey. Even the friends and family by our side can change over time. When people call you by different names, what matters isn't so much the words themselves, but what they symbolize. And of course, whether that resonates with you. Lumine. So, close your eyes and picture the moon goddess in your mind. If you were... Columbina. Columbina. Hi, Mom will call her Columbina too. She has long forsaken everything that Kutar represents. I think from now on I should call her Columbina too. Well, it sounds to me like you found your answer. Are you sure? Is it really that simple? We haven't found her this whole time and... For a journey like this, the process is every bit as important as the outcome.
Had you not searched far and wide? Oh, it all makes sense now. This has Alice's fingerprints all over it. Are you suggesting that mage knew from the start that Columbina never had a real name to be? I can't say for sure. But I can definitely imagine her chuckling in satisfaction somewhere right now, saying, "Ah, what fun." Llama, your antlers! You should hurry. The festive moon has begun to rise. Do not worry, for when you called the name Columbina just now, I could sense that the power within was enough to summon back the moon goddess. The power within what? Yes. So, the thing is... what's wrong? This is so annoying. I really, really, really want to explain how that whole thing works. Starting from the founding principles of... But... Deep breaths, Nicole. Deep breaths. You're an angel. A sober, sensible, solemn angel who has her priorities straight. Okay then. Sorry for asking. Anyway, you all need to hurry. Last thing, remember how it felt when you called out that name. Then it is agreed. By the name Columbina, we shall find her. Then we'll throw her the best Moon Paradise party ever. And at last, we will send her home. Have they come back out? They didn't make it. Could you tell me your name? My name is... Columbina! சாண்ட்ரோனி மூஞ்ச அமுக்கி அமுக்கி பார்த்துங்க. Columbina! Are you here? Columbina! That's the name you gave when we first met. And it's what I've called you ever since. Columbina. It's a fine name. I have many fond memories of Columbina, and so do all of your friends. வந்தவனே தெரியாம ஒரு சமையல்காரனாவே மாறிட்டாரு. If you like this name, கட்சின் போயிட்டு இருக்கு. அமைதியா இருக்கு. இன்னும் மொத்தமா வேலை செய்யட்டா? Looking for me? I like it. You can carry on using it. My name is Columbina Hyposelenia. ஹைப்போஸ்லேனியாவா? அதான் அவளோட full name. Columbina Hyposelenia. That's a wonderful name. I never thought மாத்திட்டானுங்கப்பா கொலம்பினான்னு சொல்லிட்டு. real name. அதான் ஒரிஜினல் நேம். அதான் அந்த டாம்ஷெல் தான் இருந்துச்சு. Other friends. The things that டாம்ஷெல் அப்படிதான் இருந்துச்சு. slowly மாத்திட்டாங்க. began to change. It went from being a Fatui code name to something my friends. அவளோட பேரே அவளே மறந்துட்டான். அதுக்கு What is it? I'm just so... We can go and meet them. இவளுக்கு லைட்டா அந்த டைம் பவர் I'd like to இருக்கிற thank மாதிரி them as இருக்கு well. bro. Everyone's done so much for me. டைம்னாலே வெண்டி தான். Searching for my name. வெண்டி தான் பட் கொலம்பினா வந்து அவளோட பவர் மூலமா தான் டிராவலர் ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்தானே பார்க்க முடியும். I was there. Not physically, but my consciousness was still holding on. Starting from when? You turned around and called out my name while you were in Nasha Town. Official gameplay and Let's go. watch party waiting. We don't want to keep them waiting. Sure. In that case, come with me. But
Right. Before that, could you call my name? Sure. Come with me, Columbina Hyposelenia. அவ்வளவுதான் bro. இதுக்கப்புறம் சல்லுன்னு முடிச்சிருவோம். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எல்லா கேமும் விளையாடணும். Columbina. அப்ப இவனோட வந்து வரலையா? Truly boss. Just in time for moon prayer. Yeah. Thank you, my friends. With your help. Columbina Hyposelenia. Where's the second? That's right. It means born beneath the moon. Yes. And by extension, it can also mean born beneath this world. A fine name. Now, as much as it pains me to interrupt this beautiful reunion, I feel obliged to remind you that the Moon Prayer Night celebration, don't you want to enjoy the festivities? There's so much to see and do. Nicole? What? So you're Miss Nicole. Thank you for helping us, and for helping me find my name. You're quite welcome. Guiding lost people to hidden treasure is what we Seelie do. And if you ask me, spiritual treasures are far more precious than material ones. Chests are all well and good, but this was what it's all about. So satisfying. Anyway, I had to go help Alice. It seems like she ran into some trouble. That's why I couldn't be here in person. But don't worry, we're with you in spirit. We'll be celebrating right along with you. Keep an eye out for the Hexenzirkel's festive stalls in Nasha Town. I think you'll like what we came up with. Alice said she even managed to rope B in this time. The Frost Moon Scions have also prepared various attractions. On that note, Nefer... It's all in hand. Yehoda is on site to ensure that... Wonderful. In that case, Traveler? Huh? Come on, Columbina. It's time to celebrate the best Moon Prayer Night ever. Hey, young lady. Would you like some Moon Prayer Night candy? Happy Moon Prayer Night. Oh, yeah. I almost forgot to say. Welcome home, Moon Goddess. Welcome home, Moon Goddess. Welcome home, Moon Goddess. Welcome home, Moon Goddess. Turning Nasha Town into her home is a festive gift. A rather brilliant idea. Perhaps this is what Nodcry, Columbina's home, should have been like all along. Thank you for the gift. I like it a lot. This feels like the surprise of my life. I do. I never imagined I'd ever get to enjoy Moon Prayer Night with... If you're happy, we're happy. Quite a strategy you came up with. Hide the tree in the forest. It's not your usual style, Lauma. Is there something about Moon Prayer Night that enhances what's in your head? Apparently so. It even inspired a perennial penny pincher to use their resources for a greater cause. It truly is a magical festival. Right. I see it now. This bickering is actually a sign of a strong relationship. Huh? What's everyone doing here? Oh, Miss Columbina, you're back. Yes, I'm fine now. Thanks for your concern. How's your progress with Alice's assignment? Very well indeed. I've never heard her sound so excited. Not like this.
This time, her excitement seems more serious. Seems like she's had a major breakthrough. She said she'll contact us once she knows more. In the meantime, we're free to relax and have some fun. Enjoy the time off while it lasts. I have a feeling that our next task won't... I should go. I still have a few things to attend to at the Frost Moon Scion stall. And I think I'll take a look around. With any luck, this once-in-a-year festival will come with once-in-a-year opportunities. Hold up a second. Where's Varka? I believe he made a beeline for the flagship the moment he entered Nashita. Ah, that's Mondstadters for you. They know. Goodbye for now, Columbina. I hope you have a... I will. Well, in that case, ஓ எல்லாம் மூன் காட்ஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரைட்ரா. you'll definitely get a warm welcome at every stall. Oh, also, take this map with you. இதுதான் ப்ரோ. டே முடிச்சீங்கன்னா மொத்தம் 180 பிரீமியம் டம்ஸ் கிடைக்கும். அடடா பையன். மொத்தம் இதுல எத்தனை இருக்கு? 8 தான் இருக்கு. மொத்தமா முடிச்சிட்டீங்கன்னா And then there's the கம்ப்ளீட். கோஸ்ட் முடிஞ்சிரும். கடைசியா நீங்க சாண்ட் ரூம் கிட்ட போங்க. அப்ப டாக்டர் வர மாட்டானா அதுல? வருவானா வர மாட்டானா? அத நான் பொறுத்திருந்து பாரு. நீ பொறுத்திருந்து பாரு. இல்ல வருவான்னு சொன்னா லைவ் இது பண்ணுவேன் இல்ல முடிச்சுப்பேன். கேட்டேன். அதான் பொறுத்திருந்து பாரு. நீங்க செலிப்ரேஷன் பண்ணுங்க. இது இப்ப இது பாருங்க. சும்மா நல்லா இருக்கு. இதே மாதிரி தான் கேம் பிளே இல்ல. யா கேரக்டர் கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் சொல்லும்போது நம்பவே இல்ல. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு வாட்டர். அத கீழே தண்ணி தானே படுது. இப்போ என்ன பண்ணோம்? இப்போ சுத்தி பார்க் இருக்குல்ல ப்ரோ. எல்லார்கிட்டயும் பேசுங்க. அவங்க மேப்ல வந்து காட்டுவோம். மேப்ல வந்து இந்த கேரக்டர் சிம்பிள் காட்டுவோம். ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போங்க. Come check out. Welcome home, goddess. Might I ask what this is? It's a very special amusement sponsored by the great mage herself. I say that, but I'm just following a script here. Who is this mage anyway? And what the heck is a Dodoko? I'd like to ride. No problem. But, are you by yourself? Is that not okay? Oh, no, it's fine. It's just that each Dodoko can accommodate 2 passengers. My friend. That should do it. Nah, but we gotta keep it a secret from Columby. Secret. I want to go on that ride. Let's go then. Don't worry. Paimon will do the round. All right. Please take your seats. All right. Not bad. It reminds me of riding a moon lane. Sometimes, the Kuhenki circle around me like this, playing their beautiful melodies. Yeah. I'm going to miss them. It does. I've felt scared in the past, too. But this is you know something? என்னாச்சு bro? I saw how the Frost Moon Scions act around their family. It made me curious at first. Slowly. அப்ப தலைவன் ஏதோ வந்து பாத்துர்க்காப்ல. I knew it the moment you started calling out my name. What I fear now is the end. I fear Thank you for this conversation. Thank you for listening to me. Don't worry. This fear I have, and the unknown that awaits me, they cannot hurt me. Not when I possess a treasure far greater. I just want you to remember this version of me.
the real me இப்படியே ஏன் முடிப்பான் நாசமா on this போறான் final night together. Dear passengers, Dodoko's. Don't worry, you two. There's always a. யோ அது இல்லையா யோ ஆட் 5 தானே So this is the Frost Act Moon 6 Scions area. ஓ யோ இப்போதானே ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ள எப்படி முடிச்சீங்க அவர் தனியா பார்த்துட்டாரு. சும்மா ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ண ஒரு பாதத்தையா அட பாவி ப்ரோ ஒரு நேரம் உசாரா இருந்தியப்பா. இவ்வளவு கொடூரமா முடிப்பானா யோ 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 சாமரியா சரி மனஸ் ப்ரோ I wouldn't say it's unfair, exactly. I mean, you can't just explain it away as magic. Is something the matter? Ah, Miss Columbina. No. Impeccable timing. Stick around for a second, Miss Columbina. I need your input on this self-proclaimed Knight of Justice has yet to give me a satisfactory answer. I, for one, would like to hear your verdict on the matter. Hey, now, I left the flagship just to help you out, Miss Nicole. What's going on? So Alice and I are both using long-range remote control spells that work on similar principles. Sorry, let me backtrack a little. Alice, being a great mage, wanted her Dodoko to reflect something of her own charm and mystique. So she adjusted the way an entirely gratuitous move, in my opinion. I hardly see how anyone. If anything, I'd say that anyone who stares intently enough at a Dodoko's tail to notice such a small detail is someone I only say this to emphasize. Your voice speaks directly into people's minds. See? Exactly what I said. Miss Nicole? I can't stand it. I know that probably makes you sound like a whiny child acting out in front of their parents. And it's a little embarrassing now that I think. But hey, I've said it now. I can't take it back. That would be even more embarrassing. Also, Miss Nicole, are you? I'm not. The point is, I've been biting my lip. I thought this was going to be a nice, straightforward festival where I get the. Well, can I play? You will? I'd like to try. Then what are we waiting for? It's like blissful end na vara mudiyum. பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை எப்படி ப்ரோ சும்மா ரெண்டு சைடு ப்ரோ கீழே ஒன்று அது ஒன்று தட்டணும் நீங்க டக்கு கீழே ப்ரோ அதான் எல்டி ஆர்டி ஓ இந்த மாதிரியா கரெக்டா அது டபுள் ஆகி வந்துச்சுன்னா நீங்க இது வச்சு அந்த பாயிண்ட் எதுக்கு ப்ரோ ஆன் பண்றீங்க நான் வந்து கேட்கல மியூசிக் கேட்கல டைலாக் கேட்கல ஒரு மண்ணும் கேட்கல டக்குன்னு தள்ளி நிற்கும்போது கரண்ட்டை பார்த்துட்டேன் மியூசிக் கூட எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அதுதான் என் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு நான் பார்க்க தேவையில்லையா ஐயோ இனிமே எல்லாம் இப்படித்தான் நடக்கும் Stranger Thingsல கூட இந்த அளவுக்கு கொடூரமா முடியல ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் முடிச்சிட்டானா இவன் முடிச்சிட்டு செகண்ட் ஆக்ட் போயிட்டு இருக்கு இது செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து இப்போ இந்த கேம் முடிச்சிட்டு அப்புறம் என்ஜாய் தலைவா என்ஜாய் You're gonna see a beautiful Thank you. இதோ பெருசா காத்துட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். Congratulations, Miss Columbina. With your great wisdom, you have overcome every obstacle. Well, something to that effect. If you prefer something more poetic, it could be. You could even go with, "All my hopes are now resting on the." Can I open? Stop teasing. Wow. அதுல இதுல ஒன்னு There we go. You have my sincerest gratitude, Miss Columbine. Thank you for sharing your practice. You've all done much. அது பாருங்க நல்லா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் இவகிட்ட
இவகிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் அது Welcome. Oh, you're the genuine article. Alice was right. This moon prayer night was worth watching after all. Another one that talks. Greetings. Pleased to make your acquaintance. I am the Hexenzirkel member they call Beal. Barbeloth Trismegistus. Columbina hyposelenia. Hyposelenia. A fine name indeed. Now then, Miss Columbina, do you wish to hear divination? From the perspective of the one seeking, as you look to your journey ahead, if you seek to understand the unknown, resolve your doubts, and soothe the unknowns on my journey. Of course, if one, but that is a complex affair. Hence, I shall lunar indeed. Unlike people like, I'd like to give it a try. Of course you may. Before we begin, are there any? There now. Would you like to cut the cards yourself? No problem. Now then. Please draw the first lunar arcana. This. Now draw your second card. And now the third arcana. This is the present, your interpretation of the current. Finally, the last card. This shall speak of the future, which... Oh. Kuvaki pulse? Fascinating. I've never encountered this before in my role at... What do you make of this, Miss Columbina? Of course. No. A bold decision. I must... Well then, let us share. First, destiny. No surprise. The moon. Indeed. மூணு The ஷட்டட் moon ஆயிருக்கு. can represent the truth at some times, but deception at Celestial அது. others. False peace, destructive calamity, and the world-changing power that lies Magic. within. Angel. When the moon is placed on the destiny tile, it indicates that your Magic destiny student. is not what it may appear on the surface. ஏஞ்சலும் அப்புறம் அவங்களோட இது It may yet have a hidden side. It symbolizes a journey through the fog. I don't understand. Patience, my dear. Now அப்ப ரெண்டு ஏஞ்சல் நம்ம then, பக்கம் flip the second அவ card. ஒருத்தி The இன்னொருத்தி one வந்து that's... அந்த சைடா ஓகே The ஒரு hermit, ஏஞ்சல்னே தெரியாம but வந்து inverted. சமையல்காரியா சுத்தி நிக்கு நம்ம கூட Yes. Combined with the moon as one's destiny, the hermit inverted represents அப்போ a choice நிக்கோலுக்கு you வந்து made to எனக்கு stand alone in the நிக்கோல் வந்து past. இவ தானே ஏஞ்சல் It was a choice made not out of fear or arrogance, but you fumbled through the darkness without a guide. Is this about how I became Kutar despite not wishing to become a god? ஃபயர் எலமெண்டல் போட்டிருக்காங்க And how I joined the Fatui because I yearned for a place to belong. I suspect only you know the answer to all is not lost. அது அது The past இது ஐஸ் is கேரக்டர் in the இன்னும் எதுவுமே past, ரிவர்ஸ் and so it shall remain. அந்த டீச்சர் வந்து அந்த ஏதோ ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் தான் காமிச்சாங்க The lovers. ஃபேஸ் One of the அவ்வளோ most interesting lunar arcana. What does this one mean? This means that you have had an unprecedented emotional experience. It's true. I've made a lot of friends recently, and they are very good to me. That sounds lovely. I am most delighted for you. Yes. I understand. Parting with friends is never easy, Columbina. But rest assured, this is not the end of your journey. The future. Well now, it's finally time to flip this most mysterious of cards. I'm ready. Very well. Flip this card and see. Oh. Miss Barbeloth? Hey. What is it? This card
Bro. is death. That doesn't sound very good. It depends on how Shade. we interpret it. It is true that it can அவன் பேர் என்னது? represent an agonizing death, a complete and utter ரெனோ ஆமஸ் மேல ப்ரோ டெத்தோட ரெனோ தானே. It can also represent rebirth. Do not forget that your destiny card is the moon. That lends your future many different potential meanings. Rain daughter. If death spells the end, is it unavoidable? As I have said, divination can only display general trends. It is a rough guide, but it does not allow me to summarize Space it. time avalla. In the past, you may have lost. You now face this change, but remember, everything is Truth. Thank you. Don't mention it. But I can. This is a rare quality. I understand. Go then. மாஸ்டர் அவளை விட அவன் மாஸ்டர் ரொம்ப நேசிக்கிறான். A soft and furry creature that. Welcome home, Moon Goddess. இது வந்து ஆளா ஃபார்ம் பண்ணது யாரு? Allow me to introduce myself. I am Adodiko. When the going got tough. That sounds like a lot of fun. Doesn't it just? Oh, but then recently, only to find it overgrown. And I made it back to couldn't you just? Oh, I want the last thing I want. And so, dear Moon Goddess, I was wondering if you might lend me your allegiance. Are you roping me into a crime? Oh, let's all the festival besides. I'm afraid I'm. Oh, that's quite all right. We many like myself in our eyes, but perhaps in. Yes, that is a much easier image to follow. How to kill a god. ரிசல்ட்னு நான் காத்து தேவை. இந்த வந்து நான் காரை கொன்னா என்ன வந்து ரிசல்ட் வருதுன்னு பாரு அப்படின்னு ஒண்ணு. இந்த கொஸ்டா இது கொஸ்ட் இல்ல, சும்மா அந்த பாம்பு போட்டு நீங்க 10 மட்டும் இது பண்ணணும். விளையாடியா சும்மா விளையாடியா. ஃபிஷ் மட்டும் சாவடிக்கணும். அடடா தப்பிச்சே. நீ தப்பிக்கல, நீ போட்டதே தப்பா போட்டயா யூசுப். நான் மாட்டேன். யோ வெயிட் பண்ணியா ஏன் அவசரம் கொய்யால. ரெண்டு போட்டு மாட்டியா. இது அந்த ஒரு ஈவென்ட்ல வந்து நல்லா. ஆமா ஆமா, ஆனா அந்த கொஞ்சம் கடுப்பாயிட்டேன் அந்த ஈவென்ட். ஸ்டார்டிங் நல்லா தான் இருந்துச்சு, அப்போ போக போக அவ்வளோ ரெண்டு தான். ரேடியோல பேசுறீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ. அந்த இதுல தான் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுவாங்க. அங்க ஆலிஸ் வேற ஏதோ வேலை இல்லப்பா. The use of jumpy dump, I think they called it not bad. Any guilt? அது மூலமா கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிப்பாங்க ப்ரோ. Wonderful. Remember, if I will. ஆனா நிக்கோல் ஒரு woman தெரியாது ப்ரோ, எனக்கு இப்போதான் தெரியுது. woman இல்ல ப்ரோ, இப்போதைக்கு அவள பேச முடியாது சொல்லுவா. ப்ரோ எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா, இந்த கம்பெனி கிட்ட டொரேனுக்கு விங்ஸ் கொடுத்துட்டு பறக்க விடாம பண்ணிட்டாங்க. இவன் நிக்கலோ விங்ஸ் வச்சிருக்கா, இவளும் ஏதாச்சும் பண்ணிக்கலாம் பயமா இருக்கு. கண்டிப்பா அவளே பறக்க விட மாட்டாங்க. தர்மசங்கனா பைக்கு பறக்கலாமா? எனக்கு தெரிஞ்சு விங்ஸ் இருந்து பறக்கிற ஒரே ஆள் வந்து அத பறக்கல, அப்படியே தேச்சிக்கினே போவாங்க. You were so. That's not true. It dodged out of the way right as I was about to snag it. தரையோட தேச்சிக்கினே போவாங்க பறக்கிற மாதிரி. You heard me. This paper frog can move. Hey, இது சம்பந்தமில்லாம பறக்கிற ஒரு ஆள் யாருன்னா அது வந்து மகிழ்க்காது. ஐயோ இது என்ன வேர்ல்ட் இது? The mere humble merchant that I am. சுமலங்கா ஓடது. Sure,
Surely உயிரோட I தான் would இருக்கு use it எல்லாமே. on a paper frog. அந்த I'd பொம்மைங்களா sooner give Mora legs. So பாரியா pop right into my அதிர்ச்சி purse. போயா போயா Oh, my dear customer. அவல்ல ப்ரோ அவள யார் ப்ரோ கேட்டா காசலே பிடிக்கும் Darn. I take your அந்த time. இதெல்லாம் ஃப்ராக்ஸ்லாம் வந்து ரியல்ல Too long? This event is Moon Prayer Night கேரக்டரும் only. இது அதே Miss, மாதிரி அந்த next பொம்மைங்களும் customer, பேசும் please. டொரேனுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கு bro. Hello. டொரேனுக்கு தான் நல்லா இது Whoa, whoa! What's this big one doing over here? How do I tell my employees? Dory? எப்படி காசு Oh, அள்ளுன்னு why, பார்க்கலாம் hello there, Miss Columbina. Would you like to play my ring toss game? How much for a round? Oh, first time's free. Not a single more. இதோட But with காப்பில your இது sharp கிடைச்சது eye, I mean, sharp skills, எங்க டீ I'm sure போட்டுக்கு you'll win all the prizes in one இருக்கு fist. இருக்கு That was an obvious. ஃபர்னிச்சர்ல இருக்கு எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் தான் கிடைச்சது நான் பார்த்தேன் எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சது ஆனா நிக்கோல் கிட்ட விஷனே காணுமே அது முடிக்கு பின்னாடி Here bro comes the ring. பின்னாடி இருக்கு bro அது மரத்துல இருக்கா bro உள்ள இருக்கு டக்குன்னு போட்டுருங்க Change track. அது வந்து நிக்கோலுக்கு முடி பின்னாடி தான் bro இருக்கு அது காட்டுவாங்க Roselle, should we move or not? Just a tiny bit. ஒட்டமா ரெட் கலர்ல All right, then I'll. Oh, sugar plums, not the clock hands. How do I move the legs again? ஒண்ணு மிஸ் ஆக கூடாது டோரி போடுவோம் கரெக்டா பாத்து போறியா யா அங்க மேல இருக்கு யோ நீ டோரி மேல அடிக்குற அதுதான் நானும் சொன்னேன் அவன் அடிப்பு மாட்டேன்னு Let's see now. Wow, very. And here's your prize. Now, how about another round? Happy Moon Prayer Night, Miss Columbina. Happy Moon Prayer Night. Yes. என்டி கிட்ட சேராத அந்த குடியார You said we were just. I did, but then I recognized a few more people as I got closer. என்ன பண்றது Do my eyes deceive me? எல்லாம் Is ஒரே that- குரூப் தானே It's our little dragon. He's all grown. Well, now, since you came all this way, He'll have a go. it's only one free try per. I'm aware. How has Elder Almond been lately? He's in great shape. He goes for a run in the forest every morning to stay. He tried to go boat racing with Firecracker a while back. How about you, little dragon? Can you still fly? Yes, I can. But you've become less chatty. Has growing up been tough on? We call that maturity. You know, the thing people. The knight wields a sword of stone. Stone is very heavy. That's what keeps. That's awesome! I want to be a knight when I grow up too. சம்மந்த Here I மேடம் come. அவளை போட்டு அரிப்பு வந்துச்சு Oh, the hat-wearing man. I never thought I'd see you again. You seem more determined than when I saw you last on the train. If you say so. Oh, I do say so. The people you once helped see it பரவாயில்ல இது clearly. ஒரு It's நல்ல because இது you are once நாஸ்டாலஜி again on the right track. சூப்பரா வந்திருக்கானுங்க அப்போ ஃபின்ஸ் வந்து இது கிடையாதா மனுஷனே கிடையாதா ஏய் அவன் செத்தே போயிட்டான் அவனுக்கு கிரேவேடே இருக்கே Tell us ஐயோ to the station of our dreams. அதனாலதான் I can move. I can ஐயோ move now, ஹியூமன் Roselle. வேணுமே அப்படின்னு சொன்னவொடனே ஐயோ அப்ப எனக்கும் சரிப்பட்டு நானே Into the rings like பேய் நான் எனக்கு அப்படின்னு You got them all so quick. நானே பேயா தான்டா சுத்திட்டு இருக்கேன் அவன் ஜாம்பியா All my travels. But how? ஜாம்பி தான் அவன் Origami. சாம்புக்குள்ளே ஜாம்பி தான் Thank you, Dory. I had a lot of fun. So, now for your prize. Oh, sweet grand prize. Oh, good thing I've already turned a profit from the. Okay. I'm. What? I leave for 2 seconds ஒன்னு and someone's முடிச்சாச்சா already. இது ஒன்னு Oh, ரெண்டு no. முடிச்சாச்சா ப்ரோ These things happen, you know? யாரு Perhaps you'd be interested in Yeah, one bro. of the other prizes instead. We've got all kinds of ரெண்டு கடை wonderful முடிச்சாச்சா goodies here. இல்ல இன்னும் ஒன்னு இருக்கா என்னது புரியல இல்ல ப்ரோ இப்போ மொத்தம் 2 இது முடிச்சீங்களா அத கேக்குறேன் இது கேமா ஆ இது மூணாவது ப்ரோ இது மூணாவது தானே ஓகே ரைட் இன்னும் எத்தனை கேம் இருக்கு Is this the 10 thing கேம் you இருக்குவா wanted? மூணு Here. முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் You can have it. இது முடிச்சா 3 நினைக்கிறேன் Don't worry about it. மத்ததுல It will be ஈஸி தான் happier with you. ஒன்னு போட்டோ எடுக்கணும் இன்னொன்னு Thanks so much, வந்து miss. சாண்டர் கிட்ட I mean, பேசணும் Moon Goddess.
அப்புறம் ஃப்ளின் கிட்டே பேசணும். Goodness gracious, Columbina. அப்புறம் யார் இருக்கா? Daddy, look. That's the game I was telling. கடைசி என்ன பார்க்க போங்க ப்ரோ? She is the moon goddess after all. அதுக்கு முன்னாடி சாண்ட் ரூமுக்கு போயிரு. Oh. You can take mine if you want. What? Why are all these bleeding hearts coming here to ruin my business? Happy Moon Prayer Night, everyone. Happy Moon Prayer Night. அங்க டோரி சரியான ஃபன். நல்லா போட்டுருக்காங்க டோரி. அவ ஏன்னா பயமான் கூட சேர்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கறா குளும்பினா. ரைட். பாத்தியா? சாண்ட்ரோன் இருக்காப்பா. சாண்ட்ரோன் கிட்ட போ. இவனுங்க எல்லாரும் நீ வரதுக்காக கஷ்டப்பட்டுனா நீ பயமான் கூட சேர்ந்து இந்த கேம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. Well, look who it is. My I heard favorite someone went and disappeared on us the moment we let her out of our cell. Frankly, I didn't think you'd be back for Moon Prayer. Were you worried about me, Sandrone? You would like that, wouldn't you? Do you even hear what you're saying? It seems to me like you disguised yourself with festive headgear, just so that you could come see me on Moon Prayer Night and make sure I'm okay. You didn't even bring Polonia with you. You? I cannot. But I sense the confusion of those around us rippling through the coop based on what I know about you. Let me guess what you're wearing. Is it? Hey, shut up! I'm only here to protect the Fatui's interest in this territory. Running into you was pure bad luck. Really? But you were the one who asked Arlecchino to help everyone find my name. Columbina! Just one more word and I'll unscrew your vocal cords. It's Columbina hyposelenia now. Tell someone who cares. I've missed you, Sandrone. The whole time I was gone, I was... I hope I get a chance to say some ugly words to you. Is that supposed to be a joke? Anyway, let's go play that game. What? You mean that frostfin whale? Yes. It's some kind of game where you get bitten if you step on the wrong tooth. Who in their right mind would wanna... Because you're not a scaredy cat. Fine! You wanna play? Let's play. Don't complain when I kick your sorry butt. Lovely. You old geezer! I'm gonna beat the... I almost forgot. Right. You'd better not lose, or I'm going to beat your head in. What? Allow me to demonstrate since I'm feeling so nice. You just step on the tooth like this. சாண்ட்ரம் வந்து ஒரு பல்லு மேல நிப்பான். நீங்க ஒரு பல்லு மேல நிக்கணும். சரிங்களா? இல்ல அவன் நின்னுட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க போணும். நின்னுட்டா? Which should I pick? I'm getting a bad feeling from this one. Sensing Kuvaki doesn't count as cheating, right? நல்லா நில்லுங்க ப்ரோ. ஏய் ப்ரோ நிக்கவே முடியல ப்ரோ. Come on. Your turn, Sandrone. இப்போ மறுபடியும் அவ ஒரு பல்லு மேல நிப்பான். நீங்க எதுவும் பண்ண கூடாது அப்படி. இல்ல சும்மா ப்ரோ. Don't come crying to me if you get bitten. Control. There are less and less teeth remaining. ரொம்ப டஃப்பா இருக்கு போல உங்களுக்கு. எனக்கு ஈஸியா வந்துச்சு. அசிங்க இப்ப மாட்டிப்பா நினைக்கிறேன். Huh? What's that noise? மாட்டிட்டா. I think you might have picked a bad tooth, Sandra. Do you need any help? No, it's just a blasted... Stop laughing! All right. Well, you... Hey! Hiya! Why you... Rematch! Are you all right, Sandrone? That was quite a strong bite. Quit your fussing! I don't need it! All right.
I'll go first this time. I see it now. She can sense which teeth are rigged. So I just need to avoid the same ones that she does. This one. Seems fine. She avoided that one then? All right. மாட்டிக்கிற திரும்பவும். What? Looks like you lost again, son. திரும்ப உடைகிற நீ. Bong. ரைட்ரா. ஓ மாட்டினே இருக்காந்திருக்கா போல. Big game? What idiot came up with this? Are you all right, Sandrone? You said some nasty things just now. Oh, I'm peachy. Should I let you bonk me on the head as well? Ah, forget it. Come on, bonk away. It can be your consolation. I told you. Gah, you've always been so annoying. Singing right outside my door, inviting yourself to my tea parties, going AWOL. Of all my days with the Fatui, the times I spent with you, Arlecchino, and Rosaline, I will not forget them. We'll always be friends, no matter where we are, right? Who'd want to be your? ரைட். I'll miss you, Sandrone. Goodbye, Sandrone. ரைட். Sorry, what was that? Yeesh! No need to freak out. What do you want? Oh, nice ears. What? Do வேறனே அடினே. huh? It's your turn to draw something. Sorry? Nothing. I'm done. Take it. Oh, that was fast. Oh, and last time we spoke, you mentioned you were interested in the Narcissan Kreuz Ordo's research. Remember? There were too many people in my lab. What are you talking about? This is... Oh. Huh. The Holy Blade. A savior's plaything. கனெக்ஷனா? It's not about whether I approve or not. These people, they would sacrifice themselves for the sake of the world. That is something I would still... if I'd have thought to bring a camera, I'd have... What? Yeah! If you being bitten by the frostfin whale and Columbina bonking you on the head. Tear it up! Now! அந்த போட்டோ புடிச்சேன். ரைட்ரா. இன்னும் ஒரு 5 தான் ப்ரோ. நாளைக்கு ஆபீஸ் போலன்னா என்ன முடிச்சு விட்டுருவாங்க. நஃபர். Moon prayer. Candy? Welcome home, Moon Goddess. Fancy a Sure. I knew you would. Now, what flavor? Sure. What flavors do you have? Is this for yourself or as a gift? A gift for my friends. Ah, I see. Do you have nut? Huh. No? Hey, now that's a creative idea. While we're at it. Here you go. Every Thank you. I hope you and your
டக்குன்னு முடிஞ்சுச்சு. நான் அடுத்த நாள் தான் நெஃபர் கிடைக்குமாங்க. நெஃபர் ஐனோ தாங்க இருக்கா. நெஃபர் எங்க இருக்கா? நெஃபரா ஃப்ளின்னு இல்ல நான் லூமா ஃப்ளின்னு மட்டும். இதோ அவங்க இங்க இருக்காங்க ப்ரோ. போயிடலாம். இதோ இங்க 2 பேர் இருக்காங்கல்ல, இங்க போவோம் ஃபர்ஸ்ட். இது டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். என்னப்பா வருது? ஏய் ரைட்ரா. அதாவது பாக்ஸ் I am not cheating, I know. Uh-oh, sounds like Ineppa's turning into a big baloney bot. Moon goddess, help me. Miss Columbina, I know, is attempting. What the? I'm not the cheater. You're the cheater. All right, fine. Let's all laugh at I know. Just you wait till I get home, because I'm gonna make a game bot that can win 100% of the time. Let's see you laugh when I come back and beat your butts. You'll all have your heads covered in... We came to check everything was okay after all that yelling, but... Whatever it is, it sounds like cheating is allowed. Kuhenki concentration. Each player starts with differently colored kuhenki. Each round, they draw 1 kuhenki from their opponent. When a player has 2 kuhenki of the same color, they make a pair and can be discarded. The round ends when... Ooh! Can 4 people play as... That is fine. Alrighty then. Okay, but if you... Sure. And if we win? If you win, only one of you gets to sticker someone else. I have taken to calling this. I know logic. Hey, lay off me, alright? இப்ப எல்லாரும் திரும்ப எழுத வைக்க போறானுங்க போலயே. So, we're starting the game from script. Looks like Luanatar. இப்போ பாக்ஸ் இருக்கும் bro. பைமான் வந்து இது பண்ணுவான், பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவான், அப்படியே சுற்றி வருவாங்க. உங்களுக்கு சான்ஸ் வரும், நீங்களும் இது பண்ணுங்க. இப்போ பைமான் செலக்ட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக. ரெண்டு எடுத்துட்டா. இப்போ நீங்க போங்க, 2 பாக்ஸ்ல இருக்கு. ஒன்னு எடுத்துட்டீங்க. Go on. 2 வந்துருச்சு. I have a pair. ஓகேவா? இப்போ ஆளுகளுக்கு ஒன்று வந்துச்சா? Uh-oh, we gotta pick up the pace. மாத்தி எடுத்துட்டா போலயே. இப்போ பைமான் ஒழிச்சு வச்சுட்டா. இப்போ இன்னும் எடுக்கிறா. எடுத்துட்டா ஒன்று. நம்மளுக்கு பேர் ஆயிடுச்சு. ஒழிச்சு வச்சுட்டா. இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்க எது? ஏய் அடங்க. I win. சூப்பர். ஓ பேர் என்டர்னு இருந்துச்சா? நோ ஒன்று வேணும்னு நினைக்கிறேன். That was too close. I thought I was gonna lose. Good luck, everyone. We're out. பைமான் அவுட். ரைட்ரா. Let me pick a good one. You're looking very pleased with yourself there. Don't fidget too much, I know, or the sticker's going to fall off. I don't care. If it falls off, it falls off. If a pair of kuhenki get discarded, why not a pair of stickers, huh? ஐயோ ரைட் ரெடி. பைமான்னால ஐநோக்கு எவ்வளவு இருக்கு? ஓ அவளுக்கு மட்டும் தான் போலையா?
அவ ரோபோட்ல அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும். Sticker, sticker, sticker. Cute. You think so? Shame. What did Luanatar say? She said it looks so cute that she wants me to lose a few more rounds. Rabbi. Enough of Mutudole. Who put these stickers on Paima's eyebrows? Oh, all right. Now, I think we got enough evidence to prove that there's a... Yes. The culprit is... Ineffa! Culprit? Quit acting dumb, Ineffa! You're not wriggling your way out of this one. I've been watching you. Not only did you remember whose side Luanatar started at, but every time someone drew a Kuhenki, you were logging it and calculating every last which Kuhenki pairs were gone, who had what color Kuhenki in their hand, even our facial expressions. Exactly! Putting aside the fact that running calculations is not against the game rules, do you have any evidence to support your allegations? But that's not against the rules either. So she admits it. She certainly does. All right, everyone grab a sticker. But... Take that! Right. That's enough of படிச்சிட்டாங்க. இன்னும் 3 தான் bro அவ்வளவுதான். 3 முடிச்சிட்டு ஆப் என்ன கடிக்க போறாங்கடா. இது ஃப்ரெண்ட் என்ன போங்க. இல்லனா லுமா. So this is the Frost Moon Scions area. அது போட்டோஸ் Feels very... போட்டோஸ் எடுத்தீங்களா? இல்ல தெரியல. எடுக்கல. இல்ல போட்டோஸ் எடுக்கல. போட்டோஸ் முடிச்சிருங்க. அத டக்குனு Frost Moon Science, I don't go to HCI. And if culture means we get more festivals, I'm all for it. Hello, Yehoda. Columbine, that was too close. I almost gave the game away in front of the staff. Oh, wait. Do you like balloons too? Balloons? What's so fun about balloons? I'm not a kid anymore. They're probably more up Aino's alley. Yes. The animals seem very... I recently learned a fun new game you can play with balloons. A new game? Hello. Welcome home, Moon Goddess. Here to buy some balloons? Yes. Could you give me a few that haven't been inflated yet? Are you sure? Yes, please. Uninflated balloons? But those are just... Would you like to play the balloon game, Yehoda? Huh? Wait here a moment. Oh. So, this is so... I thought I saw Columbina nearby. Uh-oh! That's the fourth harbinger! Although is she looking for Columbina? Which stall is she checking out? Oh, I wouldn't be caught dead wearing that stuff. So embarrassing. Wait, what? She put it on? How peculiar. This would take some getting used to. இது அந்த மீம்ல வந்து I wonder if this is what it's like for Lynette. Lynette. It really suits you, ma'am. What is this? She was so intimidating a moment ago, but now, dang, she's really rocking those ears. I suppose I may as well keep them on. She's coming this way. How do you do, Miss Yehoda? Oh, jeez. Don't talk to me while wearing that thing. Oh, I'm looking for Columbina. Have you seen? She... Wait, is that what she meant by balloon? Yeah. யார் மடிச்சா? போடு. No fair. How come I get caught in the An ambush from the rear? Is this a declaration of war? Would you like to play too, Arlecchino? Seriously? Are they gonna start some beef right here? Right? Gladly. That said, I believe there is another who would like to join. Refer. ரொம்ப வெக்கப்படுறாளே நிக்கோல். You've got to get me out of here. Things are kicking off big time. Hello there.
I'd like 10, no, make that 20 balloons, please. What? Miss Moon Goddess, I hope you're prepared to pay the price for assaulting my employee. Welcome to the game, Nefer. Just to be clear, let's keep this a fair fight, okay? No strange power. Naturally. Don't just stand there, Yehoda. Aren't you Zehoda going to reaction team up with ultimate. me? Huh? Do I have to? Of course. Don't forget, the Curatorium has a reputation to uphold. I knew something like this was gonna happen. ஓட ஆரம்பிச்சாலே. அவ்வளவுதான். ஃப்ரெண்டோடது அந்த போட்டோ பிடிச்சிருங்க. போட்டோ தான் வரல, இதுல வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். இந்த கேமரா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு முடிச்சிருங்க. If செகண்ட் this ஒரு were any, கேமரா. doesn't it look like? செகண்ட். ரெண்டியர். லைன் வச்சிருந்தேன். தேர்ட். I think it looks quite fun. Well, it looks like a silly. It looks like we've attracted the attention of quite. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, இது வராது ப்ரோ. ரைட். அதான் அதுல போட்டோ இதுல வந்துச்சு பாரு, தெரியுதா பின்னாடி பேக்ரவுண்ட். வந்துச்சுல. ஓகே. இன்னும் ஃப்ளின்னு பேசல. மேப்ல காட்டுப்பா. அது இதுகிட்ட அந்த பொண்ணு அங்க இருக்கா பாருங்க. காதுல ஏதோ மாற்ற மாதிரி இருக்குல்ல அது. ஓகே. வெப்சைட்ல அந்த ட்ரம் வாசிக்கிறது இருக்கு. I wish இதுக்கு வெப்சைட்ல ஒரு ட்ரம் இருக்கு ப்ரோ. அந்த இது அது வந்து இதுல தான் வரும் நினைக்கிறேன். லாமால தான் வரும். Is that llama? ட்ரம்ஸ் தான் வரும். அவ்வளவுதான். I wish that the long plume ibises would stop biting me. Oh dear. நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு கட்சின் வந்துச்சு. சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா. All right. I'll write that one down for you. Blissful-ஆன ஒரு கட்சின். இப்போ வந்து கட்சின். While everyone else is celebrating. I don't mind. It's rewarding work. My antlers are at their heaviest tonight, but as I help these dear friends hang their wishes up, you see, and they are ones that we can fulfill by our own strength. Do you blame me, Llama? It is by the help of so many people. You've done plenty. I say this in earnest, both as... What about as a moon? Thank you for your... But... Since you asked for my honesty, I suppose it's... Once you return to the moon, we will... I'm sure those of us... I will miss you. I hope to stay in touch. Perhaps you could use... I've heard Yehoda say that... That sounds like... We could prepare a code book before... Still, whatever. And now that I think about... Because... Yes. In my experience, the truth tends to be difficult. But that's what makes it stand out from what... So I'm confident that your thought... Thank you. Is this... I wish that all who dwell in this moonlit world can find a place to belong. And I wish it's... Not at all. And I think you speak for us all with the second one. I shall continue to pray until the day... Okay, இது முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஒன்னதான் ஃப்ளின்ஸ் எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. ஆக்சுவலி ஃப்ளின் வந்து உங்களுக்கு தெரிய மாட்டான். Sunny days. இதுதான் நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணியா நான் அந்த Very well. This most ஐதான் ப்ரோ ஃப்ளின். நான் லாஸ்ட்
have a இதான் bro funne. lamp talking lamp. ஏமாத்துறான் ஊரே ஏமாத்துறான். அதுக்குள்ள தான் இருக்கா. It's everyone celebrates it besides that. Final pa final. Final தான் I see Miss Columbia. Final ah. You got a point. முடிக்க முடியாது பாரு. Oh, this is in that case I சூப்பரான ஆட்டம் bro. Hello, Flynn. எல்லாரும் ஆல்கல்கா பண்ணிருப்பாங்க. What keen eyes you have, Miss I did not see you. Rather. One would expect no. Yes, please. Excellent. Something the What about my... Wait, is she taking the test? My apologies. You are quite right, Miss Columbina. Yes, please. Do you prefer the Night. Which of the 4 seasons is your Winter. Think of a perfect day. What is Rainy in the morning, sunny at night. அதே brother. What kind of answer is that? forests, lakes, and open sea? I like them all. புரியல. Imagine you opened your very own shop. What would you sell there? வாய்ஸ் என்ன சொன்னீங்க? கோஜோ அது கோஜோவோட வாய்ஸா? ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஆமா ஜாப்பனீஸ்லயா? ஆமா Wow, my mom would totally shop there. நான் 10 இது முடிச்சிட்டு வரேன். It wouldn't cost anything. Aha. I believe I know here. Oh, it's a coherent. Indeed. It is the perfect But you shall have to so instead. It's a lantern. Hey, come on, play ball. But I want to hear pie. But Oh. Phew. Nice excuse, Lady Paimon. That was some quick thing. Yeah, no thanks to you. Although, Lady hope Paimon. next time. லேடி இதுல. It's sweet. கேண்டியா? Is that Lockaberry? This way! It's the candy-selling lantern! I'm coming! Of course, traveler. Maybe we can share? Yes. I found out. Thank you. ஆமா bro மொத்தம் 180. Yours is a little more sour than mine. Are you sure? Amazing. My sugar sculpture has shrunk. I will remember this feeling. Sure. Done. சூப்பரா இருக்கு. வெயிட் பண்ணி நான் முடிச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட் டேவே ஆயிடுச்சோ. எப்படி அவனுக்கு வெல்கின்? நெக்ஸ்ட் டே ஆயிடுச்சு அது. வெல்கின் நீயே போட்டியான்னு? ஆமா நான் போட்டேன் அது போட்டேன். முடிய போகுது ஒரு 4 நாள்ல. F2P சொல்லிட்டு கடைசில நீ நான் எங்க F2P சொன்னேன்? நான் வெல்கின் போட்டதா இருக்கேன். Are you done checking out the festive amusements already? Are you sure you don't want to look around some more? Right now, what I'd like to do is... So sad. You're right. I'm not... Yeah, that's the toy right here if you need... Okay. Thank you. ஆனா இதுல பரவாயில்ல சீக்கிரம் இதுல வந்து சீக்கிரமா உடச்சு. ஆனா நேட்ல நான் தனியா கொடுத்துருப்பான் பாரு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஓகே 40 பிட்டில இருக்கு கரெக்ட்டா. செப்போ 10 போடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜஹோடா கடஸ்டாலே போதும். அதுக்கு அப்புறம் கான்ஸ் பாத்துக்கலாம். Traveler. Columbina! Finished with the festival already? Really? You're sure you don't want to have a little more fun out there? Yes. This was the most fun I've ever had on a moon prayer night. Everywhere I went, people were saying, "Welcome home." And there were friends at every turn. I only wish it could last longer than what... Yes, you're right.
The moon prayer blossoms. Ooh, look! என்னடா Moon prayer night has come. க்ளீ டைலாக் சொல்றா பூம் பூம் பக்குடான்ட்டு அதுல சொல்லுவா ஐயோ வந்துருச்சா Happy Moon Prayer நான் Night, பார்க்கல dear. வந்துல ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன் Happy Moon Prayer Night. Happy Moon Prayer Night. நான் ரெண்டாவது இது Time flies when you're having fun. Oh, looks like the time has come. டவுட் இருக்கு அப்புறம் முடிச்சிட்டோம் இவர் முடிச்சிட்டோம் You're heading off then? Yes, to the ruins you mentioned. And from there, back home. Wait! I know? At least... Take one of our craft shop's crumb cookies up to the moon with you. The Curatorium of Secrets believes in proper... Never. Farewells are an important affair for the Ratniki, too. We know. Haha! And here I thought grand farewell. வாயிலாமே இந்த பேசுறியே நீ We made a little something for dinner. What is it? A moon prayer night greeting card. With drawings by all of your friends. You did mention that you'd like a portrait done, so I took the liberty of creating one for you. I, meanwhile, did the portrait of Mr. Albedo. And Mr. Varka did the same for me. I mean, I think my work was pretty true to life, don't you think? The picture of Ashru was my doing. The two of you seem to get along rather well. வார்க்கா தான் ஃபிலிம்ஸ் வரைஞ்சிருக்கான் போல. Was I the only one who did a full body picture? That's so embarrassing. I did pictures of me and Anefa. I did my own portrait and one for Hat Guy. Oh, T பாட்டு. Here's the two mages, Arlecchino and Cendrone. So, if you ever miss us, just... I don't know what to say. Thank you so much, everyone. This whole moon prayer night was more than I could have ever... Lama! Remember how the Frost Moon Scions used to use milk as invisible ink to write hidden message? That was a very long time ago. Yes. When I miss you all, I shall use moonlight in the same way to write... Wow. That quite. Simply open your windows on... That sounds most fit. I, for one... Exactly. All right. In that case, I'm ready. பின்பால் ஆட Very well. சொல்றாங்க இவன் வரலையே, டாக்டர் வரலையே, தப்பாச்சு. In just a few moments, I will be gone. I still don't know what to expect on the moon. நானும் முடிச்சிடுறேன். Will I really be able to send messages to my friends? நானும் முடிச்சிடுறேன். தூங்க வேணாமா? The animals of North Pride. நான் ரெண்டு கேம் முடிச்சிட்டேன் அதுக்குள்ள. I'll never get to see them again. I wonder where... நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுச்சு. நான் உள்ள போலையா, ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுச்சியா கஸ்ட்னு. This is where the people of Hyperborea used to communicate with the moons. Barbie boat. Eternal moon. Barbie boat. இவதான் next போல இருக்கு. Iridescent moon. The gate to the moons shall open. Barbie boat. Mage B. Moon marrow preparations are complete. Only the final step remains. I'm sure Nasha Town is livelier than ever at this moment. Yeah. Barbie boat ஓட இன்னும் இது காமிக்கல. ஃபேஸ் காட்டல. ஃபேஸ் எப்படி I'm இருக்கு? more than happy with this. ஆனா கிளவி மாதிரி பேசுறா. My only piece of luggage. இது வந்து இவளோட பவர்.
மத்த ரெண்டுமே அந்த பழைய I can இதோட already feel the அவங்களோட moon மூணு calling to me. Your home lies on the far. From now இன்னும் on, சவுண்டே கம்மியா we இருக்கு will at last have a reason to pray to the Columbina, Yes? I'm listening. be sure to come back and see us when you get the chance. Of course. But if that chance doesn't come, then remember that you have friends on this planet. Yes, I will. Thank you for everything. And remember. Well then. Farewell, my friends. கத்தின்னு வந்துருச்சு ப்ரோ. என்னையா இது Thank you. This was my happiest night in Teyvat. Farewell, Columbina. கேக்குதா ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஸ்டக் ஆயிடுச்சு? ஸ்டக்லாம் ஆகலையே, போயிட்டு தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. டிஸ்கார்ட் கரெக்டாக ரைட்டு, மணி அடிச்சிட்டே இருக்கு, ஏதோ தப்பாயிடுச்சுன்னு. The moon really is closer than ever tonight. What? Columbina. All three moons in one place. Time for one final experiment. Reason, life, death, time and space. They all believed I would fail. But Teyvat's primordial power never did belong to the throne of heaven. And now, they are mine. No, as long as I'm here. The Doctor is free to wield the Three Moons' power. It's the only way. ஏய் எங்க போறா? ஸ்பேஸ். I guess I won't be going home today. Columbina. அந்த கேட் இவனுக்கு ஓபன் பண்ணதாச்சு. ஓ நான் என்ன அந்த கேட் இவனுக்கு ஓபன் பண்ணது? Stubborn world, do not try to control me. Columbina. சோலியம் எப்படி ப்ரோ இருந்துச்சு? யோ இருக்கியா? எப்படி இருந்துச்சு? அடுத்த ஆர்கன் கோஸ்ட்ல தான் எப்படி என்னன்னு தெரியும். அடுத்த ஆர்கன் கோஸ்ட்ல தான் சம்பவம்.
Are you all right? Do your wounds still hurt? I had someone prepare a little medicine that could prove effective. In that case, நம்மால let me எப்படி relate சண்டை the போட்டா contents of the பாத்தீங்களா? call we எல்லாம் made to மட்டும் Alice after the incident occurred. That Dottore is a crafty அதான் one. clock He அடிச்சுக்கிட்டே Alice distracted the கூப்பிட்டு Hexen Circle by creating a huge fuss at Tevat's borders. I'd assumed that the cause was an abyssal intrusion from the outside world, which in fairness is a rather common occurrence. But இவ்வளவு சண்டை after நடந்துச்சு learning that ஆலிஸும் you நிக்கோல managed என்ன to பண்ணிருந்தாங்க influence அவங்களும் the வந்து phantoms சண்டை in போட்டாங்க அவ தான் ஃபோன் அடிச்சுனே இருப்பாளே அதை தான் that காமிச்சானுங்க perhaps போட்டு this போட்டு interference அதான் could have அது come கொஞ்சம் from லேட் within ஆயிடுச்சு Tevat அவங்க instead. முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க But we ஆனா weren't ரீச் able to ஆகிறதுக்கு change லேட் their ஆயிடுச்சு fates. அதுக்குள்ள உள்ள You போயிட்டல couldn't change how their stories ended, but you did build some டாக்டரோட variables பவர் around இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் yourself. டைம் பாக்குறோம் Variables? Yes. முன்னாடி வந்து You லைட்டா தான் heard காட்டுவாங்க that you could ஆனா not இந்த அளவுக்கு otherwise காட்ட have மாட்டாங்க learned, ideas that would otherwise have never crossed எப்படி your இருந்துச்சு mind. ஸ்ப்ரைசன் All these things பயங்கரமா தான் are இருந்துச்சு variables. Of course, most variables ஒரு usually செகண்ட்ல டைம் pale ஃப்ரீஸ் into பண்ணிட்டா பாத்தீங்களா insignificance with the myriad of possibilities floating around. But the moment you start நல்ல treating them வேளை as building blocks, குழம்பினா அந்த ஒரு இடத்துல பவர் தான் இருக்கு ரேரியரும் தூக்கி அடிச்சானுங்க that changes குழம்பையும் things. அங்கே தான் போயிருக்கா That's what Dottore அதுதான் did. இப்ப அதுதான் And it's how பேசுறாங்க he இங்க created the necessary conditions so that when you activated the portal மார்க்கஸ் tonight, இது it நல்ல விஷயமே played இல்ல right into his plan. However, we have no way of knowing exactly what he did. Yeah, இப்போ we குழம்பினா also need to காப்பாத்தினா ascertain மறுபடியும் அந்த Columbina's போர்ட்டல் வழியா status. காப்பாத்துற மாதிரி இருக்கும் And that about sums it up. இல்லனா வேற ஏதோ வழி As I suspected, அப்படி போனோம்னா Dottore has கண்டிப்பா அவனும் வெளிய disappeared வருவான் completely. If it's any consolation, he wasn't able to control Columbina as he might have wished to. Oh no! What? She did what? All we saw was Dottore appeared and used some kind of power. The next thing we knew, he and Columbina were gone, and you... So, Columbina intentionally opened the அதே moon தான் gate நான் சொல்றேன் and escaped into the same mysterious world as Rerir and Thalindis. Sounds like bad news. Seen in that way, the Trilunar Syzygy and Revere's emergence, Dottore might have been pulling the strings in both cases. According to Miss Alice, he is attempting to transcend his destiny and finish an experiment that only a god— An utter lunatic. Wait a sec. Where's Hat Guy? Seems like he'd want to be here for this. He took off with the Dodo communication device after we spoke to Alice. He said he had a hunch that he wanted to investigate by himself. The look on his face was terrifying. I've never seen him like that before. I'm back. Hat guy! I went to look for the Hyperborean phantoms again. I think I've gotten to the bottom of it. I got them to talk to Nicole on the other end of the communications line. Turns out, the history they describe is different from how Nicole remembers it. Really? But how? Surely Nicole can't have been wrong. Because the phantoms are the ones who are deceived. They speak of a savior who appeared in their history. One who never should have existed. This savior promised to create a new moon within the false sky and even bring back their moon goddess. Foolishly, they believed in him and told him everything he wanted to know about the moons. It's obvious that this was Dottore's doing. Now you mention it, the first time we entered the Hyperborean ruins, we heard the phantoms discussing their history, and I remember Nicole commenting that something sounded a little strange. But Dottore shouldn't have been able to get in there in the first place. He didn't. Nicole said that this was an anomalous state triggered by disruptions in the causal connections between phantoms from the same era. The variables that Dottore put in place were substantial enough that they even affected phantoms that he never met. So it's not that their memories were unclear. They'd been tampered with. That's exactly the possibility Dottore was trying to manufacture. He turned these variables into knowledge and engineered the situation so all that knowledge would fall into his hands. Then, he harnessed that knowledge on Moon Prayer Night to truly create a false moon. Okay, moon இல்ல. Possible. To be precise,
He exploited a weakness in the way the spell works. The spell senses Kuvaki to detect the moon's location. So, as long as the false moon more strongly resembled a moon than the frost moon beyond the skies, the gate would teleport Columbina to the false moon's location. In other words, to Dottore side. Once he had her under control, the teleportation spell remained active, and he manipulated her power to seize both moon marrows. At that moment, the moon marrows disappeared right before our eyes. It was already too late, even as we were leaving the ruin. By then, Dottore had already amassed the power of all 3 moons. So, where does that leave us? What do we do now? I'd certainly like to know what Her Majesty thinks, now that the concerns I expressed to her have come to pass. And in any case, it is not the Fatui Harbinger Damselette who sees us as her friends, but rather Columbina Hyposelenia. If, even in such extreme circumstances, Her Majesty will not lift the prohibition on Harbingers drawing steel against one another, then I will do as my heart demands. I will fight as Peruware instead. Time is short, so I'll make the first. Even Arlecchino seems to be losing her cool now. All right. Lose those dejected looks for a moment and let me get a word in. It looks bad, I won't lie. Very bad, in fact. So Dottore's pulled some real dirty tricks to gain the upper hand. And yeah, it's to the point where even the mages say that his variables have affected destiny. I'm not so sure, though. Many have told me that Tevat's destiny is fixed. And that does appear to be the case. Well, what makes Dottore so sure he'll be the exception? And since he was able to stack these variables up, who's to say we can't do the same? You of all people should not be discouraged, Traveler. This isn't over yet. And you're not alone in that, but none of us are. That's exactly how a knight should roll. They knock you. Mark is right. This is far from over. Dottore's already way overdue a butt kicking given his past shenanigans. That's what I'm talking. How's everyone else? I'll use Kuvaki to investigate. Leave the intel gathering. Anno and I will do all we can to support you. We will attempt to reverse. Alice and Nicole are busy dealing with an emergency at Tevat's borders, so they can't return just yet. But they're both very angry about this. They've asked Albedo and me to act on the Hexenzirkel's behalf and do everything in our power to fight back against. Are you ready then? We're going to have to conduct a lot of research. I'll do my best. As for me, I'm pretty familiar with Dottore's way of doing things, so I can try to predict his next move. I'll help with your investigation. Nice! Looks like we have our basic division of labor. I'll get in touch with Flints and Iglua, get them to have a chat with their Starshiner. It couldn't hurt to bring the Lightkeepers on board as well. At the same time, I'll pass on instructions to the Knights present in Nodcry to assist the Lightkeepers and other organizations in ensuring the safety of those living here. Yeah! That's it then. முடிச்சிட்டாங்க போங்க. ஸ்டார்டிங்ல பாடுது. ஸ்டார்டிங்ல I நோடுகிரே never thought வரும்போது that it went from being a fit and remember, come night or day, the இப்ப அந்த ஸ்பேஸ் உள்ள தான் இருக்கா. என்ன பண்ண போறாங்களோ? நெக்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்கும் கொஞ்சம் இது வராது. என்ன ஸ்கட்சின் வருது? மறைஞ்சிட்டோம். அந்த லூசு டாக்டரோட பிளான் என்ன தெரியுமா? கொலம்பினோட பவர் சேர்த்து மத்த ரெண்டு சிஸ்டரோட மூணு சிஸ்டரோட பவரை கன்சியூம் பண்ணி ஒரு மூணு இருக்கு பாருங்க.
அதாவது அந்த ஒரு 3 கிரியேட் பண்ணி அதை வெப்பனைஸா மாத்திட்டு அது வச்சு அந்த செலஸ்டியல் போட்டு தலை பிளான் பண்றான். ரைட். அப்படிதான் நான் வந்து அந்த பழைய இதுல நடந்திருக்கும். ஆனா எனக்கு இந்த வாட்டி நடக்க விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா எப்படி கொண்டு போய் முடிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா? கிளிஃப் ஹேங்கரோட முடிச்சிட்டாங்க. கொஞ்சம் ஃபைட் தான் ப்ரோ, சரியான ஃபைட். ஓ இந்த இது சயின்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் தான் இப்ப செமையா வரைஞ்சி வச்சிருக்கானுங்க. Add Astra. Thank you for கொஞ்சம் ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தா கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சிருக்கலாம். கொஞ்சம் லேட்டா இவர்தான் பாதியில முடிச்சாரு. என்ன ப்ரோ என்னாச்சு? இருக்காரா? இல்ல தூங்கிட்டாரா மனுஷன்? அவருக்கு இப்பதான் கட் சீன் வருது போல. அவர் 6 புல்லு இருக்குப்பா. போடும். வந்துருமாமா. 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் வந்துட்டு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் தான் ஆகும். ஏன்னா வின் பண்ணிட்ட ஆல்ரெடி. அது இன்னும் புடிச்சியா? பாடி அப்படி போடு. அவ்வளவுதான், இது போதும், அப்படியே முடிவி. சொல்லி வாய் முதல்ல வந்துட்டான். சோ இந்த பாஸா இவனா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாஸ் இடத்துல அந்த பட்டாம்பூச்சி அடிக்குது. ஐயோ இது அந்த அந்த இதுதான் ஹோம்வொர்க் முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுல அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாம் அன்லாக் ஆயிடும். ஃபுல் அபிலிட்டி அன்லாக் ஆயிடும். என்னது? எதை ப்ரோ சொல்ற? இது அந்த ஈவென்ட் புக் மாதிரி இருக்கும். அந்த புக்ல இருந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதுவா? இதான். இதுல வந்து இன்வைட் கொடுத்துக்கலாம் ப்ரோ ஒரு கேரக்டர். அது தெரியும். இது என்ன சொன்னீங்க இது? இதுதான் ப்ரோ அந்த புக். இதுக்குள்ள தான் அந்த இத முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கெல்லி, ஆல்பிடோ, இந்த கேரக்டர், டொரைனே அந்த இதெல்லாம் தான். இது மோஸ்ட்லி அவுட்ஃபிட் கொடுக்கறானுங்களா? அதாவது அது முடிச்சோனே இவனுக்கு இன்னொன்னு அபிலிட்டி அன்லாக் ஆகும்ல, அது கூட அது வந்து ப்ரோ விங்ஸ் கொடுக்கறானுங்க ப்ரோ. விங்ஸ் இந்த அவுட்ஃபிட் கொடுத்து விங்ஸ் கொடுக்கறானுங்களா என்னன்னு தெரியலையே. அதான் ப்ரோ தெரியல. நீ அது முடிச்சு பார்த்தா என்னன்னு தெரியும். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நான் டார்கன் குஸ்க்கு வெயிட் பண்ணோம். இந்த வேர்ல்ட் குஸ்ட் ஃபேஸ் 2 வந்து முடியிருக்கு. எத்தனை நாள் ஆயிரும்? இந்த வெரசா சிலோன் பேனர் வரும்போது அது டைம் ஆகும் ப்ரோ. அதுக்குள்ள விசு சேர்த்துறோம் ப்ரோ. இது சார்ஜ் ப்ரோ. ER வேணும். ER வெப்பன்ல போட்டுருவோமா?
இந்த வெப்பன் போட்டுப்போம். அட்டாக் 2 வேணும். லெவல் போட வந்துரும் அட்டாக் ப்ராப்ளம் இல்ல. டாடே எனக்கு ஏன்டா எல்லாம் மாஸ்டர்னாலே போதும்டா. ஏன்டா இதுல ஏத்துறீங்க? சரி ஓகே. இதுல ஒரே ஒரு ER பீஸ் வேணும். ஜீனோட தான் மாத்தி அடிச்சேன் இப்ப எல்லாத்துக்கும். என்ன தூக்குனா 2 பீஸ் மட்டும் தூக்கிருக்கனா? சரி ஓகே அத பண்ணிப்போம். எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் தூங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கலாம். சப்போர்ட் இவளுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் பார்த்தா சப்போர்ட் ஆகலன்றானுங்க. இருக்கு நெஃபருக்கு நோ செக் பண்ணி பாப்போம் அப்புறமா கிட்ட வச்சு. வெப்பன் தரானுங்க. வெப்பன் ஒரு ஈவென்ட்ல தரானுங்க. ஆமா வெப்பன் தராங்க. ஃபுல் ஃப்ரீஸோ பீட்டோ இவங்கெல்லாம் லைவ் ஆன்லைன்ல இருக்காங்க. லைவ் முடிச்சுப்போம். Okay guys, இதோட நம்ம லைவ் முடிச்சுப்போம். Thanks for watching. Thanks for support. Bye bye guys. See you on next live.